Comedias escogidas nota de transcripción indis notas Moratín Comedias escogidas Leandro Fernández de Moratín Comedias escogidas con el discurso preliminar del mismo autor y prólogo por José Yuxat logotipo del editor la comedia nueva, el side de las nenas la escuela de los maridos. El médico por los logotipo del editor Barcelona Biblioteca Clásica Española Daniel Cortezo YC. Orzias March, 95 1884 Logotipo del editor Establecimiento Tipográfico Editorial de Daniel Cortezo YC. Friso ornamental Leandro Fernández de Moratín ni el carácter atribuido a Moratín, ni mucho menos sus obras, concebidas despacio, y más que limadas, sobadas con meticuloso esmero de artifice, harían sospechar lo azaroso y revuelto de su vida trashumante. Sin el arraigo que solo dan en España heredados patrimonios, fue llevado Moratín de la corriente de los sucesos políticos que arrancaron a la sociedad española de su secular asiento en el reinado de Carlos IV. Alarimo de algún ministro, o en compañía de amigos y idolatras. Siguió la suerte que a sus protectores de para la ocasión, y apenas logró detenerse en alguna parte el tiempo de dejar el reposo que tanto amaba su natural pacífico. Secretario particular de Cabarrus, ordenado más tarde de primera tonsura para alcanzar un beneficio que le confirió Florida Blanca, secretario luego de la interpretación de lenguas y favorecido por el Príncipe de la Paz, bibliotecario mayor de la Nacional en tiempo de José Bonaparte. A tantos medios hubo de acudir para lograr una existencia holgada que le permitiera dedicarse a su pasión por la literatura. Con esta alternaron sus frecuentes viajes a París, a Londres, Alemania y Italia, sus más frecuentes emigraciones y sobresaltos. Los 1000 reveses que sufrió en su peculio acumulado a fuerza de ahorros, y los contratiempos personales que dos veces hicieron cruzar por su imaginación con la fugacidad del rayo, la idea del suicidio, una, volviendo de Italia por mar, sobrecargado por un furioso temporal. Y otra holandosa en Barcelona, tan sobrado de vergüenza como falto de recursos. Así vivió sujeto a continuo vaivén, hasta que falleció en París en 1828, casi olvidado por su patria. Cuantos antecedentes no exige ni en su vida para juzgar del estado de nuestra nación entonces y siempre. Aquí está el aprecio público y general con solo el talento literario, era entonces, por lo visto, sonar en lo imposible, adquirir independencia y fortuna, mucho más. Continuando en otra forma las tradiciones de los trovadores de la Edad Media, y la acelerada protección que consideran algunos príncipes a los poetas del Renacimiento, los literatos del siglo pasado y gran parte del presente, acuden en la monarquía absoluta a los privados de los reyes. Y en la constitucional el Estado.
por una cierta de socialismo tácito, que nadie espanta, aunque sea el fin una de las formas del socialismo. El gobierno reparte públicos y menguados beneficios entre los que se dedican a las letras. Y en los primeros años de Moratín, se acostumbraba todavía a sacarlos de las rentas de la iglesia, luego se hizo y se confiriendo empleos, cargos retribuidos que, aun siendo más o menos literarios, no siempre son adecuados al genio poético, ni duran ni en absoluto la humillación. Y en aquella ocasión no fue sin embargo tan patente esta anomalía. Dada la índole de su talento, convenía a Moratín una secretaria de interpretación de lenguas, o la plaza de bibliotecario maya, pero otras eran menos compatibles con la literatura y los mismos poetas, como si él solo supusiera gran ilustración y en todas materias. Cuando cabalmente el genio poético nada tiene que ver con la ilustración, y anda a veces reñido con ella. Pero ni aun con estos recursos se libró Moratín de los azares de la fortuna, víctima de los frecuentes litigios en que se halla envuelto quien ha de esperarlo todo del tesoro público. La diocesista Oviedo se negó a pagar por largo tiempo la pensión que le había conferido Godoy sobre aquella mitra. A la vuelta de Fernando VII y evacuación de los franceses, sus bienes fueron secuestrados y el dueño sujeto a aquellos juicios de purificación, que entonces se estelaron, irritante y ominosa medida política que hoy nombres parecería fábula absurda si no fuese historia de ella. Con esto, las intermitencias de la cesancia, los frecuentes gastos y las prodigalidades de su corazón generoso y de sus aficiones de propietario urbano, legó Moratín en ocasiones a adornarse con la sentimental aureola de la pobreza, corona con que hasta hace poco ha sido costumbre presentar en los altos del arte a los grandes ingenios. Y en estos accidentes, y los que más por menudo relata su biografía, que felizmente no está por hacer, como su completa semblanza, Moratín se mostró con todas aquellas cualidades y defectos que dejan suponer sus mismas obras. Es cierto el dicho de que el genio es el sentido común y en su grado máximo. Mira sería Moratín el dictado de genio a Bocalina. Porque más claro juicio, más cabal discernimiento y más equilibrada inteligencia, pocos los tuvieron. Pero estas mismas prendas excluyeron en él aquellas más deslumbradoras facultades que fulguran a nuestros ojos apenas del genio habla, intuición rápida, intensa, y que abarca mucho de un golpe, ánimo arrebatado, patience vehemence, audacia y grandeza. Ace en las virtudes como en los errores. Lejos de mostrar nada de esto, Moratín fue modelo de prudentes y discretos, modesto, frío observador en la comedia de la vida. Su gusto acendrado,
su delicadísima percepción la haitian odiosos los extremos y violencias. No templado para grandes lucas, siempre reservado, siempre jugado, busco constantemente en las contrariedades el refugio del silencio. To determinar para el soltando la presa en cuanto es la disputa ban. Siendo protegido por el Príncipe de la Paz, gran visa en aquella monarquía despótica, ni la aduló, ni ese rebalo en sus antesalas, donde iba a sacrificar gran parte de la nación el resto de poder que numbers cuidaba. Retrado siempre en público, solo en privado mostraba sus cualidades, y particularmente aquel vivo ingenio cómico, su finísima observación de los caracteres y las ridiculeces humanas, el exquisito gusto que poseía. Su gran distintivo fue la más perfecta naturalidad, la extrema sencillez en todo, aquella naturalidad y sencillez, que ni se compran ni se imitan, prenda nativa, que es el más infalible signo de grandeza. Resplandece de tal modo esta condición en sus papeles particulares, coleccionados en sus obras póstumas, que, conforme se la estudia en ellas se arraiga la convicción de que numbers hablamos ante un hombre verdaderamente listo y privilegiado. La acendrada discreción con que habla de todas las materias, aun las más ajenas a su talento, la elegante llaneza de su presa afluente y festiva, la veridad y acierto de sus observations, cortaban a la larga en sus apuntes de viajes por Europa. En el diario de su vida, en sus cartas, resulta siempre el mismo carácter de un alma bondadosa y apacible, de un hombre modesto y laborioso pero dotado de buen golpe de vista, y sensibilidad delicada, ya que no profunda, sin énfasis ni presunción. BNSE comprendiliendo que su horror a la pedantería reinante toma en sus escritos el carácter de una monomania, y fu ora como la muletilla de su musa cómica, que, desde un principio, flagela sin piedad de los pedants literarios y no cesa de poner en ridículo en todas sus obras ameganchos y hermogenes, el sentimentalismo y la filantropía de los malos imitadores de Diderot y Rousseau, la ficticia cultura, las declamaciones de los falsos innovadores. En esta condición algo ingenito de nuestra raza, que no aceptamos a halani en los vanidosos y volubles franceses, ni en los italianos ardientes y solapados a un tiempo, ni en los hombres del norte, mesurados y cavilosos, que se lo tratado aprendido a fuerza de cultura. Nacido, sin embargo, en una época en que hervía toda la sociedad en nuevo crisol para tomar nueva forma, no fu de los que pretendieron sacar a toda costa el genio nacional y la independencia de la patria de aquella conflagración general. Superior sin duda en ilustración a la gran mayoría de los españoles, estuvo por los franceses cuando estos vinieron a convertir en sucursal del imperio,
el abandonado trono de Carlos IV. El crearía sin duda de buena feq el imperio numbers traería la cultura que el deceba, y con ella todos los beneficios que ofreció la hicieron inestimable sus frecuentes viajes por Europa, a truc de una dependencia que no tenía al cabo nada de humilante, sin duda pensó, como tantos otros, que nuestro pueblo, ignorante y casi salvaje, gangrenado y decaydo, con sus incurables preocupations, su apasionamiento y su desidia, no merece la pena de batirse por él con una nación civilizada y entonces gloriosa que hubiera establecido con feria mano las reformas. No hay que culpar a Moratín por estas ideas. Quizás eran también las de los mismos que trataban de regenerar a España, aunque no las manifestasen en público. Lástima, sin embargo, no hala a Moratín entre ellos, al lado del gran Jovellanos y Quintana, cuando la nación entera hizo tan supremo y glorioso esfuerzo. Más simpáticos parecen aquellos hombres, empeñados en tan legendario combate con los de dentro para ilustrarles a despecho suyo, con los de fuera para sacar a salvo la independencia. Como dice el mismo Quintana en la fraseología de la época, lo primero era celebres, el como era negocio para después. El caso fue que, a pesar de la apática y pesimista convicción de los afrancesados de que España no resistiría al único genio de nuestro siglo, España renació y desde entonces vuelve esa nación a los ojos de Europa, buena o mala, pero al fin nación. Lo primero es existir, el como es cuestión secundaria. Quizás su conducta en aquel trance, unida a la índole peculiar de sus obras, fueron causa de que viváis y muris casi olvidado de la nación, siendo como fue uno de sus hijos más ilustres, y que con mayor desinterés ancho y se afanó por su cultura. Razón tuvo, pues, en despedirse de la patria, con estos melancólicos versos, que por esto que la pintan de cuerpo entero copiamos aquí, aunque estarían mejor a la cabeza de su biografía, como artístico medallan sobre los renglones de un epitafio, nacida honesta madre. Diem el solo fácil ingenio en gracias a fluent, dirige supo el ánimo inocente a la virtud el paternal desvelo. Con sabio estudio, infatigable angelo pudid quire coronas a mi frente, la corva escena resonó en frecuente aplauso, alzando de mi nombre el vuelo. Docal, verás. De muchos ofendido, de ninguno ofensa, las musas bellas mi pasión fueron, el honor guía, pero si las leyes atropelas, si para ti los méritos han sido culpas, adiós, ingrata patria mia. Tu la gloria de Moratín se cifra toda entera en su campana para restaurar el teatro español, con el ejemplo, por medio de sus comedias, con los preceptos, por medio de la exposición de sus teorías, sus estudios históricos,
las observations, apunts y comentarios QSE holan entre dos sus escritos acerca de la poesía dramática. Esta fue su constante preocupación, lo demás de sus obras es accidental, o tiene relación inmediata con su talento de poeta cómico. En esta campana teatral Moratín sufrió grandes sinsabores. Nadie que conozca el teatro por dentro hará extrañarlo, aun antes de saber cómo estaba el nuestro a fines del pasado siglo, y las singulares costumbres de aquella época pintoresca. De todos los que se meten reformadores en este bello mundo, ninguno habrá que tenga apergida con más anticipación la cruz, como quien pone empeño en contrariar las dos más poderosas majestades de la tierra, el gusto del público que asiste a un teatro, y los índices de los que viven de contental. En tiempo de Moratín, todo agravaba la empresa, la enmaranada red que envolvía esta diversión pública, con la intervención de las autoridades civil y eclesiástica, la administración interna de los teatros, los bandos y partidos, el estado de la literatura y la opinión. Que encarnizadísimo asalto debían dar estas entidades juntas contra el hombre que se propusiera la mena reforma. Tanto más, cuanto que Moratín ponía la mira en todo, y en todo quería introducirlas. En este punto no fue solo un preceptista literario. A todo alcanzar su crítica, incluso a defectos de policía de la incumbencia de un alcalde corregidor. Se descartó contra los medios gubernativos para sacar al teatro de su postración o las leyes relativas a la censura, como se entretían en señalar los vicios de las chacareras tonadas que se cantaban. Basta esto para imaginar su martirio. Que hervidro de cabalas. Que reslos y envidias de autores y actores. En esto la autoridad, o impotente o celosa de sus prerrogativas, el clero, jurano, los espectadores, como siempre, bien jalados con sus gustos hijos de la costumbre. Nombrado individuo de una junta para la reforma del teatro, hubo de retraerse poco de asistir a ella. Era presidente de la misma, el del mismo Consejo de Castilla, un general. Hombre de genio muy áspero y impetuoso, que no pudo sufrir las observaciones de Moratín, y que estuvo a punto una vez de tirar el tintero a la cabeza. Con lo cual ya se deja comprender que el arte de los orígenes del teatro español, se convenció a la primera de que el bravo militar le sobraban razones y que era más entendido que él en materias literarias. Quiso más tarde el gobierno creó una dirección de teatros, y le ofreció este cargo, pero Moratín lo rehusó, porque ya había sentido sus espinas. Por otra parte, no hubo comedias cuyas representaciones no tropezaron con mil dificultades.
Exigencias de actriz demoraron 4 años el estreno de El Video y la Nina después de 1000 supresiones que empezó la censura. La comedia nueva, cruenta sátira en acción de la decadencia del teatro, apenas pudo arrastrar la estruendosa animosidad, el pataleo y rabia de las víctimas. Naufragó el barón el día de su estreno, después de haber sido plagiada, antes que representada, víctima de las parcialidades y de la venganza y en fermentación por espacio de algunos años. A la mojigata siguieron las más violentas polémicas y intrigas increíbles. Como siempre que se atacó en el teatro la hipocresía, el vicio más vidrioso y asustadizo de todos, y el que más chila cuando se le saca a la vergüenza, como si en el desconcerto de la máquina social, lo cual no es probable. Enardecidos los ánimos conforme se acentuaba el propósito de Moratín de agitar en el corazón a las preocupaciones de aquella época, no pararon los enemigos hasta delatar el santo oficio por el sí de las niñas, y denunciar como un criminal. De modo que estas obras que hoy parecen harto morales, parecieron revolucionarias y piedra de escándalo, y su autor, tímido y juicioso por naturaleza, furibundo demagogo que atentaba a lo más sagrado. Este último sorbo colmó su amadora y la decidió a retirarse del teatro y arrincona los borradores de otras comedias, limitándose luego a traducir de Molière, su ídolo, la escuela de los maridos y el médico a Palos. En esta ruidosa campanita du fueron derrotas para Moratín. Ni estas se deberán ni en absoluto a las malas artes o a la brutalidad del enemigo. Algunos idolatraron a Moratín, sus obras a pesar de la borrasca se representaron con éxito y fueron celebradas y leídas, y cuanto hoy logamos en ellas encanto a muchos. Pero fuerza es decir que los principios literarios de su autor debían ser discutibles entonces, aunque con más talento de lo que lo fueron, y son inadmisibles hoy en algunos puntos. Moratín pereció en la escena, cuando se había perdido toda noción de buen gusto. Y agata de la inspiración, prosperaban solo en la literatura los defectos del genio literario español sin sus grandes cualidades, como árbol que había perdido la exuberant savia, pero no la hojarasca inútil. Hasta ya, pues. Esta general corrupción era un bien y el expergo, necesario. Nada insinuó Moratín en este sentido que no estuviera conforme con la más depurada belleza. Pero él era esencial de todos sus preceptos estaba, primero, en que se tenían el valor relativo de curar la enfermedad reinante, no tenían igualmente la virtud de devolver el fervor de la inspiración y el sentimiento, más necesarios para producir belleza que todas las retóricas, y en segundo lugar, que siendo la de Moratín la más discreta y tilde de copia de las doctrinas francesas,
contrariaba en absoluto el genio nacional y la capa abrazo partido con nuestro carácter. Moratín fu la encarnación viva, definitiva y potente de la escuela francesa que desde principios del siglo XVIII pretendía entronizarse en España, en boilio español, y en suma, siempre vueltas con la razón y el buen sentido, el decoro y la regularidad. Pocas veces partidario de sentir hondo y vehemente. Si su atildamiento y pulcritud, la templada observación de la naturaleza, la más absoluta sumisión a la mediana verosimilidad, podían convenir a la comedia, no eran bastantes para infundar poderosa y deslumbradora vida al teatro de una nación, ni podía contentar a un público ardiente como el nuestro. Y en todos los principios literarios de Moratín se observa la misma deficiencia y aquel rigorismo innecesario y a veces absurdo que convierte el arte en artificio, por una razón natural contra la licencia y la ignorancia, y habrá como medicina que debiendo depurar la sangre, la empobreces hasta producir la anemia. Tantas revoluciones y tantas ideas se han sucedido desde entonces y tan apartados nombres hablamos de las que profesó Moratín, que ya es inútil discutirlas siquiera. Pero siempre es curioso estudiar hasta donde alcanzan las preocupaciones de las escuelas. Y en el fondo de cuanto dice Moratín, pes entrevas la eterna cuestión que suscita siempre la literatura dramática, entre los literatos y el vulgo. El teatro es diversión y es arte. Espectáculo y literatura, y es además todo el convención. A quien hay que complacer. Al hombre de letras que está apreciando las filigranas del estilo y distingue de géneros y acuilata los menores detalles, o a la generalidad de los espectadores, ávidos de emociones vivas, hondas, inmediatas, para quienes todo harder a pesar de bulto y a grandes broquezos. El genio dramático por lo común complace a todos y alcanzar ambos fines, divertir y producir bellezas, pero nuestros clásicos del pasado siglo y particularmente Moratín, juzgaban en esta cuestión con criterio casi exclusivamente literario, y querían escribir tragedias y comedias con la pulcritud y la nimia observancia de las reglas con que se escribían libros para unos pocos. Se empeñaban además en limitar cuanto era posible la convención teatral y en busca de una casi identidad de la ilusión escénica con la realidad, no solo imposible, sino contraria a toda belleza. Hay nada más absurdo y risible que las unidades de lugar y de tiempo en el drama, tan discutidas entonces. Se fuerza al espectador a que imagine que ve el mismo César en las tablas y que por consiguiente ha retrocedido muchos siglos, y no se le puede forzar una vez hecho este largo viaje, a que de por transcurrido un año siquiera durante el entreacto. Se le planta en el foro desde la butaca,
y cuando se le tiene allí con el pensamiento, no le es permitido salir de Roma para que no se desvanezca la ilusión. Nada hay verdad en aquella Roma de tela y cartons, ni armas, ni trajes, ni hombres, ni idioma. Pero una vez realizada aquella mentira grata a la imaginación, esta ya no puede permitirse un solo pecadillo más, y harda tembla ante la gramática que mide sus palabras, en cojas por temor de la irregularidad, reprimía sus vuelos por no incurrir en inverosimilitudes. De que estelana, por cierto, la realidad que se pretende imitar, y arroga toda emoción atendiendo al decoro, como hastiado. Palasigo que juzga casi todo efecto arrebatado. Y esto se quería impone como ley en un espectáculo, donde la muchedumbre va a sentir y a distraerse, donde el efecto es inmediato y no razonado, y la atmósfera cálida, la música, las luces, la misma presencia de la mujer, son otros tantos incentivos que predisponen a la expansión del sentimiento. Por otra parte, incurriendo en contradicciones, frecuentes siempre que se pretende embutir en principios generales las libres y espontáneas leyes de la naturaleza, mientras se aspiraba a remedarla tan mezquinamente, se juzga por sistema de la verdad, y en lo más esencial, los caracteres y las pasiones. Aquellos heroes y reyes de tragedia, que las más veces debían pertenecer a Grecia y Roma, no habían de parecerse a los seres vivos que representaban sino a un falso y amainrado tipo, que se había convenido en tener por ideal, y habían de ostentar una dignidad aparatosa y afectada en palabras y acciones. Les estaba prohibido de render culto a sus pasiones, manchar la escena con su sangre, preferir palabras o conceptos familiares, mezclar la risa con el llanto, codarse con sus inferiores en las tablas. Moratín se indigna de que un Antonio de la diga por esto en ellas. El juicio me vuelven estas cosas, y un Julio César, hola que es esto, otras expresiones por el estilo. Quiere todo trance, que no se confunda nunca en una misma obra lo patético con lo cómico, ni parezcan revueltas las clases. Con profunda separación entre ellas. Se reserva la tragedia para los heroes y testas coronadas, y la comedia, para el pueblo, y después de ser depurados en un alambique, se trae gana un frasco el llanto, el veneno y la sangre para uso de los primeros. Y las lágrimas de risa a otro para la gente de poco más o menos, a quien se le permite servir de ejemplo de ridiculeces. Ni tampoco es dado a los coetáneos del orto, mostrar en las tablas heroísmo y magnanimidad, y ser capaces de poderosas pasiones y virtudes. Los personajes de la tragedia deben elegirse en regiones y tiempos distantes y apartados del espectador. Convengamos en que Moratín tenía razón sobrada en ridiculizar el gran circo de Viena,
Pero que también y época costa se hubiera podido rehabilitar, si no el miserable Eleuterio Crispin de Andorra, a sus inspirados ascendientes, si no aquelos eras ridiculos, su presidencia. El tiempo se encargó de la tarea, el genio nacional, comprimido y forzado a aceptar la extranjera moda literaria, rompió aquel molde pequeño, se desbordó otra vez, y refluyó a su fuente primitiva, que al mismo Moratín a pesar de sus reservas y distingos parecía abundantísima y rica. El triunfo de los clásicos, si es que estos llegaron a triunfar, fu efímero, y solo beneficio en cuanto purgaron la lengua y el estilo de la última escoria del gongorismo. Pero pasada aquella necesidad momentánea, público y autores volvieron a apasionarse por la riqueza y brillantez de invención de la dramática del siglo de oro, la fuerza y elevación de los caracteres, la variedad de gentes de todas condiciones que figuraban en las tablas confundidas como en la vida, el deslumbrado estilo, en una palabra, volvió a democratizarse el teatro, y a lo que debía, panorama variado del mundo, y vasto como el, y no lección académica entre cuatro columnas de cartón, o corrección moral en caseras octosyllabos. Rota la Vala. Invadieron otra vez la escena los personajes de capa y espada, dueños y graciosos, la plebe y los monarcas de la Edad Media. La comedia se hizo más intencionada y desenvuelta, y enriqueció su estilo con la rima. La tragedia se vistió de levita. Apareció el drama histórico y el contemporáneo, sentimental o trascendental y el melodrama patibulario, y de uno en otro ensayo, de una en otra tentativa para en breve tiempo en espectáculo para los sentidos con los violaciones fulgores de las luces de Bengala y los sorprendentes recursos de la escenografía, y los cuadros al vivo de las apoteosis finales. Desde que murió Moratín hasta el presente, la poesía dramática agotó los asuntos y las formas, y las empresas, los medios de divertir y interesar al público. Lejos de jalarnos en el caso de medir el tiempo de la fábula para que no se desvanezca la ilusión, muchos espectadores se han vuelto ya tan entendidos y se hallan tan poco dispuestos a pasar por ella, que ninguna convención teatral logra jamás perdonar la imprescindible necesidad de su existencia. De modo que algunos sospechan que el teatro agoniza, fatigado de serva. Todo esto ha pasado, y en menos de medio siglo, inmediatamente después de haberse propuesto Moratín vivificar y convertir la escena en cátedra de moral y cultura con solo las túnicas de británico y atelier para las grandes solemnidades y la casaca y la peluca del barón para los días de labor. 3 Moratín decía hablando de sí mismo, mi padre fu poeta, yo no lo soy. Y diversas veces escribió, no aspire nunca a sanear dos coronas a mi frente.
y de sia verdad. Porque son sus poesías líricas. De estas, sus romances festivos y sus epístolas morales, como más adecuados a su ingenio de autor cómico, o a su natural reposado y severo, si leen con placer y cierta fruition cuando la afición a las letras es mucha, porque algún atractivo tiene aquel gusto depurado, que en nimudad, la sobriedad y elegancia de la frase, una versificación remachada y correcta, donde en vano se buscaría el menos descuido. Pero fuera de esto, nunca he podido comprender, lo confieso con franqueza, que poesía hola ni en las demás obras líricas los amigos del género pseudo-clásico. También ni en esto numbers hablamos ya tan distantes de él, que es imposible aceptar por admirable lo que apenas logra entretenernos. El poeta lírico era entonces, según la moda reinante, un caballero particular muy instruido y versado en letras sagradas y profanas, que se olvidaba por completo de sí mismo y de la realidad presente en cuanto se le ocurría de dar forma a sus inspiraciones poéticas. Entonces se vestía de griego o romano, se coronaba de rosas, se imaginaba coger el estilo en lugar de la pluma, y las tablillas en vez del papel, y fija la memoria en lo que sabía de la antigüedad. A 1800 años de distancia se forjaba la ilusión de que vivía bajo el reinado de Augusto, por medio de Virgilio y Horacio. De repente, todo se trocaba como por ensueño. La mujer amada perdía su nombre y apellido por los de Gloria o Lesbia, el amigo. El suyo también por otro de los que conferían los arcades de Roma, la historia y la geografía histórica debían conocerse el dedillo para hablar como de presente de tan lejanos tiempos. El mayor afán consistía en decir con palabras nobles y imágenes nuevas lo corriente y vulgar y se establecía entre la imagen y el objeto, el sentimiento y la expresión tal cúmulo de ideas intermedias, que se necesitaba el caudal de conocimientos de un erudito para percibir todos los primos. Es esto poesía. Pude percernos lo hoy. Será mal gusto mío, mas para mí ese hola tan distante de solo, como una lección de retórica. Mucho tiene la verdadera poesía de conmovida, de inefable, que embriaga y arrebata, que enardece y hasona, que no pude descubrir nunca en este género de versos. El opulento Geryon, la que dice Eritrea, el espartario Golfo, la Hesperia, el Seguezuelo Nino y el Uso y el Galo, etc., acaban por Mary. Distran, enfrían y fatigan tantas alegorias y paraphrases, para criar inteligencia se necesita un curso completo de mitología. No basta hablar de vez en cuando algún sentimiento sincero entra farrago de frases depuradas y elegantes, ni contenta tal cual imagen graciosa que desde luego por su asunto y su precisión perspiralada como un camafio,
o recuerda las barrocas enterraduras de los artesones y muebles de la época. Esta corona, adorno de mi frente, esta sonantera y flores de oro y máscaras alegres que algún día me distis, sacras musas. Quien no ve desde luego un telón de boca con sus pintados trofeos. La fama es esta, si, la conozco. Rápida girando dilata a las doradas plumas, suelto el cabello que su frente adorna, descenida la túnica celeste. Quien no la imagina volando así por los artesones de un palacio. Venus, hija del mar, diosa de nido y tu, siga rapaz, que revolant sideways el carro de tu madre hermosa la aljaba de marfil, pendiente el lado. Bello como las miniaturas de las tabaqueras que usarían Napoleon y el Príncipe de la Paz y que se ven todavía en las colecciones del Louvre. Pero, no ha de consistir en algo más la poesía. Felizmente los poetas contemporáneos han credo que se han pedido directamente nuevas y más eficaces imágenes a la naturaleza, y a los modernos conocimientos, la fantasía y el sentimiento han visto abrirse inmensos espacios, con el atractivo indecible de su fondo infinito y sus tintas rutilantes. Es imposible inventar en una sola cláusula todos los géneros, todos los efectos, todas las formas que trajo a la poesía moderna el presente siglo, que algunos llaman prosaico, pero que de seguro parecerá a los venideros, más que ninguno poético y original inspirado en el art más inspirado de todos, la música y en el que más es la ésica, la poesía lírica. En España queda, sin embargo, mucho por hacer todavía. Pues la enseñanza oficial propone como indiscutibles modelos algunas obras del género de Moratín y persuade al culto de la forma por la forma, de la frase por la frase, de la ficticia elegancia y la imitada majestad y nobleza. Cuanto es posible adquirir con el estudio y sin levantar la cabeza de los libros. No, lo que en los libros se adquiere con la servil imitación, no es poesía ni lo ha sido nunca. Hay que desechar las formas aprendidas y estereotipadas por las que espontáneamente ofrece el propio genio cuando existe, decir lo que se siente, como se siente, y vive mucho, y sondear, en suma, aquel cielo y aquel mundo, en los cuales, según la sublime expresión del poeta, existen muchas cosas más de las que sonó la humana filosofía, la retórica. J. Discurso preliminar. Friso ornamental discurso preliminar, 1. Al empezar el siglo XVIII tuvieron principio en España las calamidades de la guerra de sucesión. Apenas hubo descanso para celebrar con espectáculos alegres, y en los primeros años del siglo, la coronación de Felipe V, su casamiento con María Gabriela de Saboya, y el nacimiento de un príncipe de Asturias.
En tales occasions se representaron delante de los reyes en el teatro del buen retiro, y después al pueblo, algunas comedias de Don Antonio de Zamora, gentil hombre de SM, que floresce entonces entre pocos y oscuros autores, ninguno capaz de competirlo. Habeas propuesto por modelo las obras de Calderón, y es fácil inferir hasta donde llegarían los primos de quien solo aspiraba a imitar los ejemplos poco seguros de aquel dramático. En sus zayulas o comedias de música rapicios amor iguals desaciertos a los que candamo. Calderón y soles habían amontonado en las suyas, fábulas de absoluta inverosimilidad, estilo afectado, crespo, enigmático, lleno de conceptos sutiles y falsos, de empalagosa discreción que no puede sufrirse. En las comedias historiales confundió los géneros de la tragedia, de la comedia y de la farsa, sin otro mérito que el de muchos rasgos de indócil fantasía, buen lenguaje y versos sonoros. Lo mismo hizo en las piezas mitológicas y en las de asuntos sagrados. Si años antes había escrito el P. Gabriel Tellez, conocido bajo el nombre de Tirso de Molina, la comedia de El Burlador de Sevilla, la más a propósito para conmover y dilatar a la plebe ignorante y crédula. Representada con aplauso en los teatros de España, pasó a los demás de Europa, en Francia se hicieron 5 traducciones de ella, más o menos libres, por Villas, Dorimond, Dumenil, Thomas Corneille y el Gran Molière. Goldoni, en el siglo anterior al nuestro, no se destinó de repetirla. Los antagonistas del teatro no perdonaron los defectos de una comedia tan perjudicial a las buenas costumbres, y hubo de sufrir, como era justo, una severa prohibición. Zamora trató de refundarla, y conservando el fondo de la acción, la despojó de incidents inútiles, dio al carácter principal mea expresión, y toda la decencia que permitía el argumento, haciéndolo más agradable mediante la feliz pintura de costumbres nacionales con que la supo hermosar, y añadiendo a esto las prendas de locución y armonía. Conservó el teatro una comedia que siempre repugnara la sana crítica, y siempre será celebrada del pueblo. Deseoso de agradar, escribió Zamora la primera y segunda parte de El Espíritu Folleto, en que por la intervención de un duende festivo y revoltoso, haciendo prodigios y transformations, autorizando a los que después, con menos gracia, inundaron el teatro de mágicos y diablos, que todavía la ocupan a despecho del sentido común. En la comedia de Don Domingo de Don Blas confundió Zamora grandes índices de reyes y príncipes con efectos comunes y situaciones de indecorosa ridiculez. La figura cómica de Don Domingo, bien imaginada y mal sostenida, has no pocas veces, pero sus gracias mezcladas con intolerables descuidos no dan una idea favorable del buen gusto de aquel poeta.
Me emerito se recanos en la comedia de el hikizadu por fuerza, and no exenta de considerables imperfections. La acción está complicada con episodios inútiles, no verosimiles, y dirigidos únicamente a dilatar y entorpecer un mal desenlace. Unas veces habla don Claudio como un hombre de instrucción y talento, y otras como pudiera el más estúpido. No es fácil entender si toma de veras o de burlas lo que están haciendo con él, si efectivamente piensa que está hikizado, o si trata solo de engañar a los que intentan persuadérselo. Las situaciones cómicas, que son muchas, degeneran en triviales algunas veces. El estilo, si no siempre es correcto, siempre es fácil y alegre, la dicción excelente, la versificación sonora, el diálogo rápido, animado y lleno de chistes. Zamora no hizo otra cosa mejor ni sus contemporáneos escribieron obra ninguna de mayor mérito. Murió hacia el año de 1740, compuso hasta unas 40 comedias, y en las que existen impresas se echa de ver que siguiendo las huellas de sus predecesores. Muchas veces rivalizó con ellos, pero desconociendo los preceptos del arte, cultivó la poesía escénica sin mejorarla, y la sostuvo como la encontró. Don Pedro Scotti de Argoiz, coronista de los reinos de Castilla, compuso por entonces algunas comedias y zayulas, en las cuales, si mira se apreció la facilidad de su versificación, no está alabar la confianza con que se abandonó a la imitación de originals defectuosos, acomodándose al gusto depravado de su tiempo. Don Diego de Torres y Villarroel, catedrático de matemáticas y astronomía en la Universidad de Salamanca, además de algunas zayulas de corto mérito, publicó una comedia intitulada El Hospital en que cura amor de amor la locura, fábula de dos actions, personajes y estilo tabanario. Ninguna perfección que disculpe sus muchos desatinos. Tuvo aquel poeta grande celebridad en su tiempo, y no sin causa, pues no conoció el estilo elevado de nuestra lengua, supo desempeñar en sus obras prosaicas con gracia y facilidad los asuntos familiares y humildes. Pero el corto paso que de esta clase de escritos, al tono y expresión de la buena comedia, no supo dar. No fu bastante su talento a inventar una fábula regular, con todo el conocimiento que tenía de los vicios y ridiculeces comunes, no supo trazar un solo carácter. Ni dar unidad ni interés a su obra, quiso enredarla, y la embroló, quiso hacerla muy graciosa, y resultó cabacana y sucia. Con menos facilidad todavía ejercitó su pluma don Tomás de Anorb y Corregel, capellán de las monjas de la Encarnación de Madrid. En unas 10 y arco o 20 comedias que dio a luz, en las cuales nada se encuentra que merezca elogio ni perdón. Si hay alguna de sus piezas que pueda citarse como la pea,
es sin dudar el Paulino, que el autor se atrevió a la más tragedia, y de la cual hablaron usan y mencionó con el desprecio que mereces. Aun suponiendo ignorant de la lengua francesa, bien pudo haber visto el cine de Corneille, que había traducido con inteligencia y publicó en el año de 1713 Don Francisco Pizarro y Colomini, Marx de San Juan. Ali hubiera podido a lo menos sospechar lo que es una tragedia, pero de nada saben los ejemplos a quien no los quiere seguir. Por entonces el ilustre benedictino Figu, animado del ardiente anhelo de ilustrar a su nación disipando las tinieblas de ignorancia en que se hallaba envuelta, se atrevió a combatir en sus obras preocupations y errores absurdos. Es admirable el generoso con que llevó adelante la empresa de ser el desengañado del pueblo, a pesar de los que asqueran su privado interés en hacerlo estúpido. Con la publicación de sus obras facilitaba el camino de un modo indirecto a los autores dramáticos para exponer en el teatro a la risa pública las prácticas supersticiosas, las opiniones funestas que habían autorizado la falsa filosofía, la equivocada política, la credulidad y la costumbre. Pero no había poetas capaces de seguir ni de aprovecharse de las luces de su doctrina. Los autores del estimable periódico intitulado Diario de los Literatos de España examinaban con juiciosa crítica las obras que entonces se publicaban. Sostenían los principios más sólidos del raciocinio y del buen gusto, y trataban de encaminar hacia la perfección, y en cuanto les era posible, la literatura nacional. Su fatiga no fue muy larga, y hubieron de abandonar el empeño por falta de lectores y de agradecimiento público. La Academia Española, establecida a imitación de la francesa con una organización igualmente defectuosa, vencida en gran parte aquella lentitud que es inherente a esta clase de cuerpos literarios, atendía con laudable celo a la formación del diccionario de nuestra lengua. Pero no pudo por entonces dirigir sus tareas a otros objetos, ni contribuir a los progresos de la oratoria y la poesía. Su influencia no pasó más allá del salón en que celebraba sus juntas. Y en las escuelas se enseñaban a la luz de la antorcha de Aristóteles, teología, canons, leyes y medicina, sin el auxilio de la filosofía, sin el de la historia, sin el de la política, sin el de las matemáticas, sin el de la física, sin el de la erudición, sin el de las lenguas doctas, sin el de las letras humanas. Nada de esto se sabía, porque nadie lo podía enseñar, y nadie solicitaba aprenderlo. Todas las cátedras de las universidades, de historias, estaban vacantes, y se padecía en ellas una infame ignorancia. Una figura geométrica se miraba en este tiempo como las brujerías y tentaciones de San Antón,
yen cada circulo se les antejaba una caldera donde hervían a borbones los pactos y los comercios con el demonio. PDA la Universidad la sustitución de la cátedra de matemáticas, que estuvo sin maestro 30 años, y sin enseñanza más de 150. Si esto sucedía en el más celebrado nuestros gimnasios, ¿cuál debía ser el estado de las buenas letras, el gusto crítico, la amenidad y corrección de nuestra poesía, la cultura de nuestra escena miserable? Don Ignacio de Luzon, hijo de una ilustre familia de Aragón, educado en Italia, discípulo de los más acreditados profesores que florecían en ella, adquirió con el estudio, el trato y el ejemplo, conocimientos científicos y literarios que en España no hubiera podido adquirir. Este humanista dio a luz en Zaragoza en el año de 1737 una poética, la mayor que tenemos. Celebrada de los muy pocos que quisieran leerla, y jolaban capaces de conocer su mérito, no fue estimada del vulgo de los escritores, ni produjo por entonces desengaño ni corrección entre los que seguían desatinados la carrera dramática. El ministerio, ocupado exclusivamente en busca dinero para sostener la sangrienta guerra de Italia, no podía aplicar su atención ni extender sus liberalidades en beneficio del teatro. Las flotas no salían de los puertos de América, lo que producen las contribuciones, todo se consumía en formar ejércitos y conducirlos a la pelea, la administración interior se desatendía, los sueldos de los innumerables empleados no se pagaban. Los magistrados de las cámaras de Castilla y Indias, después de haber vivido en la escasez y en la miseria, se enteraban de limosna en recoletos. El pueblo era el único protector de los teatros, el primero que obtenían los poetas, los actores y los músicos. Se cobraba en cuartos a la porta, no es mucho que unos y otros procurasen agradar exclusivamente a quien los pagaba, y hablar en necio para escarar sus aplausos. Eran los teatros unos grandes corrales a cielo abierto, confiscados alrededor, divididos con tablas en corta distancia que formaban los aposentos, uno muy grande y de mucho fondo enfrente de la escena, en el cual se acomodaban las mujeres. Debajo de los cadores había unas gradas, en el piso del corral hileras de bancos. Y detrás de ellos un espacio considerable para los que veían la función de pie, que eran los que propiamente se llamaban mosqueteros. Cuando empezaba a llover, corrían a la parte alta un gran toldo, si continuaba la lluvia. Los espectadores procuraban acogerse a la parte de las gradas debajo de los cadores, pero si el concurso era grande, mucha parte de él tenía que salirse, o tal vez se acababa el espectáculo antes de tiempo. La escena se componía de cortinas de Indiana o de damascos antiguos.
única decoración de las comedias de capa y espada. En nuestra niñez hemos oído recordar con entusiasmo a los viejos aquel romper de cortinas de Nicolás de la Colle. En las comedias que la banda teatro ponían bastidores, bambalinas y telones pintados, según la pieza lo requería, y entonces se pegaba más a la porta. Como la comedia se empezaba a las 2 de la tarde en invierno, y a las 4 en verano, ni había iluminación, ni se necesitaba. El primer teatro que adquirió una forma regular fue el de los Canos del Peril, en donde muy a principios del siglo se hicieron algunas óperas y después comedias italianas por una compañía que llamaron de los Truffaldines. El Marx don Aníbal Scotti, mayordomo mayor de la reina Dona Isabel Farnese, hizo varias obras de consideración en aquel teatro por los años de 1738, dando mayor comodidad y ornato, y en él continuaron los italianos por algún tiempo haciendo sus fases de representación y de música. Este ejemplo estimuló a la autoridad a construir de nuevo dos teatros en el sitio de los dos corrales, que por espacio de siglo y medio habían sido indecent asilo de las musas españolas. El de la Cruz, alterando en algo los planes que dejó Hecas don Felipe Jubara, se concluyó en el año de 1743, y el del Príncipe, dirigido por don Juan Bautista Sachti, de quien era entonces delineado don Ventura Rodríguez, quedó acabado en el año de 1745. Se estrenó con la zarzuela intitulada El rapto de Ganymedes. Esta plausible novedad, que dio a la corte unos teatros regulares y cómodos, nada influyó en todo lo demás relativo a ellos, siguieron las cortinas, y el gorro y la zarzuela del apuntado, que vagaba por detrás de una parte a otra, siguió el alcalde de corte presidiendo el espectáculo sentado en el proscenio, con un escribano y dos alguaciles detrás, siguió la miserable orquesta, que se componía de 5 violines y un contrabajo. Siguió la salida de un músico viejo tocando la guitarra cuando las partes de por medio debían cantar en la escena algunas coplas, llamadas princesas en lenguaje cómico. La propiedad de los trajes correspondía a todo lo demás. Based de ser que Semiramis se presentaba al público peinada a la papilota, con aracadas, casaca de glass, violos angelicales, palatina de nudos, excusez-le, tuntelo y zapatos de tacón, Julio César con su corona de laurel, peluca de sacatrapos, sombrero de plumage debajo del brazo izquierdo, gran chupa de tisú, casaca de terciopelo, medias a la viril, su espadín de concha y su corbata guarnecida de encajes. Aristóteles, como eclesiástico, sacaba su vestido de abate, peluca redonda con solido, casaca abotonada, alzaculo, medias moradas,
hebilas de oro y basin de mulatilla. Con estos avios se representaban las comedias antiguas y las que diariamente se componían de nuevo. El número de poetas crecía en proporción de la facilidad que hallaban para escribir, habiendo reducido a dos axiomato de su poética, que las obras de teatro solo piden ingenio. 2. Que las reglas observadas por los extranjeros no eran admisibles en la escena española. Autorizado con estas libertades, compuso algunas comedias don Eugenio Gerardo Lobo, capitán de guardias españolas, que habiendo servido en las guerras de Portugal y Italia, se hizo estimable por su inteligencia y su valor, y llegó a obtener distinguidos honores en la milicia. Fácil y gracioso versificado en el género burlesco, hinchado, oscuro y retumbante en el sublime, y en uno y otro conceptista sutil, equivoquista y amigo de retrucanos miserables. Solo hader el dos comedias imprecisas, la que intituló el más justo rey de Grecia, estriba en un vaticinio de Apolo que puntualmente se verifica. A veces quiere imitar de el esclavo en grillos de oro, pero tenía menos talento que Candamo, y quedó muy inferior a su original, el gracioso, la velita, lo menos gracioso que pudo verse. En cuanto a historia y costumbres, mil desaciertos, ningún asomo de regularidad dramática. Algunos pasajes están escritos con bastante facilidad y decoro, otros desalinados, otros de estilo enigmático y gigantesco. La de los martires de Toledo y Tejeda Palamic no es mejor. Cuchilladas, devoción, resistencias a la justicia, celos, aparts, escondites, solo y entre sin saber aq, requiebros, locuras, chacarerias, bravatas, naufragio, martirio, bautismo ridículo. La escena en Toledo, en Malaga y en Argel. El estilo desigual, nunca oportuno, a veces energúmeno, a veces retro y cabecano. Un sastre llamado Don Juan Salvo y Vila, elegido el camino más breve de agradar al patio mediante el auxilio de los contrapesos y las garracas, publicó la comedia de El Mágico de Salerno Pedro Violad, y tanto aplauso tuvo, y tanto le solicitaron los cómicos y los apasionados, que dio libre curso a la vena poética, y en otras cuatro comedias que escribió con el mismo título, amontonó cuantos disparates le pidieron y algunos más. Compuso después un auto y varias comedias de Santos, todo por el mismo gusto, adquiriendo general estimación entre las mujeres, los beatos y los muchachos. Don Francisco Scotti de Argoiz, Caballerizo de Campo de su Majestad, heredero de su padre, de quien se ha hecho mention anteriormente, la inclinación a la poesía dramática, y compuso algunas comedias que se representaron en los teatros públicos, pero en nada contribuyó a mejorarlos.
tales son las qse conservan impresis, qaun son inferius a las de su padre. Enter estos autores de inferior merito sobresalía don José de Canizares, infatigable escritor de comedias, que supo imitar en las suyas, sino todos los aciertos, toda la irregularidad de las antiguas. No tuvo talento inventor, pero luego a supla esta falta con una particular habilidad que manifestó para saber introducir en sus fábulas cuanto había leído en las otras. Este fue su mayor estudio. Apenas se halera en sus comedias una situación de algún interés, sin que fácilmente pueda indicarse el orden de quien la tomó. A esto añadió de su parte un diálogo animado y rápido, un buen lenguaje y un estilo en los asuntos heroicos crespo, metafórico y altisonante, y en los comunes y domésticos festivo, epigramático, chisposo, si se puede decirse. Y en los versos cortos tuvo mucha facilidad, pero en los indecasílabos era tan desgraciado, que mereció la censura de Jorge Pitilas, cuando los llamó ramplones y malditos. Y en los últimos años de Carlos ya escribía para el teatro. Fu después fiscal de comedias, que este nombre se daba entonces al encargo de censor, y existen aprobaciones suyas desde el año de 1702 hasta el de 1747. Durante la guerra de sucesión fu capitán de caballería, y retirándose del servicio, el duque de Oyuna su protector le colocó en la contaduría de su casa. Aun existe la que habitaba en la col de las Veneras, y en el murió de avanzada edad, poco antes del año de 1750. Corin impresis unas 80 comedias suyas, y como no todas las que escribió se imprimieron, puede inferirse que el número de ellas fue muy considerable. Compuso Yulas, comedias de figurón, de enredo amoroso, historiales, mitológicas, de santos, de valencias, de magia, no hubo argumento que él no aplicase al teatro. Si se consideran únicamente aquellas en que más se sacó a la buena comedia, no es posible disimular que en las de figurón excedió los límites de lo verosímil, recargó los caracteres, mezcló muchas gracias y situaciones verdaderamente cómicas con infinitas chacarrerías, y a cada paso adoptó los recursos de una farsa grosera. Y en las que se propuso por objeto una pasión amorosa, valiéndose de anécdotas y personajes históricos, como en las de el rey Enrique el Enfermo, si una vez liga a cura, la más firme es la mujer, el picarillo en España, y otras de este género. La composición de la fábula no es intrincada ni fatigosa, y con la mucha práctica y facilidad que tenía el autor para los versos octosílabos, introdujo escenas de estilo florido y conceptuoso, no distante de los originales que imitaba, y siempre
agradable a la multitud qoi no examiner. Canis res tuvo presents las majores paisas franceses y italianas qse habían publicado en su tiempo, pero no conoció su mérito, y precisamente las imitaciones que hizo de ellas son lo peor cuanto escribió para el teatro. Vis el sacrificio de Ifigenia, y halera un embrollo desatinado, compuesto de triquiñuelas de amor, estacadas, soliloquios, batallas campales, diálogos simétricos, baladronadas caballerescas, consejos de guerra, templo y aras, y la diosa Diana que beja cantando en una nubecita para dar fin a tanto delirio. Estilo gigantesco, atestado de metáforas y de imágenes monstruosas y inconexas. Agamenon dice que el monte dividido en dos puntas de el mar brazos de arena, y que la armada certa en el porto es una ciudad permanente de penas sobre cimientos de espuma y cristal, y entre estas bocanadas heroicas alternan a cada paso condenar de Corligula Lola, Crida de Ifigenia, y Pelago, Laqueo de Aquiles. Esta comedia la hizo Canis res, como el mismo advierte, para mostrar las comedias según el estilo francés. También se atrevió a competir con Metastasio en la comedia intitulada No hay con la patria venganza, y Themistocles en Persia. Ali hay majestades y altezas, y se habla del Nino de la Rolana, de los diablos, de los serafins y de los cigos que venden jacaras. Ali hay un insufrible gracioso lama du tulipan, y un hijo de Themistocles que canta seguy de las, y las damas, y el infante Derico, celebran una academia o certamen poético, y cada cual de los concurrentes responde cantando a las cuestiones delicadas que se proponen unos a otros. Ali hay además un concierto vocal y instrumental, con unas coplas en que la rosa habla con el clavel de parte de la siempre viva, y el clavel responde. Y en otra escena el rey llama a un vaso de vino con veneno denudado bruto y purpura confeccionada, tu. Todo esto prueba de majado que el buen Canis escribía sin conocimiento de los preceptos poéticos. Su abundante vina la adquirió por espacio de medio siglo una celebridad popular de aquellas que duran en la tiniebla del era, y que luego se disminuyendo desaparecen a la luz de mayores doctrinas. Fernando VI, muerto su padre, ocupó el trono en el año de 1746. La acción más gloriosa de su reinado fue la de apresurarse a firmar la paz, después de tan sangrientas y inútiles guerras. Su complexión flemática, su delicada sensibilidad, su instrucción no vulgar, la dura sugestión en que había vivido siendo príncipe, todo la estimulaba a procurarse desahogos no conocidos, entregándose a las suaves inclinaciones que por tanto tiempo había tenido que reprimir. María Bárbara de Portugal, su esposa,
congeniabar en gran manera con el Celsa del decoro de la majestad, liberal, magnífica, intelligent en las bellas arts, profesora eminente en la música, apreciar el mérito de los que dedicaban su estudio a cultivarlas. Se jolaban sin hijos, sin esperanza probable de tenerlos, y por consiguiente bien distantes uno y otro de toda idea de ambition, solo se prometían en su reino de abundancia y felicidad. Las flotas detenidas en la América debían enriquecer prontamente el erario. Podían repararse muchos males con una administración regular, y era de creer que libraría la nación de las calamidades que había sufrido, la corte adquiriría nuevo esplendor, dando lugar a los plazas que proporcionan la riqueza y el buen gusto en el ocio halagano de la paz, y así sucedió. Cuando la reina madridina Isabel Faranijo se trasladó desde el Palacio de Buen Retiro a una casa particular junto a la plazuela de afligidos, y después al Real Sillo de San Ildefonso, deseó que continuara sirviéndola entre los cantores de su cámara Carlos Broschi, Lama du Farinello, que algunos años antes había hecho venir de Londres para distraer con su voz suavísima la profunda melancolía de Felipe V. Pero la reina Bárbara no quiso permitirlo, y Farinello se quedó en la corte con el título de credo familiar de S.M. Farinello, dice Recobbini en sus reflexiones históricas. Es el último y el más joven de los músicos italianos de gran reputación. Canta por el gusto de Faustina, pero según la opinión de los inteligentes, no solo es muy superior a ella, sino que ha llegado al último grado de la perfección. En el año de 1734 fu llamado a Londres, en donde cantotas inviernos con general aplauso, vino a Paris en el año de 1736, y después de haber usado su habilidad en las casas más distinguidas, adonde la llamaron favoreciendo como mires, tuvo el honor de cantar en el cuarto de la reina, y en aquella ocasión le aplaudió el rey con tales expresiones, que toda la corte quedó maravillada. Cuantos le han oído le admiran, y es general la opinión de que Italia no ha producido nunca, y tal vez no producirá en adelante, músico tan perfecto. Actualmente se habla en España, destinado a cantar en el cuarto del rey y de la reina. Aquel monarca, mediante sus liberalidades y las gruesas pensiones que le ha señalado, ha hecho la fortuna del señor Broschi, el cual por su parte ha sabido mirársela, no menos en atención a su habilidad sobresaliente, que a la de sus méritos personales. Era de presencia sumamente agraciada, como mostraba en retrato suyo pintado por Amicani, que posee Don José Marquina, corregidor de Madrid, estimable cuadro, que en la noche del 19 de marzo del año 1808 pereció en las llamas al fuero popular. Acostumbrado al estudio de las actitudes nobles del teatro,
y la frecuent conversación de personas bien educadas, de bar a sus palabras y movimientos el tono, la elegancia y el decoro que tanto inciden en el trato social. Su modestia era admirable, ni el distinguido favor de los reyes, ni los obsequios de los más ilustres personajes de la corte, que solían asistir a su antesala y solicitar con empeño las menores señales de su amistad, fueron bastante insoportables. A cada paso les recordaba el mismo su origen humilde, su profesión escénica, y solo convenía en que por uno de los caprichos de la fortuna se había visto trasladado, sin mérito suyo, de las tablas de un teatro público a los pies de un monarca empeñado en favorecer. Se confundía la torpe adulación de los muchos que la fatigaban solicitando su mediación y su amistad. Pudo influir eficazmente en los destinos de la monarquía, y jamás quiso tomar parte, ni aun remota, en los asuntos del gobierno. Los ministros, ansiosos de complacer, anhelaban conocer sus deseos, y no pudieron lograrlo, ni quiso empleos, ni influyó en las resoluciones, ni elevó ni persiguió a nadie, tenía parientes en Italia, y a ninguno de ellos permitió que se presentase en Madrid. La historia no ofrece ejemplo de una privanza acompañada de tanta moderación. Este hombre extraordinario se encargó la dirección del teatro del Buen Retiro, para que se hicieran en el óperas italianas, igualmente que todo lo relativo a las serenatas que se cantaban por el verano en Aranjuez, los embarcos nocturnos en la escuadra del Tajo, las iluminaciones, fuegos de artificio y demás festejos durante la jornada, y en suma, todas las diversiones del palacio se fiaron a su inteligencia y a su buen gusto. Bros que supo desempeñar todos estos encargos, si no con economía, con admirable acierto. Trajo a Madrid los más excelentes profesores de música vocal y instrumental, maquinistas y pintores de escena, y adornó las representaciones con magnificencia suntuosa. Cuando se hacían algunas en el salón la madu de los reinos, cubrían el piso exquisitas alfombras, las paredes colgaduras de tisú de oro, espejos, talas y pinturas, entre las cuales se colocaban estatuas, la iluminación correspondía a todo lo demás. Los músicos de la orquesta tenían uniformes de grana con galón de plata. En una ópera cantada en el teatro se presentó una decoración toda de cristal, en otra ocasión se iluminó la sala del concurso con 200 arenas. En la ópera de Armida Placata se vio un sillo delicioso con arco fuentes de agua natural, y una entre ellas con un certido que subía a 60 pies de altura, sonando entre los árboles el canto de una multitud de pájaros, imitado con la maya inteligencia. La requisa de los trajes, muebles y utensilios del teatro, las comparsas,
que a veces se componían de 50 mujeres y 200 hombres. La vista de los ejércitos con numerosa caballería, elefantes, carros, máquinas de guerra, armas, insignias, música militar, los fuegos artificiales que se iban al acabarse el espectáculo más allá de la escena, cerrándose la boca del teatro, para que el humo no ofendiese, con dos cadras compuestas de los mayores cristales de la fábrica de San Ildefonso. Todo era digno de un gran monarca que disipaba en esta diversión la opulencia de sus tesoros. Los poetas que escribieron las óperas, serenatas y intermedios desde el año 1747 hasta el de 1758. Fueron el abate Pico de la Mirandola, Pedro Metastasio, Miguel Vaca, José Boneca y Pablo Roli. Las piezas que se cantaron en el retiro y en aranjuez fueron estas óperas: La Clemencia de Tito, Angelica y Medoro, Il Velocino de Oro, Polifemo y Galatea, Artasis, Armida Placata, Demofunt, Demetrio, Diduna Abandonata, Sire, Nighty, Il Repastor, Adriano in Syria. Serenatas, El Asilo d'Amore, La Festa Chinese, La Nascita de Igiove, El Isola Disabitata, La Mode, La Nympha Smarita. Intermedios, Il Cavalier Bertoldo, La Burla de Vero, La Statua, Il Giuocator, El Ucellatrice, Il Cuoco, Don Trastullo, Il Conte Tulipano. Por esta rápida enumeración se escharida que los brillantes espectáculos, dirigidos por un italiano y desempeñados por italianos, poco o ningún influyo pudieron tener en el adelantamiento de los teatros españoles. Entre los músicos de la orquesta, solo Don Luis Mason y otros dos instrumentos no eran extranjeros. Entre los que cantaron solo hubo una actriz española. Los artífices empleados en la pintura de las decoraciones, y en la invención y dirección de las máquinas, vinieron de Italia también. Se mandó que todas las piezas se imprimieran traducidas en castellano para distribuirlas a los concurrentes en la primera noche de su ejecución. Se abrió el teatro con la ópera de la Clemencia de Tito, encargos a Don Ignacio de Luzon la traducción de ella, y la hizo, aunque en muy pocas horas, con el acierto que era de esperar. Las que se imprimieron después las tradujo un médico italiano llamado Don Orlando Bonquiera, que ni se avergonzó de su cita al Luzon en aquel encargo, ni tuvo escrúpulo de hacerse escrita en una lengua que no sabía. Sus traducciones pueden considerarse como otros tantos modelos de extravagancia y ridiculez. Y en tanto pues que se admiraban reunidos en el retiro todos los primos de la música, de la poesía, de la perspectiva, del aparato y pompa teatral, la escena española, miserable y abandonada de la corte,
Se sostenía con entusiasmo del vulgo en manos de ignorantes cómicos y de ineptissimos poetas. De nada sirvió el habas dado al corregidor de Madrid el título de protector de los teatros, con el encargo de la formación de compañías y el gobierno de ellas. La depravación de nuestra dramática pedía de parte de la suprema autoridad providencias más directas y más eficaces. El pueblo que tan estragado gusto manifestaba, se hubiera enganado mucho menos en sus juicios, si no se hubis dejado sojuzgar por la opinión de ciertos cordelos que por entonces la dirigían, tiranizando las opiniones y distribuyendo como querían los silbidos, las palmadas y los alborotos. Los apasionados de la campaña del príncipe se llamaban chorizos, y llevaban en el sombrero una cinta de color de oro, los de la campaña de la cruz polacos, con cinta en el sombrero de azul celeste. Los que frecuentaban el teatro de los canos tomaron el nombre de panduros. Había un fraile trinitario descalzo, llamado el P. polaco, 3, jefe de la parcialidad de que dio nombre, atolondrado e infatigable voceador, que adquirió entre los mosqueteros opinión de muy inteligente en materia de comedias y comediantes. Corría de una parte a otra del teatro animando a los suyos para que dada la señal de ataque interrumpiesen con alaridos, chiflidos y estrepito cualquiera paisa que se estrenase en el teatro de los chorizos, si por desgracia no habían solicitado de antemano su aprobación. Al mismo tiempo que sostenía con exagerados aplausos que en tos disparates representaba la campaña polaca, de quien era frenético panegirista. Otro fraile Francisco llamado el P. Marco Ocana, sigo apasionado de las dos campañas, hombre de buen ingenio, de pocas letras, y de conducta menos conforme de lo que debiera ser a la austeridad de su profesión, se presentaba disfrazado de segla en el primer asiento de la barandilla inmediato a las tablas, y desde allí solía llamar la atención del público con los chistes que dirigía a los actores y a las actrices, les hacía reír, les tiraba gracia, y les remedaba en los pasajes más patéticos. El concurso, de quien era bien conocido, atendía embelesado a sus gestos y ademanes, y el patio cubierto de sombreros chambagos, que parecían una testada romana, para motivar sus escaralidades y indecencias. Entre este desorden y baronda seguían representándose las comedias que daban a luz los pocos y mal cultivados ingenios, que muy tuyocanes querían ser sus imitadores, y no acetaban a consculo. Tales fueron Don Manuel de Iparagua, Don José de Ibanez y García, Don José de Lobra y Mendieta, Horta, entre otras, de una comedia intitulada La mujer más penitente y espanto de caridad, la venerable hermana Mariana de Jesus, hija de la venerable orden tercera de penitencia de N.P.S. Francisco de la Ciudad de Toledo, Don Antonio Fermento, Marcos de Castro,
Vicente Guerrero, uno y otro cómicos, el P1 de la Concepción, Manuel Guerrero, cómico también y además canonista y teólogo, Don Manuel Daniel Delgado, Don Antonio Camacho y Martínez, y otros de la misma escuela. Don José Julián de Castro, poeta de siglos, no desprovisto de gracia y facilidad para sus romancelos y yacaras, dio al teatro la comedia intitulada Más veiltad que nunca, y en la cual he privado perscuado, truc de puñales, batida general, con aquilada a la cumba, a la espesura, al monte, al vale, a la selva, preso que se lamenta de su desgracia glosando coplas, le queo intremitido, equivoquista y sucio, pasito de cárcel entre el leal y el trader, y el rey que los escaca desde un rincón. Cuantos desaciertos se hablan esparcidos en las comedias de aquel tiempo, otros tantos se hallaron hacinados en esta. Don Blas de Nazar en el año de 1749 había recomendado, en el prólogo que puso a las comedias de servants, las más conocidas reglas del arte dramático, for alusión trágico y público una comedia de M. de la Chaussée, con el título de la razón contra la moda, la cual ni entonces ni después se ha visto en el teatro. Y en los años de 1750 y 51 dio a luz Don Agustín de Moncheno y Luando dos tragedias originales intituladas Virginia y Atolfo, nunca representadas, y de las cuales existe una traducción francesa. Y en ellas confirmó su laborioso autor aquella sabida verdad, de que pueden halas observados en un drama todos los preceptos, sin que por eso deje de ser intolerable a vista del público, y de que para acercarse la perfección en este género, no basta que el autor sea un hombre muy docto, si le falta el requisito de ser un eminente poeta. Don Juan de Trigueros en el año de 1752 dio a la prensa, traducido en excelente prosa castellana, el británico de Racine. Don Eugenio de Laguno y Amirola publicó en el año de 1754, traducida en muy buenos versos, la atelier del mismo autor. Nada de esto pasó al teatro. La corrupción era general. Y en las aulas y escuelas públicas se enseñaban sutilezas y vacidades a la juventud, no verdades útiles, lejos de cultivar y perfeccionar el entendimiento de los discípulos. Se la perversia inhabilitándolo para adquirir los conocimientos sólidos de las ciencias. Y en los púlpitos, según se lamentaban prelados celosos y respetables, se había introducido la costumbre de predicar sermones disparatados y truhanescos, tejido en forma de paradojas y sofisterias, metáforas, antítesis, cadencias, juguetes insípidos de palabras, erudición inoportuna, aplicación reprensible de los textos sagrados a las circunstancias más triviales,
lo más divino confundido con lo más indecent, la sublime y celestial doctrina de Jesu Cristo con las preocupations y cuentos del vulgo. Y todo salpicado de buffonadas y chistes groseros. En los tribunals no se usaba ni mayor lógica ni más delicado gusto. El espíritu y la aplicación de las leyes se embrolaban con las diferentes cavilaciones de los glosistas, suplías la falta de filosofía, de historia, de erudición, de verdadera elocuencia con retrucanos, paranomagias, adagios, cuentos y seguidelas. Tal vez ganó el pleito quien más supo hacer reír los jueces, y defendían los índices, los ducas, la vida y el honor de los hombres. Entre los desaciertos del teatro, no era el menor la representación de los autos sacramentals. El ángel Gabriel anunciaba a la Virgen, papal que desempeñaba la celebre mariquita advenant, la encarnación del verbo, y él responde, traducidas en buenos versos castellanos, las palabras del Evangelio, como du fetis chad, quinium virum non conozco. Los apóstrofes hediondos del patio y las barandilas, dirigidos a la cómica, interrumpían el espectáculo con religiosa y sacrilega algazara, y hacían conocer a muchas mudas quien mal habían hecho en llevar consigo a sus hijas honestas. Una mujer con la custodia en las manos, acompañada de los coros, cantaba en procesión el tantamuergo. La primavera, el apetito, el alma, el cuerpo, la culpa, la gracia, el cedro, la rosa, el domingo, el lunes y el martes, la gentilidad, el mundo, el olfato y todos los sustantivos del diccionario, eran interlocutores en aquellas fábulas. En una salida es Pablo con su montante enseñando a esgrimir a la Magdalena, en otra se decía que la Samaritana vive en la col del Pozo, y que Jesu Cristo murió en la de las tres cruces. En otra se aconstaba a Augustin que se fuis al hospital de Juan de Dios. Se estabar el teatro cuando vino de Nápoles el señor Don Carlos III, quien por un justísimo decreto puso fin a los indicados escándalos, prohibiendo la representación teatral de asuntos sagrados. Don Nicolás Fernández de Moratín, estimado generalmente como uno de nuestros mejores líricos modernos, compuso a instancias de Monchino, su amigo, una comedia intitulada La Petimitra. Esta obra, impresa en el año de 1762, que es de fuerza cómica, de propiedad y corrección en el estilo, y mezclados los defectos de nuestras antiguas comedias con la regularidad violenta a que su autor quiso reducirla, resultó una imitación de carácter ambiguo y poco a propósito para sostenerse en el teatro, si alguna vez se hubiera intentado representarla. La Lurisha, tragedia que publicó el mismo autor en el año siguiente, es obra de mayor mérito, aunque la elección del argumento es poco feliz,
El progreso de la fábula entorpecido con episodios inútiles, y el estilo muy distante a veces de la sublimidad que pide este género. Estos dos beneméritos autores fueron los primeros que se atrevieron a procurar la reforma de nuestro teatro, escribiendo piezas originales, compuestas con regularidad y decoro, y aunque no consiguieron toda la perfección a que aspiraban, su estudio y su solo fueron laudables. Don José Clavijo y Fajardo, en su obra periódica intitulada El Pensador, censuró el desarrollo de las comedias que entonces se representaban, y esto dio motivo a que el mencionado Moratín publicase en el año de 1762 algunos discursos críticos en que probó que los autos de Calderón, tan aplaudidos del vulgo de todas clases, no debían tolerarse en una nación ilustrada y católica. No pudo desentenderse el gobierno de la eficacia de sus razones, y desde entonces cuando limpia la escena española de composiciones tan absurdas. 5. Pocos años después obtuvo permiso el Marqués de Grimaldi, ministro de Estado, para arbitrarse en los sitios, y allí se representaron tragedias y comedias traducidas, en que se vio, juntamente con el mérito de las composiciones, la propiedad de la escena y de los trajes, y una declamación, si no excelente, libre a lo menos de los vicios extravagantes que eran peculiares en los actos de Madrid y de las provincias. El gran Conde de Aranda, presidente de Castilla, empleó al mismo tiempo la acreditada habilidad de los hermanos Velázquez en pintar decoraciones para los teatros del Príncipe y de la Cruz, aumentó y mejoró la orquesta, estableció una policía interior y exterior que mantuviese el orden y decencia en el concurso, y reprimió la turbulenta parcialidad de los apasionados de ambas compañías, entre los cuales un herrero de la Col de Alcalá, la Medusa, era el alborotado más obstinado y loco. Favoreció también con su trato y amistad a los escritores más distinguidos de aquella época, y les exhortaba a componer piezas dramáticas, cuya representación eficazmente promovía, a pesar de la repugnancia de los cómicos, poco dispuestos a recibir lo que no fuese irregular y absurdo. Entonces se repetirían en Madrid las traducciones que se habían hecho para los sitios, y además se escribieron algunas tragedias originales. Tales fueron Hormizinda, de Moratín, más laudable por algunas situaciones indecentes, por las buenas imitaciones de Virgilio, por su lenguaje y versificación, que por el artificio de su fábula, Guzmán el Bueno, del mismo autor, en que hay un carácter bien sostenido, efectos heroicos, pintura de costumbres, violencia repugnante en la unidad de lugar, y no suficiente corrección de estilo. Don Sancho García, de Don José Cadalso, arreglado y débil, con rimas perdidas a imitación de los franceses,
Quia cadencia symmetrica sen extremo desagradable a nuestros oídos, Raquel, de Don Vicente García de la Hita, que siguiendo el mismo plan de la Judía de Toledo, de Don Juan Bautista Diamant, no ace tu a regularizal, sin anadol graves defectos. En un character sobresalient, los demás, o por falta de conveniencia dramática o por inconscience, han merecido la desaprobación de los críticos, y en los pensamientos se descubren a veces recebidas de mal gusto, el lenguaje es bueno, la versificación sonora. Numancia distrita esta Don Ignacio López de Ayala, donde la mala elección del argumento, los amores episódicos que la entorpecen y debilitan, la unidad del lugar que producen verosimilidad continua, se compensan con un estilo animado y robusto, con la pintura enérgica de Roma usurpadora. Y el feroz heroísmo patriótico de Numancia con el efecto teatral que produce siempre su representación. Muñoza, de Don Gaspar Melchor de Jovellanos, Jail, de Don Juan López Sedano, Prin y Filomena, de Don Tomás Sebastián Huilata, y otras de inferior mérito que se compusieron entonces. Fueron encios plausibles de lo que hubiera podido adelantarse en este género, si sus autores hubieran merecido al gobierno más decidida protección. Y en la comedia nada se hizo, por más que el público, y los que habitualmente componían para el teatro, vieron indicado en las piezas traducidas que se representaban cuál era el camino que debía seguirse para obtener el acierto en este difícil género de la dramática. Don Ramón de la Cruz fue el único de quien pude decirse que se sacó en aquel tiempo a conocer la índole de la buena comedia. Porque dedicándose particularmente a la composición de piezas en un acto, llamadas sonatas, supo sustituir en ellas, al desalino y rudeza villanesca de nuestros antiguos entomases, la imitación exacta y graciosa de las modernas costumbres del pueblo. Perdió de vista muchas veces el fin moral que debía haber dado a sus pequeñas fábulas, presto al vicio, y a los delitos, un colorido tan halagano, que hizo aparecer como ordinarias y travesuras aquellas acciones que desaprueban el poder y la virtud, y castigan con severidad las leyes. Nunca supo inventar una combinación dramática de justa grandeza, un interés bien sostenido, un nudo, un desenlace natural. Sus figuras nunca forman un grupo dispuesto con art, pero examinadas separadamente, casi todas están imitadas de la naturaleza con admirable fidelidad. Esta prenda, que no es común, unida a la de un diálogo animado, gracioso y fácil, más que correcto, dio a sus obras cómicas todo el aplauso que efectivamente merecen. 6. Cesó en su presidencia el conde de Aranda, y en su ministerio el Marx de Grimaldi. Y los teatros de los sillos se cerraron,
Los de Madrid siguieron mezclando con su antiguo caudal las traducciones que habían adquirido, y enriqueciéndose cada día con nuevos disparates. Solía suceder que cuando en la cruz se representaba el misantropo o la atelier, y en el príncipe motivar el vulgo a el defenso haciendo el negro más prodigioso, o el mágico africano. Nunca se había visto más monstruosa confusión de villages y novedades, de aciertos y locuras. Las musas de Lope, Montalbán, Calderón, Morito, Rojas, Solis, Zamora y Canizares, Las de Bazo, Regnard, Laviano, Corneille, Munson, Metastasio, Cuadrado, Molière, Valadez, Racine, Conca, Goldoni, Nifo y Voltaire, todas alternaban en discord union, y de estos contrarios elementos se componía el repertorio de ambos teatros. Así han seguido, y así continuaron hasta que entre los medios que pide su reforma. Se acude la autoridad del primero que debe adaptarse, elegido el caudal de las piezas que han de darse al público y en los teatros de todo el reino, sin omitir el requisito de hacer que se obedezca irrevocablemente lo que determine. El delincuente honrado. Tragicomedia escrita por Don Gaspar de Jovellanos hacia el año de 1770, correo manuscrita con estimación, y aunque demasiado distant del carácter de la buena comedia, se admiró en él la expresión de los afectos, el buen lenguaje y la excelente prosa de su diálogo. Impresa en Barcelona sin anuncia del autor, no se vio representada en los teatros públicos hasta mucho tiempo después. En el dico año de 1770, al cumplir los 10 y arco de su edad, publicó Don Tomás de Iriart Bajo el anagrama de Don Tirso Imrieta, la comedia intitulada Hasa Q Hasmos, la cual desagradó a los inteligentes por su falta de interés y de caracteres. Los cómicos, al leerla, creyeron con mucha razón que no podría sostenerse en el teatro. La Villa de Madrid, que celebró con regocijos públicos el nacimiento de los infantes gemelos y la paz con Inglaterra, hizo representar en el año de 1784 dos piezas dramáticas, que apenas vistas desaparecieron para siempre de nuestra escena. Los Menestrales. Comedia de Don Cándido María Trigueros, erudito, moralista, poligloto, antiquario, economista, botánico, orador, poeta lírico, épico, didáctico, trágico y cómico, obra escrita a pesar de Apolo, miró las zumbas de Iriart, y la desaprobación del público. Las bodas de comercio, comedia pastoral de Don Juan Malandaz Valls, llena de excelentes imitaciones de Longo, Anacreonte, Virgilio, Tasso, y Gesner, escrita en suaves versos, con pura dicción castellana, presentó mal unidos en una fábula desanimada y lenta personajes. Caracteres y estilos que no se pueden aproximar, sin que la armonía general de la composición se destruya.
Las ideas y efectos eróticos de Basilio y criteria, la expresión florida y elegante en que los hizo hablar el autor, se vienen mal con los raptos enfáticos del ingenio su hidalgo, figura exagerada y grotesca, a quien solo la demencia has verosimil, y que siempre pierde. Cuando otra pluma que la de Benengeli se atreve repetirla. Las aves, las flores, los spheros, las descripciones bucólicas, que numbers dan la imaginaria existencia del siglo de oro, no se ajustan con la loquacidad popular de cinco, sus refranes, sus milicias, su hambre escuderill, que despierta la vista de los dulces zix, el olea de las olas de comercio y el de los palos guisados, los cabritos y los cochinelos. Quiso malan das acomodar en un drama los diálogos de el aminta con los del Quijote, y resultó una obrada quinola, insoportable en los teatros públicos, y muy inferior a lo que hicieron en Tano por estos géneros el Tasso y servants. No sin mucha dificultad consiguió el mencionado Iriart de la escena en el año de 1788 la comedia de El Señorito Mamado, la cual muy bien representada por la compañía de Martínez, obtuvo los aplausos del público, y en atención a su objeto moral, su plan, los caracteres, y la facilidad y pureza de su versificación y estilo. Tal vez me hecho la censura de los que notaron en la falta de movimiento dramático, de ligereza y alegría cómica, pero fácilmente se disimularon estos defectos. Y en gracia de las muchas cualidades que la hicieron estimable en la representación y en la lectura. Si hada citas la primera comedia original que se ha visto en los teatros de España, escrita según las reglas más esenciales que han dictado la filosofía y la buena crítica, esta es. Don Leandro Fernández de Moratín, cuya tenía compuesta por aquel tiempo la comedia de El Vijo y la Nina, luchando con los obstáculos que a cada paso dilataban su publicación. Meditaba la difícil empresa de hacer desaparecer los vicios invetrados que mantenían nuestra poesía teatral en un estado vergonzoso de rudeza y extravagancia. No bastaban para esto la erudición y la censura, se necesitaban repetidos ejemplos. Convenia escribir piezas dramáticas según el art, no era ya soportable contemporizar con las libertades de Lope, ni con las maranas de Calderón. Uno y otro habían producido imitadores sin número, que por espacio de 2 siglos conservaron la escena española en el último grado de corrupción. No era lícito que un hombre de buenos estudios se ocupase en añadir nuevas autoridades al era. No debía ya paliarse el mal, era menester extinguirlo. Consideró Moratín que la comedia de reunir las dos cualidades de utilidad y delight,
persuadido de que seria culpable el poeta dramático que no se propusera otro fin en sus composiciones que el de entretener 2 horas al pueblo sin enseñar nada, reduciendo todo el interés de una pieza de teatro al que puede producir una sinfonía. Y teniendo en su mano los medios que ofrece el art para conmover y persuadir, renunciase la eficacia de todos ellos, y se negara voluntariamente cuanto puede desprastar tales obras en beneficio de la ilustración y la moral. Los autores de las comedias dijonesa, conociendo la utilidad de ellas, se deben revestir de una autoridad pública para instruir a sus conciudadanos, persuadiéndose de que la patria les confía tácitamente el oficio de filósofos y de censores de la multitud ignorante, corrompida o ridícula. Los preceptos de la filosofía puestos en los libros son áridos y casi muertos, y mueven flacamente el ánimo, pero presentados en los espectáculos animados, le conmueven vivamente. El filósofo ostro se destina de ganar los corazones. El tono dominante de sus máximas ofendió cansa. El cómico excita alternativamente mil pasiones en el alma, haslas serve de introductores de la filosofía, sus lecciones nada tienen que no sea agradable, y están muy apartadas del sobresello magistral que hace aborrecible la enseñanza y aumenta la natural indocilidad de los hombres. Sentado el principio de que toda composición cómica debe proponerse un objeto de enseñanza desempeñado con los atractivos del placer. Concebió Moratín que la comedia podía definirse así, imitación en diálogo, escrito en prosa o verso, de un suceso ocurrido en un lugar y en pocas horas entre personas particulares, por medio del cual, y de la oportuna expresión de efectos y caracteres, resultan puestos en ridículo los vicios y errores comunes en la sociedad, y recomendadas por consiguiente la verdad y la virtud. Imitación, no copia, porque el poeta observador de la naturaleza, escoge en el lo que únicamente conviene a su propósito, lo distribuye, lo embellece, y de muchas partes verdaderas compone un todo que es mera ficción, verosímil, pero no cierto, semejante al original, pero idéntico nunca. Copiadas por un taquígrafo cuantas palabras se digan durante un año, y en la familia más abundante de personajes ridículos, no resultará de su copia una comedia. Y en esta, como en las demás artes de imitación, la naturaleza presenta los originals, el artificio los elige, los hermosia y los combina. Hoc amat, hoc spinat primici carminis octa. It qua desperat tractatenit esseria possi, relinquit. En dialogo, porque diferencia de los demás géneros de la poesía, en que el ortosient, imagina, reflexiona, describe refiere, en la dramática que produce poemas activos, se oculta del todo,
y pone en la escena figuras que abrando en razón de sus pasiones, opiniones y intereses, hacen creíble al espectador, hasta donde la ilusión alcanza, que está sucediendo junto al y la presenta. La perspectiva, los trajes, el aparato escénico, las actitudes, el movimiento, el gesto, la voz de las personas, todo contribuye eficazmente a completar este engaño delicioso, resulta necesaria del esfuerzo de muchas artes. Y en prosa o verso. La tragedia pinta a los hombres, no como son en realidad, sino como la imaginación supone que pudieran o deberán ser. Por eso busca sus originals en nations y siglos remotos. Este recurso, que la es indispensable, la facilitar el poder de a sus actions y personajes todo el interés, toda la sublimidad, toda la belleza ideal que pide aquel género dramático, y como en el todo harda se grande, heroico y patético en grado eminente, mal podría consculo. Si careces de los encantos del estilo sublime, y de la pompa y armonía de la versificación. La comedia pinta a los hombres como son, imita las costumbres nacionales y existentes, los vicios y errores comunes, los incidentes de la vida doméstica, y de estos acontecimientos. De estos individuos y de estos privados índices forma una fábula verosímil, instructiva y agradable. No huye, como la tragedia, el cotejo de sus imitaciones con los originals que tuvo presentes, al contrario, la provoca y la exige. Por esto que de la semejanza que las de resultan sus mayores aciertos. Imitando pues tan de cerca a la naturaleza, no está admirable en persa los personajes cómicos, pero no es y crea que esto puede añadir facilidades a la composición. Difícil est propria comunicación. No es fácil hablar en persa como hablaran Melibea y Ariusa, el Lazarillo, el Pícaro Guzmán, Monopodio, Dorotea, la Trifaldi, Teresa y Cinco. No es fácil embellecer sin exageración el diálogo familiar, cuando es handa expresar en el ideas y pasiones comunes. Ni varial, acomodando a las diferentes personas que se introducen, ni evita que degenere en trivial y insípido por sacar demasiado a la verdad que imita. Estos mismos obstáculos hay que vencer si la comedia se escribe en verso. Ni las quintilas, ni las décimas, ni las estrofas líricas, ni el soneto, ni los indecasílabos pueden convenirla, solo el romance octosílabo y las redondelas se acercan a las ensayos que debe caracterizarla, y aún mucho más el primero que las segundas. La facilidad, la energía, la pureza del lenguaje, la templada armonía que debe resultar de la elección de las palabras, de la dimensión variada de los periodos, de la contraposición de las terminaciones asonantes, todo será necesario para llevar a su perfección este género de poesía, que parece que no lo es.
ni espacitar el que no haya debido a la naturaleza una organización feliz, al estudio y al trato social un extenso conocimiento de nuestra bellísima lengua, enriquecido con la continua lección de nuestros mayores dramáticos antiguos, los cuales, a vueltas de su incorrección y sus defectos, numbers ofrecen los únicos modelos que deben imitarse, cuando la buena crítica sabe elegirlos. Un suceso ocurrido en un lugar, y en pocas horas. Boileau en su excelente poética redujo a dos versos los tres preceptos de unidad, una acción sola, en un lugar y un día, conserva hasta su fin la no el título. Esto mismo recomendaba el autor del Quijote 70 años antes que el poeta francés. Los buenos literatos españoles coetáneos de Cervantes tenían ya conocimiento de estas reglas. Lo cito, juntamente con otras muchas, manifestando, que si no las seguía, no era ciertamente por las ignoradas, pues no solo habló de ellas el Pinchino en su filosofía antigua poética, impresa en 1596, sino que Bartolomé de Torres Nájero, 120 años antes que naciera Boileau, las había practicado en alguna de sus comedias. El Pinchino dijo, hablando a este propósito, en la cita de Abra, toda la acción finge hecha dentro de 3 días, cuanto menos el plazo fuere, tendrá más de perfección. Y de aquí pude colegir cuáles son los poemas de un niño, y cras, y tienen barbas, y casa, y tienen hijos y nietos, lo cual en la fábula épica, aunque no tienen término, es ridículo, que será en las activas, que la tienen tan breve. Aquella fábula será más artificiosa, que más dilata y más enseñaría con más simplicidad. En vano se aplican muchos modos para una acción. Si una sola basta para enseñar y dilatar en un poema, para que se aplicarán muchas. Creo en efecto Moratín que si en la fábula cómica se amontonan muchos episodios, o no se la reduce a una acción única, la retención se distrae, el objeto principal desaparece, los incidentes se atropellan, las situaciones no se preparan, los caracteres no se desenvuelven. Los efectos no se motivan, todo es fatigosa confusión. Un solo interés, una sola acción, un solo enredo, un solo desenlace, y sopide, si harda buena, toda composición teatral. Las dos unidades de lugar y tiempo, muy esenciales a la perfección dramática, deben acompañar a la de acción, que la es indispensable, y si es difícil la práctica de estas reglas, no por eso habrá de inferirse que son absurdas o imposibles. No se cita el ejemplo de grandes poetas que las abandonaron. Por esto que si las hubieran seguido, sus aciertos serían mayores. Ni se alega que si en la representación de una pieza cómica o trágica es necesario que exista,
para salvar las impropiedades que el art no puede vencer, una tácita convención de parte del auditorio. Nada importa que esta convención se dilate igualmente sin conocidos límites. Si tal doctrina ligera e estableces, presto serían los que la siguieran en el caos dramático de Shakespeare, y las representaciones del teatro se reducirían a las mantas y los cordeles con que decoraba los suyos lope de rueda. Existe en efecto la tácita convención, pero aplicable solamente a disculpar los defectos que son inherentes al arte, no los que voluntariamente comete el poeta. Ya se ha visto con repetidos ejemplos que la observancia de las unidades de acción, tiempo y lugar es posible y es conveniente, nada hay que decir en contrario, sino que la ejecución es dificultosa, y quien ha credo hasta ahora que se fácil escribe una excelente comedia. Sujeta la fábula cómica a los preceptos que van indicados, halera comprobada el espectador y en su origen, progreso y desenlace la verdad moral y intelectual que el poeta ha querido recomendar, si la composición se dispone con tal inteligencia, que resulta conveniente, verosimil y teatral. Para si la fábula conveniente deberá existir una inmediata conexión entre la máxima que se establece y el suceso que ha de comprobarla. Para hacerla verosimil no basta que sea posible, ha de componerse de circunstancias tan naturales, tan fáciles de ocurrir, que a todos se seduzca la ilusión de la semejanza. Para hacerla teatral deberá ser la exposición breve, el progreso continuo, el éxito dudoso, la solución, resulta necesaria de los antecedentes, inopinada y rápida, pero no violenta, ni maravillosa ni trivial. Entre personas particulares. Como el poeta cómico se propone por objeto la instrucción común, ofreciendo a vista del público pinturas verosímiles de lo que sucede ordinariamente en la vida civil, para apoyar con el ejemplo la doctrina y las máximas que trata de imprimir en el ánimo de los oyentes, de partes de todos los extremos de sublimidad, de horror, de maravilla y de belleza. Busque en la clase media de la sociedad los argumentos, los personajes, los caracteres, las pasiones y el estilo en que debe expresarlos. No usurpe la tragedia sus grandes índices, su perturbación terrible, sus furores heroicos. No trate de pintar en privados individuos delitos atroces que por fortuna no son comunes, ni aunque lo fuesen pertenecerían a la buena comedia, que censura rendo. No siga el gusto depravado de las novelas, amontonando accidentes prodigiosos para excitar el interés por medio de ficciones absurdas de lo que no ha sucedido jamás ni es posible que nunca suceda. No se dilate en hermosea con matices lisonjeros las costumbres de un público soez, sus errores, su miseria, su destemplanza, su insolente abandono.
Las leyes protectoras y represivas verificarán la enmienda que pide tanta corrupción. El poeta ni dib adulala, ni pude corregirla. La oportuna expresión de efectos y caracteres es tan indispensable en la comedia, que sin ellos queda imperfectísima la imitación. Y si en todos los hombres existe una fisonomía y un genio que los particulariza y los distingue, mal acierta a imitarlos el que los iguala en la escena, y a todos los hace descara y abrida una manera idéntica. Este defecto, que abunda en las comedias de nuestro antiguo teatro, y es muy frecuente en las modernas de otras nations, no se disimula ni con los rasgos delicados del ingenio, ni con la abundancia de chistes epigramáticos, ni con la pureza del lenguaje, ni con la cultura del estilo, ni con la fluidez sonora de los versos, sino hay oportuna expresión de efectos y caracteres, todo es pedido. El arte de escogerlos y de combinarlos, y el de preparar las situaciones para que naturalmente se desenvuelvan, ofrece no pequeñas dificultades a un poeta cómico. Resultan por estas en ridículo los vicios y errores comunes en la sociedad mediante la disposición de la fábula y la expresión de los caracteres. En cuanto a estas, conviene que algunos son ridículos, pero todos no. Porque sin esta contraposición no aparecería la deformidad en toda su luz, ni existiría la necesaria degradación en las figuras, que tocadas con diferente fuerza deben quedar subalternas a la que se presenta como principal. Los defectos meramente físicos, involuntarios y de posible enmienda, no deben ser objeto primario de la burla, si bien muchas veces se introducen como medios auxiliares para completar la pintura del vicio que se trata de corregir. Ninguna ridiculez corporal debe exponerse en el teatro a la irrisión pública, si otra moral no la acompaña. Los vicios y errores que pinta la comedia deben ser comunes, porque no sin dolo, ninguna utilidad produciría su imitación. Una extravagancia, que rara vez se verifique en algún individuo, no puede servir para enseñanzar de la multitud, que podría exclamar indignada contra el poeta, eres el objeto de corrección que te proponías, nadie de nosotros adoles del vicio que pintas, ni conocemos a ninguno que la tenga Dib pues cenas la buena comedia a presentar aquellos frecuentes extravíos que nacen de la índole y particular disposición de los hombres, de la absoluta ignorancia, de los errores adquiridos en la educación o en el trato, de la multitud de las leyes contradictorias, feroces, inútiles o absurdas, del abuso de la autoridad doméstica y de las falsas máximas que la dirigen, de las preocupaciones vulgares o religiosas o políticas, del espíritu de corporación, de clase o paisanaje, de la costumbre, de la pereza, del orgullo, del ejemplo, del interés personal, de un conjunto de circunstancias,
de efectos y de opinions que producen efectivamente vicios y desordens capaces de turbar la armonía, la decencia, el placer social, y causa perjudiciales consecuencias al interés privado y al público. Recomendadas por consiguiente la verdad y virtud en la fábula cómica, mediante la censura de los vicios del entendimiento y del corazón, desempeña el poeta el objeto de utilidad general que debio propones. Insna la verdad, cuando apoyada su doctrina y en los conocimientos de la física, y en el exacto raciocinio de la filosofía, que preside las ciencias, y en los sucesos que eterniza la historia, y en la crítica y buen gusto de la literatura y de las artes. Rectifica los errores adquiridos y en la enseñanza de malos estudios, o y en el ejemplo de personas preocupadas o estúpidas, y el pueblo, a quien habitualmente rodea espacio de ignorancia, jola y en el teatro la única escuela abierta para él, donde es la desengana sin castigal. Y es la ilustra cuando es la divierte. Y en la comedia es recomienda la virtud haciéndola amable, como efectivamente lo es, pintando y en otros hombres pasiones generosas o tiernas, que haciéndolas superiores a todo otro interés menos laudable. Los determinan a proceder y en las varias combinaciones de la vida según los principios de la justicia, de la prudencia, de la humanidad y del honor lo piden. Cuantos vicios risibles infestan la sociedad, otros tantos descubre la comedia para inducirnos a conocerlos y evitarlos. Al mismo tiempo que numbers acuda las obligaciones que debemos desempeñar y en el trato del mundo para evitar los peligros que a cada paso numbers presenta. Para merecer por una conducta irreprensible la estimación y el amor de los buenos. Para hallar y en el testimonio de nuestra conciencia el más poderoso consuelo, la más segura protección contra los accidentes de la fortuna o la injusticia de los hombres. Tales fueron los principios generales que Moratín creyó convenir al teatro cómico. Pero debía pasar más adelante el que tomaba sobre sí el empeño de reformar el nuestro. Su propia observación le dio a conocer que si el arte es suficiente para evitar el error, no basta el solo para producir los aciertos. Estos nacen de otro origen, no los aprende el poeta. Los jola y en sí, no los adquiere a fuerza de instrucción, la naturaleza es y los de. Explican los que hayan ligado a saberlo, cual si la causa de que en unos individuos sí, y en otros no, es y jolan facultades tan diferentes. Que hacen imposible a estos lo que los encuentran fácil y genial, based la persuasión de que efectivamente reside en determinados sujetos una peculiar aptitud mental, que les hace perceber lo que para otros muchos, dotados a lo que es de la misma disposición orgánica. Permanece ignorado y oculto. Este sentido, este particular instinto, si algún nombre hará dócil,
SLQ ha producido hasta ahora los eminentes profesores en las arts de imitación. ALSE deben la Venus de Médicis y el Apolo de Belvedere, Velázquez, guiado por él, supo pintar por el Molière el verdadero carácter de la comedia, por el Rossini y en sus inesperadas combinations armónicas ana de la música nuevos encantos. Si esta facultad creadora existió en Moratín para dar a sus composiciones dramáticas aquella facilidad difícil, aquella fuerza de expresión, aquel espíritu de vida, aquella constante apariencia de verdad, sin la cual nada es tolerable en la escena, la posteridad justa sabrá decidirlo. En el éxito que tuvieron sus obras cómicas, representadas y ledas, vio logrado el fin que se propuso al componerlas. Dio en ellas el ejemplo práctico de que la observancia de las reglas escará el acierto, si el talento las acompaña, y que el arte dramática, como todas las demás, resulta de principios certísimos y inalterables, sin cuyo conocimiento los mayores ingenios se precipitan y se malogran. Quiso imita el atrevimiento laudable de Corneille y de Molière, que haciendo superiores a las ideas comunes de su siglo, crearon la tragedia y la comedia en Francia. No pactó con los errores vulgares, no aspiró a una celebridad fácil de adquirir, quiso dar a su nación modelos dignos de ser imitados por los que siguen después tan arduo camino, y si no basó su talento a igualar deseos tan generosos, merece lo menos la gloria de haberlo intentado. Cuando haya en España buenos estudios, cuando el teatro merezca la atención del gobierno, cuando se propague el amor a las letras en razón del primero y el honor que logren, cuando se deleito el saber, entonces, y solo entonces, llevarán otros adelante la importante reforma que él empezó. Quiso también desmentir de una manera victoriosa las equivocaciones en que han incurrido no pocos extranjeros que han escrito acerca de nuestro teatro, credo hala en el carácter nacional las causas de su corrupción, acumulando errores sobre supuesto, copiando unos a otros, y obstinándose en decidir magistralmente sobre el mérito científico de una nación, sin conocer la historia de su literatura, sus costumbres ni su lengua, sin que preguntar jamás lo que ignoran a los únicos que les pudieran instruir. Cuando hablan del teatro español exageran su irregularidad, el espíritu caballeresco que la domina, los caracteres fantásticos, el enredo complicado, los incidentes imposibles de que se componen sus fábulas, escritas, a lo que ellos dicen, con estilo oriental, dityrambico, erizado de metáforas, equívocos y sutilezas, redundant, hinchado, tenebroso, ampalacit sex qui pedalia verba. Tal es la pintura que hacen de él, y confundiendo las épocas en razón de su mucha ignorancia,
han atribuido y atribuyen a los españoles que hoy viven el mismo depravado gusto que reinaba 2 siglos ha. Numbers echan en cara nuestra decidida inclinación a los autos sacramentals, y el placer con que vemos imitados en acción dramática los misterios de la religión, olvidándose de que hacia 70 años que no se representan tales dramas en ninguno de los teatros de España. Numbers citan una comedia de San Amaro, que ha dura 200 años, y un auto que acaba con el it misa est, y no añaden que no hay un solo español ni extranjero que haya visto jamás en nuestra escena la representación de tal comedia ni de tal auto. Que dirían si juzgásemos el teatro francés por sus antiguas moralidades y sus misterios? O si para apreciar el talento cómico de Molière les citáramos el saco de Scapin, la transformación de M. Jordani en Mamauchi, los que nos desganar el agua de Trufaldin, la materia copiosa y laudable de Lucinda, las disposiciones de Argent y las jeringas de Porzonac. Que dirían, si calando los aciertos de Goldoni, de Albergati, de Metastasio, de Monti, del terrible Alfray, numbers acordásemos únicamente de los voluntarios desatinos con que infestó el condigos y los teatros de su nación. Si no haláramos otros ejemplares que cita que el de Olaquin tragado por la balena, Olaquin que nace de un huevo, el príncipe haya convertido en piedra, o la dama serpiente, paisas no ignoradas, como la de San Amaro, no sepultadas en el polvo de las bibliotecas, como nuestros autos, sino repetidas frecuentemente en las principales ciudades de Italia, en donde los que hoy viven han podido verlas no pocas veces. Pero no solo dan por supuesto que la escena española permanece en un extravagante desarrollo, sino que se adelantan a negarnos hasta la posibilidad de la enmienda. Como la comedia tiene por objeto las acciones de personas inferiores y humildes, no siendo esto conforme con el carácter altivo de los españoles, puedes con verdad que la comedia nunca tuvo cabida en España. Ningún español ha podido sujetar su talento a la unidad de lugar. No quieren los españoles salir del teatro conmovidos de ningún afecto de desprecio, de odio o de amor, les parecería vergonzoso perder en una representación su natural indiferencia. Como la galantería de los españoles ha sido heredada de los moros, les ha cuidado a aquellos un cierto sabor de África, de que no han participado las demás nations. Esto dice el abate Quadrio en su historia poética. La mezcla de bufónico y serio, de trágico y cómico, de caballeresco y popular agrada extremadamente a los españoles. Esta observación es del pequeño autor de la obra intitulada El Vago Italiano. La verdadera comedia no ha sido conocida nunca de los españoles, que no saben resin gravedad,
ni toleran en el teatro personas vulgas sino acompañadas con los heroes. Est rasgo de crítica es del abate Botanelli. En la comedia aprecian siempre los españoles los enredos de Calderón, Rojas, Morito y otros autores del mismo género, y durará este aprecio mientras sus fábulas tengan una relación general con las costumbres. Si en España no se aplican a pintar los caracteres y ridiculeces de la sociedad, que tanto nombres agradan en Molière, consiste en que de algunos siglos a esta parte la sociedad no ha dejado de ser en España lo que antes era. Esto escribía la harp en el año de 1797. Para que cite más. El público español, aplaudiendo las comedias de Moratín, responde tan atropeladas censuras. En España es la comedia nacional la que pinta costumbres españolas, y el gusto dominante en la península, como en todo lo restante de Europa, es el de ver copiados en el teatro los originals que se encuentran a cada paso en el trato común. El desarrollo no es nacional. No lo ha sido nunca en ninguna parte, no supone que existe una nación de estúpidos, en quienes no produce delict la imitación de la verdad. El desarrollo es meramente accidental y transient en todas partes, con más o menos duración. De ser que en España se aprecian las comedias antiguas porque las costumbres no se han mudado, es habla con tanto desacuerdo como si se tratara de un país remoto y casi desconocido. Precisamente por haberse mudado las costumbres, por no parecer los españoles que hoy viven a los que existieron 2 siglos ha, las comedias escritas en aquel tiempo han decaydo de la estimación que tuvieron, y desaparecieron del todo a proporción del número de países modernos que vaya adquiriendo el teatro. El público español, que tiene por muy nacionales las comedias de Moratín, ha visto en ellas la pintura fiel de nuestros usos y costumbres, de nuestros actuales vicios y errores. Ha visto que un español ha sabido sujetar su carácter altivo a tratar acciones domésticas, reducirlas a las tímidas reglas de unidad, y aun algo más que esto. Ha visto que no hay en sus fábulas personas heroicas, ni mezcla de bufónico y serio, de trágico y cómico, de caballeresco y popular. Ha visto que en su representación se apasionan los espectadores, le rano ren, según el artificio que lo hicieron, y que no les es posible conservar aquella inmovilidad de estatuas con que el bueno del abate cuadrillo nombres caracteriza. Ha visto por último en las ciudades paisas la observancia más rigurosa del arte, unida a muchos de los primos que se admiran en nuestro antiguo teatro, y no se dice que nadie haya percibido en ellas hasta ahora ningún sabor ni resquemo africano, oriental ni francés. Hubo una época en que algunos jóvenes,
mal instruidos en sus primeros estudios, sin conocimiento de la antigua literatura, ignorantes de su propio idioma, negándose al estudio de nuestros versificadores y prosistas, que despreciaron sin leerlos, crearon hala en las obras extranjeras toda la instrucción que necesitaban para satisfacer su impaciente deseo de ser autores. Hicieronse poetas, y alteraron la sintaxis y propiedad de su lengua, de la pobre, porque ni la conocían ni la quisieron aprender. Sustituyeron a la frase y giro poético, que la es peculiar, locutions peregrinas y inadmisibles, quitaron a las palabras su acepción legítima o lastran la que tienen en otros idiomas, inventaron a su placer, sin necesidad ni acierto, voces extravagantes que nada significan. Formando un lenguaje oscuro y bárbaro, compuesto de arcaísmos, de galicismos y de neologismo ridículo. Esta novedad lo imitadores, y el daño se propagó con funesta celeridad. Por ellos digo capmeni. Estos bastardos españoles confunden la esterilidad de su cabeza con la de su lengua, sentenciando que no hay tal o tal voz, porque no la hablan. Y como la han de hablar, si no la buscan ni la saben buscar. Y donde la han de buscar, si no leen nuestros libros. Y como los han de leer, si los desprecian. Y no teniendo eco caudal de su inagotable tesoro, como han de tener a mano las voces de que necesitan. A la ignorancia de la lengua se añadió la del arte de componer, falta de plan poético, pobreza de ideas, redundancia de palabras. Apóstrofes sin número, destemplado uso de metáforas inconexas o absurdas, desatinada elección de adjetivos, confusión de estilos, y constant error de creación solo lo que es trivial, gracioso lo que es puerile, sublime lo gigantesco, enérgico lo tenebroso y enigmático. A esto añadieron una afectación intolerable de ternura, de filantropía y de filosofismo, que deja en claro el artificio pedantesco, y prueba que tales autores carecieron igualmente de sensibilidad que de doctrina. Si en las obras sueltas de Moratín no se advierten extravíos de igual naturaleza, no por eso pudo lisongista haber ligado a la perfección, que siempre huye del angelo con que los hombres la solicitan, nada hay perfecto. Nunca aspiró a la gloria de poeta lírico, pero compuso algunas obras en este género para desahogo de su imaginación y sus afectos. O para corresponder agradecido a los que estimaban en algo las producciones de su pluma. Siguió en este ramo de la poesía los mayores ejemplos de la antigua y moderna literatura, cultivó su lengua con aplicación infatigable, evitó los errores que vi a difundirse y aumentarse diariamente. Aplaudidos por la ignorancia y la falsa crítica, y sostenidos por la autoridad, que contribuyó eficazmente a propagarlos, pero ni desconoció la distancia a que se holaba del acierto,
ni fu tan grande su amor propio que la hices olvidar que un difícil es adquirir en el paso dos coronas. La comedia nueva comedia en dos actos, en prisa, estrenada en 1792. Personas don Eleuterio, Dona Augustina, Dona Mariquita, Don Hermogenes, Don Pedro, Don Antonio, Don Serapio, Pipi. La escena en Café de Madrid, inmediato a un teatro. El teatro representa una sala con mesas, celas y aparador de café, y en el foro una porta con escalera a la habitación principal, y otra porta a un lado que da paso a la calle. La acción empieza a las 4 de la tarde y acaba a las 6. Friso ornamental acto y escena primera. Don Antonio, Pipi. Don Antonio sentado junto a una mesa, Pipi pasando. D. Antonio dot, pesqse hundi el teco. Pipi. Pipi dot, Señor. D. Antonio dot, Q gente arriba, Q anda tal estrepito. Son locos. Pipi dot, no, Señor, poetas. D. Antonio dot, como poetas. Pipi dot, si Señor, así lo fu ahora yo. No es cosa. Y han tenido una gran comida. Berdios, Paget, Marasquino, a. D. Antonio dot, y con q motivo se has esa francachela. Pipi dot, yo no se, pero supongo que será en celebridad de la comedia nueva que se representa esta tarde, escrita por uno de ellos. D. Antonio dot, con can heco una comedia. Higher picarillos. Pipi dot, pues q, no lo sabía usted. D. Antonio dot, no por cierto. Pipi dot, pues ahí está el anuncio en el diario. D. Antonio dot, en efecto, aquí está, leyendo en el diario que está sobre la mesa comedia nueva intitulada El Gran Circo de Viena no es cosa. Del sillo de una ciudad hacen una comedia. Si son el diante. Amigo Pipi. Cuanto más vale somozo de café que poeta ridículo. Pipi dot, pues maya usted, la verdad, yo me alegraré de saber hacer, así, alguna cosa. D. Antonio dot, como. Pipi dot, así, de versos, me gustan tanto los versos. D. Antonio dot, los buenos versos son muy estimables, pero hoy día son tan pocos los que saben hacerlos, tan pocos, tan pocos. Pipi dot, no, pues los de arriba bnse conos que son del art. Valgame dias. Cuantos han echado por aquella boca. Hasta las mujeres. D. Antonio dot, oiga. También las señoras dicen coplilas. Pipi dot, vaya.
Ali hay unidina Augustina, qs muja del orta de la comedia, q. Si usted vira. Unas decimas componia de repente. No sac la otra, quen toda la mesa no ha heco mas q retosa con aquel don hermogens, y tiral migutes de pan el peliquin. D. Antonio. Don hermogens esta arriba. Gran pedanton. Pipi. Pews con se esta jugando, y cuando la dicen, mariquita, una copla, via una copla se hacia la vergonzosa, y por mas que la estuvieran ayudando eva se rompia, nada. Empezó una décima, y no la pudo acabar, porque decía que no encontraba el consonante. Perodina Augustina, su cunada, o. Aquella si. Maya usted lo qs. Your sve, en teniendo vina. D. Antonio. Seguramente. Y quien es q cantabar poco ha, y de bar aquelos gritos tan discompasados. Pipi. O. Es don Serapio. D. Antonio. Pero qs. Q occupation tian. Pipi. Ls. Maya usted, al lalaman don Serapio. D. Antonio. Si. Es aquel bulbul q has gestas a las comicas, y las tiradulces a la cela cuando pasan, y vertidos los dias a saber quien dio cuchalada, y desde qse levanta hasta qse acusta no cesada habla de la temporada de verano, la chupa del sobresaliente, y las parties de por medio. Pipi. Es mismo. O. Es de los apasionados finos. Aquí bien todas las mañanas a desayunar, y arma unas disputas con los peliqueros, qsun gusto oil. Luego va a la abajo, al barrio de Jesus, juntan cuatro amigos. Hablando comedias, Altacan, Ren, Fumani en los portals, Don Serapio los introduce aquí y acala hasta que de la una, se despiden, y él va a cama con el apuntada. D. Antonio. Y es Don Serapio es amigo del autor de la comedia. Pipi. Toma. Son una y con. Y el ha compuesto el casamiento de una mariquita, la hermana del poeta, con don Hermogens. D. Antonio. Q me dices. Don Hermogens se casa. Pipi. Via si se casa. Como q pes q la boda no se ha heco ya porque el novio no tiene un cuarto ni el poeta tampoco, pero la ha dicho q con el dinero q la den por esta comedia, y lo q ganará en la impresión, les pondrá la casa y pagará la studasta don Hermogens, q pes son bastantes. D. Antonio. Si seren. Caspitas si seren. Pero, y si la comedia apista, y por consecuencia ni se la pagan ni se vendi, quejarán entonces. Pipi. Entonces, qse yo. Pero q. No, señor.
Si dice don serapio q comedia millono se ha visto en tublas. D. Antonio. A. Pews si don serapio lo dice, no he cutama. Es dinero content, sin remedio. Figurate tu si don serapio y el apuntado sabran muy bien donde les aprieta el zapato, y quil comedia es buena, y quil digidíselo. Pipi. Eso digo yo, pero a veces. Maya usted, no hay paciencia. Ea, q. Les hubiera con una tranca. Vinieron a chitas o cuatro a beber punch, y empezaron a hablar de comedias, via. Yo no me puedo acordar de lo que dicen. Para ellos no había nada bueno, ni autores, ni cómicos, ni vestidos, ni música, ni teatro. Yo cuento dijeron aquellos malditos. Y dale con el art, la moral, y digusted, las, si me acordé. Las, Valgate dias. Comodition. Las reglas, Q son las reglas. D. Antonio. Hombre, difícil es explicarlo. Reglas son unas cosas que usan a los extranjeros, particularmente los franceses. Pipi. Pews, yo decía yo, esto no es cosa de mi tierra. D. Antonio. Si tal, aquí también se gastan, y algunos han escrito comedias con reglas, bien que no llegarán a media docena, por mucho que se esté la cuenta, las que se han compuesto. Pipi. Pews your sve, maya usted, reglas. No faltaba más. Aq no tienen reglas la comedia de hoy. D. Antonio. O. Eso yo te lo fio, bien pudes apostaciento contra uno aq no las tienen. Pipi. Y las demás que van saliendo cada día tampoco las tendrán, no es verdad usted. D. Antonio. Tampoco. Para Q. No faltaba otra cosa, sino que para hacer una comedia se gastaron reglas. No, señor. Pipi. Bien, me alegro. Dias que peglada hoy, y luego vera usted cuantas escribe el bueno de don Eleuterio. Pork, lo que el dice, si yo me pudiera ajustar con los cómicos a jornal, entonces, yo sve. Maya usted si con un buen situado podia el. D. Antonio. Cierto. Ap Q simplicidad. Pipi. Entonces escribiría. Q. Todos los meses sacaría dos otras comedias. Como es tan hábil. D. Antonio. Con es muy hábil, a. Pipi. Toma. Paquito le quiere el segundo barba, y si en el consistirá, yo se hubieran echado las 4 o 5 comedias que tienen escritas, pero no han querido los otros, y yo sve, como ellos lo pagan. En diciendo, no numbers ha gustado, o así,
anda q diantas. Y lugo, como elos saben lo que es bueno, y en fin, maya usted si elos, no es verdad. De Antonio. Pews ya. Pipi. Pero justed, que es la primera que la representan, me parece me que harder de a golpe. De Antonio. Con es la primera. Pipi. La primera. Si es mozo todavía. Yo me acuerdo. Habra 4 o 5 años que estaba escribiendo en solitaria de la esquina, y la iba muy ricamente, pero como después se hizo page, y el amo se la murió a lo mejor, y el se había casado de secreto con la doncella, y tenían ya 2 criaturas. Y después le han nacido otras 2 otras, viendos lac, sin oficio ni beneficio, ni pariente ni habiente, ha cogido y ha hecho poeta. De Antonio. Y ha hecho muy bien. Pipi. Pues ya sve. Lo que el dice, si me sopla la musa. Puedo ganar un pedazo de pan para mantener aqua los angelitos, y se trampeando hasta que dias gira abra camino. Escena 2. Don Pedro, Don Antonio, Pipi. De Pedro. Café. Don Pedro se sienta junto a una mesa distant de Don Antonio. Pipi le servirá el café. Pipi. Al instant. De Antonio. No me ha visto. Pipi. Con lush. De Pedro. No. Basta. Pipi. Quien es este? Al retirarse después de haber servido el café a Don Pedro. De Antonio. Este es Don Pedro de Orguila, hombre muy rico, generoso, honrado, de mucho talento, pero de un carácter tan ingenuo, tan serio, y tan duro, que le hace intratable a quantos no son sus amigos. Pipi. Le vio venir aquí algunas veces, pero nunca habla, siempre está de mal humor. Escena 3. Don Serapio, Don Eleuterio, Don Pedro, Don Antonio, Pipi. De Serapio. Pero, hombre, de llanos ac. Bajando la escalera, salen por la puerta del foro. De Eleuterio. Si se lo he dicho a usted ya. La tonadilla que han puesto a mi función no vale nada, la van a silbar, y quiero concluir esta mia para que la canten mañana. De Serapio. Mañana. Con mañana se ha de cantar, y no están hechas ni letra ni música. De Eleuterio. Y esta tarde pudieran cantarla, si usted me apura. Q dificultad. Arco o 10 versos de introducción, diciendo que callan y atiendan, y chitito. Después unas cuantas coplas del mercado que hurta, el peluquero que leva papels, la nina que está opilada, el cadet que se baldo en el portal, cuatro equivocos, etc.,
y luego se concluye con seguida hasta la tempestad, el canario, la paz dorsal y el arroyito. La música ya se sabe cuál la que se pone en todas, se anado se quita un par de gorgoritos, y estamos al cabo de la call. De serapio dot, el diante es usted, hombre. Todo se lo hola heco. De el uterio dot, voy a ver si la concluyo, falta muy poco. Sabes usted. Don el uterio se sienta junto a una mesa inmediata al foro, saca de la faltriquera papel y tintero, y escribe. De serapio dot, voy a la, pero. De el uterio dot, si, vias usted, y si quieren más liquor, que lo suba el mozo. De serapio dot, si, siempre será bueno que lleven un par de frascuelos más. Pipi dot, señor. De serapio dot, palabra. Don serapio habla en secreto a Pipi, yvuelveas por la porta del foro. Pipi toma del aparador unos frascuelos, y se va por la misma parte. De Antonio dot, como va, amigo Don Pedro. Don Antonio se sienta cerca de Don Pedro. De Pedro dot, oh, señor Don Antonio. No había reparado en usted. Va bien. De Antonio dot, usted estas horas por aquí. Se me hace extraño. De Pedro dot, en efecto lo es, pero he comido a cerca. A fin de mesa se armó una disputa entre dos literatos que apenas saben leer, dijeron mil despropósitos, me fastidi, y me vine. De Antonio dot, pues, con es genio tan raro que usted tiene, se precisado a viva como un ermitaño en medio de la corte. De Pedro dot, no por cierto. Yo soy el primero en los espectáculos, en los paseos, en las diversiones públicas, alterno los plazas con el estudio, tengo pocos, pero buenos amigos y a los debo los más felices instants de mi vida. Si en las concurrencias particulares soy o algunas veces, siento solo, pero, que la hijasa. Yo no quiero mentir, ni puedo disimular, y creo que el decir la verdad francamente es la prenda más digna de un hombre de bien. De Antonio dot, si. Pero cuando la verdad es dura a quien harda oíla, que has usted. De Pedro dot, callo. De Antonio dot, y si el silencio de usted la has sospechoso. De Pedro dot, me voy. De Antonio dot, no siempre pude uno diga el por esto, y entonces. De Pedro dot, entonces digo la verdad. De Antonio dot, aquí mismo he oído hablar muchas veces de usted. Todos aprecian su talento, su instrucción y su probidad, pero no dejan de extrañar la raspeza de su carácter. De Pedro dot, y por qué.
Pork no vengo a predicar el café. Pork no via tu por la noche lo que lei por la mañana. Pork no disputo, ni ostento erudition ridicula, comotas, o quattro, o diez pedants que vienen aquí a perder el dia, y a excita la admiración de los tantos y la risa de los hombres de juicio. Por eso mi llaman aspro y extravagant. Poco me importa. Yo me hallo bien con la opinión que he seguido hasta aquí, de que en un café llamas de pueblo en publico el que se prudent. De Antonio. Pues que de pasa. De Pedro. Tomar café. De Antonio. Viva. Pero hablando de otra cosa, que plantean usted para esta tarde. De Pedro. A la comedia. De Antonio. Supongo que a usted ava la paisa nueva. De Pedro. Que han mudado. Yo no voy. De Antonio. Pero, por que. Vi usted sus rezas. Pipi sale por la porta del foro con salvilla, copas y frascuelos, que digera sobre el mostrada. De Pedro. Y usted me pregunta por que. Hay más que ve la lista de las comedias nuevas que se representan cada año. Para inferir los motivos que tendrá de no velada esta tarde. De Eleuterio. Hola. Pez que hablando mi función. Escuchando la conversación de Don Antonio y Don Pedro. De Antonio. De cierto, que o es buena, o es mala. Si es buena. Se admira y se aplaude, si por el contrario estelena de sandices, se reuno, se pasa el rato, y tal vez. De Pedro. Tal vez me han dado impulsos de tirar el teatro el sombrero, el bastón y el asiento, si hubiera podido. A mí me irrita lo que a usted le divierte. Guarda Don Eleuterio papel y tintero, se levanta, y se va sacando poco a poco, hasta ponerse en medio de los dos. Yo no sé, usted tiene talento y la instrucción necesaria para no equivocarse en materias de literatura. Pero usted es el protector nato de todas las ridiculeces. Al paso que conoce usted y elogia las bellezas de una obra de mérito, no se detiene en dar iguales aplausos a lo más disparatado y absurdo, y con una rochada de palas, chafletas y ironías. Has usted creer el mea idiota que es un prodigio de habilidad. Yo ve, usted dirá que se divierte, pero, amigo. De Antonio. Sí, señor, que me divierto. Y por otra parte, no sería cosa cruel ir repartiendo por ahí desengaños amigos a ciertos hombres cuya felicidad estriba en su propia ignorancia. Ni como es posible persuadirlos. De Eleuterio. No, pues. Con permiso de ustedes. La función de esta tarde es muy bonita, seguramente, bien puede usted ir a verla, que yo le doy mi palabra de que la hará gusta.
D. Antonio. S. Estel Orta. Don Antonio se levanta, y después de la pregunta que hace Pipi, vuelve a hablar con Don Eleuterio. Pipi. El mismo. D. Antonio. Y de quienes. Se sabe. D. Eleuterio. Señor, este un sujeto bien nacido, muy aplicado, de buen ingenio, que empieza ahora la carrera cómica, bien que el pobre solo no tiene protección. D. Pedro. Si es esta la primera pieza que da el teatro, aún no puede cuidarse, si ella es buena, agradar necesariamente, y un gobierno ilustrado como el nuestro, que sabe cuánto enseña una nación los progresos de la literatura, no dejará sin premio a cualquier hombre de talento que sobresalga en un género tan difícil. D. Eleuterio. Todo eso va bien. Pero lo cierto es que el sujeto tendrá que contentarse con sus quince que le darán los cómicos, si la comedia gusta, y muchas gracias. Don Antonio. Quince. Pues yo creí que eran 25. D. Eleuterio. No, señor. Ahora en tiempo de calor no es más. Si fuera por el invierno, entonces. D. Antonio. Call. Con quien empezando a helar valen más las comedias. Lo mismo sucede con los bisagos. Don Antonio se pasa. Don Eleuterio unas veces le dirige la palabra y otras se vuelve hacia Don Pedro, que no le contesta ni le mira. Vuelve a hablar con Don Antonio, parendoso siguiendo, lo cual forma juego de teatro. D. Eleuterio. Pues me usted. Aun con tan poco lo que dan, el orta se ajustaría de buena gana para hacer por el precio todas las funciones que necesitas la compañía, pero hay muchas envidias. Unos favorecen a otros a aquel, y es menester una tecla para mantenerse en la gracia de los primeros vocals. Q, ya. Y luego, como son tantos a escribir, y cada uno procura despachar su género, entran los empeños, las gratificaciones, las rebajas. Ahora mismo acaba de ligar un estudiante gallego con unas alforjas llenas de piezas manuscritas, comedias, folas, zíulas, dramas, melodramas, loas, sanities, QSEO cuenta ensalada traali. Y anda solicitando que los cómicos le compren todo el surtido, y de cada obra a 300 reales una con otra. Ya SEVE. Quien harda poder competir con un hombre que trabaja tan barato. D. Antonio. Es verdad, amigo. Es estudiante gallego para malísima obra a los autores de la corte. D. Eleuterio. Malísima. Ya ve usted como están los comestibles. D. Antonio. Cierto. D. Eleuterio. Lo que cuesta un mal vestido que uno se haga.
D. Antonio. En effecto. D. Eleuterio. El quarto. D. Antonio. O. Si. El quarto. Los Caceres son cruels. D. Eleuterio. Y si hay familia. D. Antonio. No hay duda, si hay familia es cosa terrible. D. Eleuterio. Via usted a competir con el otro tuno, q con 6 cuartos de calas y medio pan tiene el gasto heco. D. Antonio. Y q remedio. Ahi no hay más sino arrimar el hombro al trabajo, escriba buenas piezas, dolas muy baratas, q se presentan, q atidan el público, y versi se pudiar con el gallego en tierra. BNQ la esta tarde es excelente, y para mí tengo q. D. Eleuterio. La ha leído usted. D. Antonio. No por cierto. D. Pedro. La han impreso. D. Eleuterio. Si, señor. Pues no se había de imprimir. D. Pedro. Mal hecho. Mientras no sufra el examen del público en el teatro, está muy expuesta, y sobre todo, es demasiada confianza en un automóvil. D. Antonio. Q. No, señor. Si le digo a usted que es cosa muy buena. ¿Y dónde se vendí? D. Eleuterio. Se vendí en los puestos del diario, en la librería de Pérez, en la de Izquierdo, en la de Gil, en la de Zueta, y en el puesto de los cobradores a la entrada del Coliseo. Se vendí también en la tienda de vinos de la Col del Pez, en la del herbolario de la Col Ancha, en la jabonería de la Col del Lobo, en Lane. D. Pedro. Se acabará esta tarde esa relación. D. Eleuterio. Como el señor preguntaba. D. Pedro. Pero no preguntaba tanto. Si no hay paciencia. D. Antonio. Pues la de compra, no tiene remedio. Pipi. Si yo tuviera $2. Votovo. D. Eleuterio. Vela usted aquí. Saca una comedia impresa, y se la da a Don Antonio. D. Antonio. Oiga. Es esta. Avo. Y ha puesto su number. Bien, así me gusta, con eso la posteridad no se andrá dando de calabazadas por averiguar la gracia del autor. Lee Don Antonio. Por Don Eleuterio Crispin de Andorra. Salen el emperador Leopoldo, el rey de Polonia y Federico Senescal, vestidos de gala, con acompañamiento de damas y magnates, y una brigada de husares a caballo. Soberbia entrada. Y dice el emperador, yo sabía, vacilas mías, que habrá 2 meses y medio que el turco puso a Viena con sus tropas el asedio, y que para resistir ánimos nuestros denudos, dando nuestros nobles bríos, en repetidos encuentros,
las pruebas más relevantes de nuestros invictos pecas. Q estilo tian. Caspita. Q bien pon la pluma el pícaro. Bien conozco Q la falta del necesario alimento ha sido tal, Q rendidos de la hamba a los esfuerzos, hemos comido ratones, suppos y sus insectos. Deluterio. Q tal. No le parece usted bien. Hablando a Don Pedro. D. Pedro. A. A me, Q. Deluterio. Me alegro Q le guste usted. Pero no, donde un paso muy fuerte es el principio del segundo acto. Busca usted, ahi, por ahi harder esta. Cuando la dama se muerta hamba. De Antonio. Muerta. Deluterio. Si, señor, muerta. De Antonio. Q situation tan cómica. Y estas exclamations Q has aquí, contra quien son. Deluterio. Contra el visa, Q la tuvo 6 días sin cama, porque ella no quería su concubina. De Antonio. Pobrecita. Ya sve. El visa seria un bruto. Deluterio. Si, señor. De Antonio. Hombre arrebatado. A. Deluterio. Si, señor. De Antonio. Le civo como un mico, feo de cara, es verdad. Deluterio. Cierto. De Antonio. Alto, moreno, un poco bizco, grandes bigotes. Deluterio. Si, señor, si. Lo mismo me la he figurado yo. De Antonio. Enorme animal. Pues no, la dama no es muerde la lengua. No es cosa como la pone. Oiga usted, Don Pedro. De Pedro. No, por Dios, no lo le usted. Deluterio. Es uno de los pedazos más terribles de la comedia. De Pedro. Con todo eso. Deluterio. La no de fuego. De Pedro. Ya. Deluterio. Buena versification. De Pedro. No importa. Deluterio. Q alborotera en el teatro, si la dama lo esfuerza. De Pedro. Hombre, si he dicho ya Q. De Antonio. Pero a lo menos, el final del acto segundo es menester oil. Le Don Antonio. Y al acabar de la comedia a Don Eleuterio. Emperador. Y en tanto Q misrislos. Visa. Y mientras mis esperanzas. Senescal. Y hasta Q mis enemigos. Emperador. Averigio. Visa. Logro. Senescal. Kagan. Emperador. Rencors, dad me favor. Visa. No me digas, tolerancia. Senescal. Denudo, assist a mi brazo.
todos. Para cuidar la patria el más generoso ardid y la más tremenda hazana. De Pedro. Vamos, no hay quien pueda sufrir tanto disparate. Se levanta impaciente, en demanda us. De eleuterio. Disparates los llama usted. De Pedro. Pues no. Don Antonio observa a Don Eleuterio y a Don Pedro y se reader entrambos. De Eleuterio. Via, qs también demasiado. Disparates. Pues no, no los llaman disparates los hombres inteligentes que han leído la comedia. Cierto que me ha chocado. Disparates. Y no se ve otra cosa en el teatro todos los días, y siempre gusta, y siempre lo aplauden a rabia. De Pedro. Y esto se representa en una nación culta. De Eleuterio. Cuenta, que me ha dejado contento la expresión. Disparates. De Pedro. Y esto se imprime, para que los extranjeros se burlen de nosotros. De Eleuterio. La ma disparates a una especie de coro entre el emperador, el visa y el senescal. Yo no sé que quieren estas gentes. Si hoy día no se puede escribir nada, nada que no se muda y se censura. Disparates. Cuidado que. Pipi. No haga usted caso. De Eleuterio, hablando con Pipi hasta el fin de la escena. Yo no hago caso, pero me enfada que hablase. Figurate tú si la conclusión puede ser más natural, ni más ingeniosa. El emperador está lleno de miedo. Por un papel que se ha encontrado en el suelo sin firma ni sobrescrito, en que se trata de metal. El visa está rabiando por gozar de la hermosura de Margarita, hija del conde de Strambangorm, que es el trader. Pipi. Call. Hey trader también. Como me gustan a mí las comedias en que hay trader. De Eleuterio. Pues, como digo, el visa está loco de amores por ella, el senescal, que es hombre de bien si los hay, no las tienen todas consigo, porque sabe que el conde anda tras de quitar el empleo. Y continuamente lleva chismes al emperador contra él, de modo, que como cada uno de estos personajes está ocupado en su asunto, habla de ello, y no hay cosa más natural. Le Don Eleuterio, lo suspendí, se guarda la comedia. Y en tanto que mis rislos. Y mientras mis esperanzas, y hasta que mis, Señor Don Hermogenes. A que buena ocasión liga usted. Sale Don Hermogenes por la porta del foro. Escena 4. Don Hermogenes, Don Eleuterio, Don Pedro, Don Antonio, Pipi. De Hermogenes. Buenas tardes, señores. De Pedro. A la orden de usted. De Antonio. Felicísimas, amigo Don Hermogenes.
Deleuterio. Digo, mi pes ql señor don Hermogens Sergio es muy abonado, de Pedro se saca a la mesa enq esta el diario, le parece, y a veces presta atención a lo que hablan los demás, para decidir la cuestión que se trata. Todo el mundo sabe su instrucción y lo que ha trabajado en los papeles periódicos, las traducciones que ha hecho del francés, sus actos literarios, y sobre todo, la escrupulosidad y el rigor con que censura las obras ajenas. Pues yo quiero que numbers diga. De Hermogens. Usted me confundí con elogios que no merezco, señor don Eleuterio. Usted solo es cada a toda alabanza, por haber ligado en su edad juvenil el pináculo del saber. Su ingenio de usted, el más ameno de nuestros días, su profunda erudición, su delicado gusto en el art rítmica, su Deleuterio. Vaya, digamos eso. De Hermogens. Su docilidad, su moderación. Deleuterio. Bien, pero aquí se trata solamente de saber si. De Hermogens. Estas prendas si que merecen admiración y encomiro. Deleuterio. Ya, eso sí, pero díganos usted lisa y llanamente si la comedia que hoy se representa es disparatada o no. De Hermogens. Disparatada. Y quien ha prorrumpido en una tan. Deleuterio. Eso no es el caso. Díganos usted lo que le parece y nada más. De Hermogens. Si dia, pero antes de todo conviene saber que el poema dramático admite dos géneros de fábula. Sunt autem fabulae, alere simplices, alere implexi. Es doctrina de Aristóteles. Pero lo dia en griego para mea claridad. I sida tun mythanoi menoploioi de pepleminoi. Cai gari praxis. Deleuterio. Hombre, pero si. De Antonio, siéntase en una cella, haciendo esfuerzos para contener la risa. Yo reviento. De Hermogens. Cai gari praxis on my meses hoy. Deleuterio. Pero. De Hermogens. My voy isen uparkausen. Deleuterio. Pero si no es eso lo que usted se la pregunta. De Hermogens. Ya estoy en la cuestión. BNQ. Para la mayor inteligencia, convendría explicar lo que los críticos entienden por prótesis, epítesis, catástasis, catástrofe, peripecia, ignición, o anagnorises, partes necesarias a toda buena comedia, y que según Escaladro, Vosho, Dacia, Marmontel, Castelvetro y Daniel Hinshaw. Deleuterio. Bien, todo eso es admirable, pero. De Pedro. Este hombre es loco. De Hermogens. Si consideramos el origen del título, hablaremos que los megarias, los siculos y los atenienses. Deleuterio.
don hermogens, por amor de Dios, sino de hermogens. Vines los dramas griegos, y hablaremos que Anaxapo, Anaxadrides, Eupolis, Antiphons, Philippides, Cratino, Crates, Epicrates, Menecrates y Theorecrates. Dluterio. Sila he dico a ustid q. De hermogens. Y los más celeberemos dramaturgos de la edad pretrita, todos convinieron en discrepant en que la protasis precede a la catástrofe necesariamente. Sac la comedia del circo de Viena. De Pedro. Adios, señores. Se encamina hacia la porta. Don Antonio se levanta y procura detenerlo. De Antonio. Se va usted, Don Pedro. De Pedro. Pues quien, si no usted, tendrá frescura para oíso. De Antonio. Pero si el amigo Don Hermogens numbers va a probar con la autoridad de Hippocrates y Martin Lutero que la pisa concebida, lejos de un desatino. De Hermogens. Es mi intento, probar que es un asfilo incipient quilquiera que haya dicho que la tal comedia contiene irregularidades absurdas, y yo espero que delante de mí ninguno se hubiera atrevido a propalar tal acusación. De Pedro. Pues yo delante de usted la propalo, y le digo, que por lo que el señor ha leído de ella, y por ser usted el que la abono, infro que ha de esa cosa detestable, que su ortis era un hombre sin principios ni talento, y que usted es un erudito a la violeta, presumido y fastidioso hasta no más. Adios, señores. Has QS Eva, YVUELVE. De Eleuterio. Senilando a Don Antonio. Pues a este caballero le ha parecido muy bien lo que ha visto de ella. De Pedro. A ese caballero le ha parecido muy mal, pero es hombre de buen humor, y gusta de divertirse. A mí me lastima en verdad la suerte de estas escritores, que tantían el vulgo con obras tan desatinadas y monstruosas, dictadas más que por el ingenio por la necesidad de la presución. Yo no conozco el autor de esa comedia, ni sé quién es, pero si ustedes, como pues, son amigos suyos, díganle en caridad que se digna escribir tales desvarios, que aún está a tiempo, por esto que es la primera obra que publica, que no le engan el mal ejemplo de los que deliran a destallo, que siga otra carrera. En que por medio de un trabajo honesto podrá sacar sus necesidades y asistir a su familia, si la tienen. Digan ustedes que el teatro español tiene de sobra autosilos chanflones que le abastezcan de mamarrachos, que lo que necesita es una reforma fundamental en todas sus partes. Y que mientras esta no se verifique, los buenos ingenios que tiene la nación, o no harán nada, o harán lo que únicamente basta para manifestar que saben escribir con acierto,
yq no quieren escribir. D hermogens. Bn die Seneca en su epistola de Esguiarco, q. D Pedro. Seneca dice en todas sus epistolas, q usted sun pedanten ridiculo, a quien yo no puedo aguantar. Adios, señores. SNV Don Antonio, Don Eleuterio, Don Hermogens, Pipi. D Hermogens. Yo pedanten. Encarandos hacia la porta por donde se fue Don Pedro. Don Eleuterio se pasa inquieto por el teatro, yo, que he compuesto siete prelusions greco-latinas sobre los puntos más delicados del deco. D Eleuterio. Lo que el entendedor de comedias, cuando dice que la conclusión del segundo acto es mala. D Hermogens. El será el pedanten. D Eleuterio. Habla así de una pieza que ha de durar lo menos 15 días. Y si empieza a llover. D Hermogens. Yo estoy graduado en leyes, y soy opositor a cátedras, y soy académico, y no he querido ser domin de pies. D Antonio. Nadie pone duda en el mérito de usted, señor Don Hermogens, nadie, pero esto ya se acabó, y no es cosa de acalorarse. D Eleuterio. Pues la comedia ha de gustar, mal que lupus. D Antonio. Si, señor, gustará. Voy a vasila alcanzo, y velisnalis, he dejase que la vi para castigal. D Eleuterio. Buen pensamiento, si, via usted. D Antonio. En mi vida he visto locos más locos. Escena 6. Don Hermogens, Don Eleuterio. D Eleuterio. La más detestable a la comedia. Vaya, que estos hombres gastan un lenguaje que the gozo oil. D Hermogens. Aquila non capit muscus, Don Eleuterio. Quiero decir, que no haga usted caso. A la sombra del mérito crece la envidia. A mí me sucede lo mismo. Ya vi usted si yo sé algo. D Eleuterio. O. D Hermogens. Digo, mi pez que, sin vanidad, pocos habrá que. D Eleuterio. Ninguno. Vamos, tan completo como usted, ninguno. D Hermogens. Que reúnen el ingenio a la erudición, la aplicación al gusto, del modo que yo, sin alabam, he ligado a reunirlos. A. D Eleuterio. Vaya, de eso no hay que hablar, es más claro que el sol que numbers alumbra. D Hermogens. Pues bien. A pesar de eso, hay quien me llama pedant, y casquivano, y animal quadrúpedo. Ella, sin ir más lejos, me lo dijeron en la Puerta del Sol, delante de 40 o 50 personas. D Eleuterio. Picadilla. Y usted que hizo. D Hermogens. Lo que de pasa un gran filósofo, call,
tome un polvo, y mi fu a hoy una misa a la soledad. Deluterio. Invidia to do, invidia. Vamos arriba. De hermogens. Esto lo digo para que usted se anime, y le aseguro que los aplausos que. Pero, dígame usted, ni siquiera una onza de oro le han querido adelantar a usted a cuenta de los quince doblones de la comedia. Deluterio. Nada, ni un cavo. Yo sabe usted las dificultades que ha habido para que sargent la reciba. Por último, hemos cuidado en que no han de dom nada hasta ver la paisa gusta o no de hermogens. O, corvas almas. Y precisamente en la ocasión más crítica para mí. Bien dice Tito Livio, cuando. Deluterio. Pues que hay de nuevo. De hermogens. Es bruto de mi casero. El hombre más ignorante que conozco. Por no y medio que le debo de alquileres me pierde el respeto, mi amenaza. Deluterio. No hay que afligirse. Mañana o otro es regular que me den el dinero, pagaremos a escribón, y si tiene usted algún pico en la hostería, también ese. De hermogens. Si, un kilo, cosa corta. Deluterio. Pues bien, con la impresión lo menos ganaría 4,000 reales. De hermogens. Lo menos. Ese vendí toda seguramente. Vas pipi por la porta del foro. Deluterio. Pues con es dinero saldremos de apuros. Se adornará el cuarto nuevo, unas celas, una cama y algún otro chisme. Se casa usted. Mariquita, como usted sabe, es aplicada, haciéndosela y muy mucha, ustedes estarán en mi casa continuamente. Yo iré dando las otras 4 comedias, que, pegando la de hoy, las recibirán los cómicos con palio. Pilo la moneda, las imprimo, se venden, entre tanto yo tendré algunas hechas, y otras en el telar. Vaya, no hay que temer. Y sobre todo, usted saldrá colocado de hoy a mañana, una intendencia, una toga, una embajada, QSEO. Los que el ministro le estima a usted, no es verdad. De hermogens. Tes visitas le hago cada día. Deluterio. Si, apretal. Subamos arriba, que las mujeres ya estarán. De hermogens. Ds memorials le he entregado la semana última. Deluterio. Y dice. De hermogens. En uno de los pius problema aquel celeberrimo dico del poeta, pallida morsico pulsat pod porperum tabinas regunctaris. Deluterio. Y dijo cuando leo eso de las tabinas. De hermogens. Bien, que ya está entrado de mi solicitud. Deluterio. Pues no le digo a usted.
Vamos, eso está conscuado. De hermogens. Mucho lo deseo, para que este consorcio apetecido acompañe el episodio de Tena que coma, por esto que sin seririt bacho frigit Venus. Y entonces, entonces, con un buen empleo y la blanca mano de mariquita, ninguna otra cosa me queda que apetece sino que el solo me conceda numerosa y masculina sucesión. Vance por la porta del foro. Acto 2. Escena primera. Dona Augustina, Dona Mariquita, Don Serapio, Don Hermogens, Don Eleuterio. Salen por la porta del foro. De Serapio. El truque de los puñales, cremusted, esta lo mejor que se ha visto. De Eleuterio. Y el sueño del emperador. D. Augustina. Y la oración que has el visa a sus ídolos. D. Mariquita. Pero a mí me parece que no es regular que el emperador se dormirá, precisamente en la ocasión más. De Hermogens. Señora, el sueño es natural en el hombre. Y no hay dificultad en que un emperador se duerma, porque los vapores húmedos que suben al cerebro. D. Augustina. Pero usted has caso de ella. Que tontería. Si no sabe lo que se dice. Y todo esto, que horror tenemos. De Serapio. Seren. Dijusted. Padran sa aurora. De Hermogens. Aquí está mi reloj, saca su reloj, que es puntualizimo. Tis y media cabales. D. Augustina. Pues aún tenemos tiempo. Sentémonos, una vez que no hay gente. Siéntense todos menos Don Eleuterio. De Serapio. Que gente ha de haba. Si fuera en otro cualquier día, pero hoy todo el mundo va a la comedia. D. Augustina. Estar lano. De Serapio. Habrá hombre que dará esta dos medallas por una cinta del unita. De Eleuterio. Yo sve, comedia nueva, orta nuevo, y. D. Augustina. Y que yo la habrán leído muchísimos, y sabrán lo que es. Vaya, no cabra un alfila, aunque fuera el coliseo 7 veces más grande. De Serapio. Hoy los chorizos se mueren de frío y de miedo. A noche postaba yo el marido de la graciosa 6 onzas de oro a que no tienen esta tarde en su corral 100 reales de entrada. De Eleuterio. Con la apuesta se hizo en efecto. A. De Serapio. No legó el caso, porque yo no tenía en el bolsillo más que 2 reales y unos cuartos. Pero como los hisrabia. YQ. De Eleuterio. Soy con ustedes, voy aquí a la librería, y vuelvo. D. Augustina. AQ.
Dluterio. No te lo he dico. Si encargu q mi trajason a la razón de lo que va vendido, para q. D. Augustina. Si, es verdad. Vuelve presto. Dluterio. Al instant. Vaz. D. Mariquita. Q inquietud. Q y venia. No para est hombre. D. Augustina. To do es necesita, hija, y si no fuera por su buena diligencia, y lo que el harmina do y revuelto, se hubiera cuidado con su comedia escrita y su trabajo perdido. D. Mariquita. Y quien sabe lo que sucederá todavía, hermana. Lo cierto es que yo estoy en brazos, porque, vaya, si la silban, yo no sé lo que será de mí. D. Augustina. Pero, por que la han de silbar, ignorant. Que tanto es, y que falta de comprensión. D. Mariquita. Pues, siempre me está usted diciendo eso. Sale pipi por la porta del foro con platos, botellas, etc. Lo digitado sobre el mostrador, y vuelveas por la misma parte. Vaya, que algunas veces don Hermogens. No sabe usted que ganas tengo de ver estas cosas concluidas, y podemia a comer un pedazo de pan con quietud en mi casa, sin tener que sufrir tales sin razones. D. Hermogens. No el pedazo de pan, sino es hermoso pedazo de cielo. Me tiene mi impatient hasta que se verifique el suspirado consorcio. D. Mariquita. Suspirado, si, suspirado. Quien le creerá a usted? D. Hermogens. Pues quien no tan de veras como yo. Cuando ni Píramo, ni Marco Antonio, ni los Ptolomíos egipcios, ni todos los seleucidas de Assyria sintieron jamás un amor comparable al mío. D. Augustina. Discreta hyperbole. Viva, viva. Respondal, bruto. D. Mariquita. Que he de responder, señora, si no le he entendido una palabra. D. Augustina. Me desespera. D. Mariquita. Pues digo bien. Que se yo quien son esas gentes de quien está hablando. Maya usted, para decirme, Mariquita, yo estoy diciendo que numbers casemos, ACQ su hermano de usted coja esos cuartos, vera usted como todo se dispone, porque la quiero a usted mucho, y es usted muy guapa muchacha, y tiene usted unos ojos muy peregrinos, y, que se yo. AC. Las cosas que dicen los hombres. D. Augustina. Si, los hombres ignorantes, que no tienen crianza ni talento, ni saben latín. D. Mariquita. Pues, latín. Maldito sea su latín. Cuando le pregunto cualquiera friolera, casi siempre me responde en latín, y para decir que se quiere casar conmigo,
mi cita tantos autores. Maya usted q ontendrán los autores de eso, ni q les importara a los q nosotros numbers casemos o no d. Augustina. Q ignorancia. Via, don Hermogens, locula he dico a usted. Es minister q usted se dedica instrula y discortzala, pork, la verdad, sr estupidez me avergonza. Yo, bien sabe dias q no he podido más, your seve, ocupada continuamente en ayuda a mi marido en sus obras, en corregirlas, como usted habrá visto muchas veces, en sugerir ideas a fin de que salgan con la debida perfección. No he tenido tiempo para emprender su enseñanza. Por otra parte, es increíble lo que aquellas criaturas me molestan. El uno que lara, el otro que mama, el otro que rompió la taza, el otro que se cayó de la sala, me tienen continuamente afanada. Vaya. Yo lo he dicho mil veces, para las mujeres instruidas es un tormento la fecundidad. D. Mariquita. Tormento. Vaya, hermana, que usted es singular en todas sus cosas. Pues yo, si mi caso, bien sabe dias que. D. Augustina. Cala, majadira, q vas a decir un disparate. D. Hermogens. Yo la instruía en las ciencias abstractas, la enseñaría la procedía, her q copia ratos pedidos el art magna de Raimundo Lulio. YQ me recite de memoria todos los martes dos otras hojas del diccionario de Rubinoz. Después aprendre los logaritmos y algo de la estática, después. D. Mariquita. Después me dará un tabardillo pintado, y me levará dias. Se habrá visto tal empeño. No, señor, si soy ignorante, bien provoco mi haga. Yo se escriba y ajista una cuenta, se guisa, se aplacha, se cosa, se zursa, se borda, se cuida de una casa, yo cuidaría de la mia, y de mi marido, y de mis hijos, y yo me los cría. Pues, señor, no es bastante. Que por fuerza he de se doctora y maricibidila, y que he de aprender la gramática, y que he de hacer coplas. Para que. Para perder el juicio. Que permitir dias si no pes casa de locos la nuestra. Desde que mi hermano ha dado en esas manias. Siempre disputando marido y mujer sobre si la escena es larga o corta, siempre contando las letras por los dedos para saber si los versos están cabales o no, si el lance oscuras ha de ser antes de la batalla o después del veneno. Y manoseando continuamente gacetas y mercurios para buscar nombres bien extravagantes, que casi todos acaban en of y en graph, para embutir con ellos sus relations. Y entre tanto ni se bar el cuarto, ni la ropa se lava, ni las medias se cosen, y lo que es peor. Ni se cum ni se cena. Que la pese usted que comimos el domingo pasado,
Don Serapio. D. Serapio. Yo, Senora. Como quiera usted Q. D. Mariquita. Pues leave dias cita do el banquet no se redujo a libra y media de pepinos, bien amarillos y bien gordos, Q compré la porta, y un pedazo de rosca Q sobro del dia anterior. Y ramos seis bocas a cama. Q el más desganado se hubiera engullido un cabrito y media jornada sin levantarse del asiento. D. Augustina. Esta es su canción, siempre cuidándose que no como y trabaja mucho. Menos como yo. Y más trabajo en un rato que me ponga a corregir alguna escena, o arregla la ilusión de una catástrofe, que tu cociendo y fregando, ocupada en otros ministerios viles y mecánicos. D. Hermogens. Si, Mariquita, si. En eso tiene razón mi señora Dona Augustina. Hay gran diferencia de un trabajo a otro, y los experimentos cotidianos numbers enseñan que toda mucha que es literata y se pasa versos, ipso facto se hola exonerada de las obligaciones domésticas. Yo lo probé en una disertación que leí a la Academia de los Cinófilos. Ali sostuve que los versos se confeccionan con la glándula pineal, y los caltancelos con los dedos llamados pollex, index y inferiores, que es decir, que para lo primero se necesita toda la argucia del ingenio, cuando para lo segundo basta solo la costumbre de la mano. Y concluye, a satisfacción de todo mi auditorio, que es más difícil hacer un sonito que pega un hombrilo. Y que más elogio es la mucha que sepa componer décimas y redondelas, que la que solo es buena para hacer un pisto con tomate, un ajo de pelo o un carnero verde. D. Mariquita. Un por eso en mi casa no se gastan pistas, ni carneros verdes, ni pelos, ni ajos. Yo ve, en comiendo versos no se necesita coquina. D. Hermogens. Bien esta, si lo que usted quiera, idolo mío, pero si hasta ahora se ha padecido alguna estrella, angustum porporium, que dijo el profano, de hoy en adelante será otra cosa. D. Mariquita. Y que dice el profano. Que no silbarán esta tarde la comedia. D. Hermogens. No, señora, la aplaudirán. D. Serapio. Durará un mes, y los cómicos se cansarán de representarla. D. Mariquita. No, pues no dicen eso a los que encontramos en la botillería. Se a cuidar usted, hermana. Y aquel más alto, afeq no se mordía la lengua. D. Serapio. Alto. No alto, a. Yo lo conozco. Se levanta, picarón. Vicioso. No de capa, que tiene un chilo en las narices. Bribón.
Es un oficial de guarnicionero, muy apasionado de la otra compañía. Alborotada. Q tuvo la culpa de que silbaran la comedia de el monstruo más espantable del ponto de Caledonia, Q la hizo un sastre pariente de un vecino mío, pero yo la escaro a él. D. Mariquita. Q tonterías está usted diciendo. Si no existe quien yo hablo. D. Serapio. Si, uno alto, malatraza, con una señal Q la coge. D. Mariquita. Si no existe. D. Serapio. Mea gatalan. YQ mala vida dio a su mucha. Pobrecita. Lo mismo la trataba qaun pero. D. Mariquita. Pero si no existe, Dale. AQ bien cansas. Estira un caballero muy decent, Q no tiene ni capa ni chilo, ni se persi en nada el Q usted numbers pinta. D. Serapio. Ya, pero voy al decir. Unas ganas tengo de pila al tal guarnicionero. No hay esta tarde al patio, Q si fu hora, a. Pero el otro día Q cosas le dijimos en la plazuela de San Juan. Empanado en Q la otra compañía es la mayor, YQ no hay quien la tosa. Y saben ustedes, vuelvea sentarse, por Q este duelo. Porque los domingos por la noche se van el y otros de su pelo a casa de la Ramírez, y allí se están retosando en el recibimiento con la crida. Después les saca un poco de queso, o unos pimientos en vinagre, o así, y luego se van a palmotear como desesperados a las barandelas y al degoladero. Pero no hay remedio, ya estamos prevenidos los apasionados de ACA, y a la primera comedia que echen en el otro corral, zaz, sin remisión, a silbidos se ha dejando la casa. Ava. D. Mariquita. Y si los numbers ganazan por la mano, y hacen con la de hoy otro tanto. D. Augustina. Si, te parecerá que tu hermano es lerdo, y que ha trabajado poco estos días para que no le suceda un chasco. LSE ha hecho your amigo de los principales apasionados del otro corral, ha estado con ellos, les ha recomendado la comedia y les ha prometido que la primera que componga será para su compañía. Además de eso, la damada a la quiere mucho. Elva todos los días a su casa a ver si la ofrece algo, y cualquiera cosa que alio carne de la asesino mi marido. Don Eleuterio, traiga usted un par de libras de manteca. Don Eleuterio, es usted un poco de alpiste canario. Don Eleuterio, de usted una vuelta por la coquina, y vi usted si empieza a espumar aquel puchero. Y el, ya sve, lo hasta con una prontitud y un agrado, que no hay más que pedir, porque en fin, el que necesita es preciso que
y por otra parte, como el bendito sea Dios, tiene tal gracia para cualquier cosa, y es tan servicial con todo el mundo, que silba. No, hija, no hay que temer, a buenas oldabas se ha agarrado el para que la silben. De Hermogens. Y sobre todo, el sobresaliente mérito del drama bustaría a impone taciturnidad y admiración a la turba más garrula, más desenfrenada y incipiente. D. Augustina. Pues ya SEVE. Figures usted una comedia heroica como esta, con más de 9 lances que tiene. Un desafío a caballo por el patio, 3 batallas, 2 tempestades, un entierro, una función de mascara, un incendio de ciudad, un porrent roto, 2 ejercicios de fuego y un ajusticiado. Figures usted si esto ha de gusta precisamente. De Serapio. Thomas si gustera. De Hermogens. Aturdera. De Serapio. Se despoblara Madrid por ir Avila. D. Mariquita. Y a mí me parece que unas comedias se debían representarse en la Plaza de los Toros. Escena 2. Don Eleuterio, Dona Augustina, Dona Mariquita, Don Serapio, Don Hermogens. D. Augustina. Ybn, Q. Dice el libro. Se despachan muchas. D. Eleuterio. Hasta ahora. D. Augustina. Dija, me parece que voy a citar, habrá vendido, cuando se pusieron los carteles. D. Eleuterio. A por la mañana. Tezo 4 hispana en cada esquina. D. Serapio. Y quite usted, levantas, que les pongan bien en grudo, porque si no. D. Eleuterio. Si, que no estoy entero. Como que yo mismo la hice con esa mira, y lleva una buena parte de cola. D. Augustina. El diario y la gaceta la han anunciado ya, es verdad. D. Hermogens. En términos precisos. D. Augustina. Pusieron vendidos, 500 ejemplares. D. Serapio. Q. friolera. Y más de arcosientos también. D. Augustina. He citado. D. Serapio. Es verdad que pasan de arcosientos. D. Eleuterio. No, señor, no es verdad. La verdad es que hasta ahora, según me acaban de decir, no se han despachado más que 3 ejemplares, y esto me da malísima espina. D. Serapio. 3 no más. Harto poco es. D. Augustina. Por vida mia, QSBN poco. D. Hermogens. Distingo. Poco, absolutamente hablando, nigo, respectivamente, concedo, porque nada hay que si poco ni mucho per se, sino respectivamente. Y si los 3 ejemplares vendidos constituyen una cantidad tercia con relación a 9,
y bello est respecto los dicastas ejemplares se llaman poco, también estos mismos ejemplares relativamente a uno componen una triplicada cantidad, a la cual podemos llamar mucho por la diferencia que va de uno a tres. De donde concluyo, que no es poco lo que se ha vendido, y que es falta de ilustración sosna lo contrario. D. Augustina. Dice bien, muy bien. D. Serapio. Q. Si en poniendo se habla este hombre. D. Mariquita. Pews, en poniendo se habla probara que lo blanco es verde, y2 son 25. Yo no entiendo tal modo de sacar cuentas. Pero al cabo y al fin, las comedias que se han vendido hasta ahora, serán más cutas. D. Eleuterio. Es verdad, y en suma, todo el import no pasará de 6 reales. D. Mariquita. Pews, 6 reales, cuando esperamos montes de oro con la tal impresión. Yo voy lloviendo que si mi boda no se ha de hacer hasta que todos esos papeletes se despachen, me llevarán con palma a la sepultura. Llorando, pobrecita de mí. D. Hermogens. No así, hermosa Mariquita, despedicia usted el tesoro de perlas que una y otra luz derrama. D. Mariquita. Perlas. Si yo supiera la perlas, no tendría mi hermano necesidad de escribir disparates. Escena 3. Don Antonio, Don Eleuterio, Don Hermogens, Dona Augustina, Dona Mariquita. D. Antonio. A la orden de ustedes, señores. D. Eleuterio. Pues como tan presto. No dijo usted que iría a ver la comedia. D. Antonio. En efecto, he ido. Aliquid Don Pedro. D. Eleuterio. Aquel caballero de tan mal humor. D. Antonio. El mismo. Q. Quieres que no, la he acomodado, sale pipi por la porta del foro con un canastilo de mantles, cubiertos, etc., y la pone sobre el mostrador, en el palco de unos amigos. Yo creí tener unita segura, pero que ni lunita, ni palcos, ni tertulias, ni cubilos, no hay asiento en ninguna parte. D. Augustina. Si lo dije. D. Antonio. Es mucha la gente que hay. D. Eleuterio. Pues no, no es cosa de que usted se quede sin vela. Yo tengo palco. Vengáis usted con nosotros, y todos nos acomodamos. D. Augustina. Si, puede usted venir con toda satisfacción, caballero. D. Antonio. Señora, doy usted mil gracias por su atención, pero yo no es cosa de volver a la. Cuando yo salí se empezaba la prima tonadilla, conch. D. Serapio. La tonadilla. Se levantan todos. D. Mariquita.
q disusted. D eleuterio. La tonadilla. D. Augustina. Pius como han empezado tan presto. D. Antonio. No, señora, han empezado a la hora regular. D. Augustina. No pude si ahora serán. D. Hermogens. Yo lo dia, saca el reloj. Lastas y media en punto. D. Mariquita. Hombre. Cutas y media. Su reloj de usted está siempre en lastas y media. D. Augustina. Avo. Toma el reloj de Don Hermogens, le aplica al oído, y así la vuelve. Si está parado. D. Hermogens. Es verdad. Esto consiste en que la elasticidad del mule espiral. D. Mariquita. Consiste en que está parado, y numbers ha hecho usted perder la mitad de la comedia. Vamos, hermana. D. Augustina. Vamos. D. eleuterio. Cuidado, que es cosa particular. Votova sanes. La casualidad de. D. Mariquita. Vamos pronto, y mi abanico. D. Serapio. Aquiesta. D. Antonio. Ligarán ustedes el segundo acto. D. Mariquita. Via, que es Don Hermogens. D. Augustina. Quid usted con dias, caballero. D. Mariquita. Vamos a prisa. D. Antonio. Vayan ustedes con dias. D. Serapio. Abnq cerca estamos. D. eleuterio. Cierto que ha sido chasco estanos ac, fidos en. D. Mariquita. Fidos en el maldito reloj de Don Hermogens. Escena 4. Don Antonio, Pipi. D. Antonio. Conquistas dos son la hermana y la mujer del autor de la comedia. Pipi. Sí, señor. D. Antonio. Que pasó leven. Your SEVE, fiaron del reloj de Don Hermogens. Pipi. Pues yo no seq será, pero desde la ventana de arribar SEVE se la mucha gente del coliseo. D. Antonio. Serán los del patio, que estaran sofocados. Cuando yo me vine quedaban dando voces para que les abrisen las puertas. El calor es muy grande, y por otra parte, meta cuatro donde no caben más que dos es un despropósito, pero lo que importa es cobrar a la puerta, y más que revientan dentro. Escena v Don Pedro, Don Antonio, Pipi. D. Antonio. Call. Ya está usted por aca. Pues, y la comedia en que estado cuida. D. Pedro. Hombre, no me habla usted de comedia, cinta, que no he tenido rato para muchos meses ha. D. Antonio. Pues que ha sido elo. Sentándose junto a Don Pedro. D. Pedro. Que ha de ser.
Q he tenido Q sufra, gracias a la recomendación de usted, casi todo el primer acto, y por añadidura una tonadilla insípida y desvergonzada, como es costumbre. Hali la ocasión de escapar, y la aprovech. De Antonio. YQ tenemos en cuanto al mérito de la paisa. De Pedro. Q cosa paya no se ha visto en el teatro desde que las musas de Gardila la abastecen. Si tengo heco propósito firme de no hallarnos ava esas tonterías. A mí no me divierten, al contrario, me llenan de. No, señor, menos me enfada cualquiera de nuestras comedias antiguas, por malas que son. Están desarregladas, tienen disparates, pero aquellos disparates y aquel desarreglo son hijos del ingenio y no de la estupidez. Tienen defectos enormes, es verdad, pero entre estos defectos se hallan cosas que, por vida mía, tal vez suspenden y conmueven el espectador en términos de hacer olvidar o disculpar cuantos desaciertos han precedido. Ahora compare usted nuestros autorresados del día con los antiguos, y digame si no valen más Calderón, Solis, Rojas, Morito cuando deliran, que estotros cuando quieren hablar en razón. De Antonio. La cosa es tan clara, señor Don Pedro, que no hay nada que oponer a ella, pero, dígame usted, el pobre pueblo sufre con paciencia y se espantable comedian. De Pedro. No tanto como el orto quisiera, porque algunas veces se ha levantado en el patio una merta sorda que trae avisos de tempestad. Y en fin, se acabó el acto muy oportunamente, pero no me atrever a pronosticar el éxito de la tal paisa, porque aunque el público está ya muy acostumbrado a oír atinos, tan garrafales como los de hoy jamás se oirán. De Antonio. Q dice usted. De Pedro. Es increíble. Ahi no hay más que un razonamiento confesado especies, una acción informe, lances inverosímiles, episodios inconexos, caracteres mal expresados o mal escogidos, y en vez de artificio, embrollo, y en vez de situaciones cómicas, mamarrachadas de linterna mágica. No hay conocimiento de historia ni de costumbres, no hay objeto moral, no hay lenguaje, ni estilo, ni versificación, ni gusto, ni sentido común. Y en suma, es tan mala y pea que las otras con que numbers regalan todos los días. De Antonio. Y no hay que esperar nada mejor. Mientras el teatro siga en el abandono en que hoy está, y en vez de ser el espejo de la virtud y el templo del buen gusto, será la escuela del error y el almacén de las extravagancias. De Pedro. Pero no es fatalidad que después de tanto como se ha escrito por los hombres más doctos de la nación sobre la necesidad de su reforma,
Se handa vertidavia en nuestra escena espectáculos tan infelices. Que pensarán de nuestra cultura los extranjeros que ven la comedia de esta tarde? Que dirán cuando leen las que se imprimen continuamente? De Antonio. Digan lo que quieran, amigo Don Pedro, ni usted ni yo podemos remediarlo. Y que haremos. Rearabia, no hay otra alternativa. Pues yo más quiero recu impacientarme. De Pedro. Yo no, porque no tengo serenidad para eso. Los progresos de la literatura, Señor Don Antonio, inducen mucho al poder, a la gloria y a la conservación de los imperios. El teatro influye inmediatamente en la cultura nacional. El nuestro está perdido, y yo soy muy español. De Antonio. Con todo, cuando seveq. Pero que novedad es esta. Escena 6. Don Serapio, Don Hermogenes, Don Pedro, Don Antonio, Pipi. De Serapio. Pipi, muchacho, corriendo, por Dios, un poco de agua. De Antonio. Que ha sucedido? Se levantan Don Antonio y Don Pedro. De Serapio. No te pares en enjuagatorios. A prisa. Pipi. Voy a la. De Serapio. Despachate. Pipi. Por vida del hombre. Pipi va detrás de Don Serapio con un vaso de agua. Don Hermogenes, que se le apresurado, tropieza con el y deja caer el vaso y el plato, por que no mira usted. De Hermogenes. No hay alguno de ustedes que tenga por un poco de agua de melissa, elixir, extracto, aroma, alcali volátil, éter vitriólico, o cualquiera quinta esencia antiespasmódica, para entonar el sistema nervioso de una dama exánime. De Antonio. Yo no traigo. De Pedro. Pero que ha sido? Es accident. Escena 7. Dona Augustina, Dona Mariquita, Don Eleuterio, Don Hermogenes, Don Serapio, Don Pedro, Don Antonio, Pipi. De Eleuterio. Si, es mucho mejor hacer lo que dice Don Serapio. Dona Augustina, muy acongojada, sostenida por Don Eleuterio y Don Serapio. La hacen que se siente. Pipi trae otro vaso de agua, y ella bebe un poco. De Serapio. Pues ya se anda, Pipi, en tu cama podrá descansar esta señora. Pipi. Q. Si esta en un camerancan, Q. De Eleuterio. No importa. Pipi. La cama. La cama es un jurgen de arpillera y. De Serapio. Que quiere decir eso? De Eleuterio. No importa nada. Ali estar un rato, y vemos si es cosa del alma un sangrada. Pipi.
yo bien, si ustedes. D. Augustina. No es minister. D. Mariquita. Se siente usted mejor, hermana. D. Eleuterio. Te vas aliviando. D. Augustina. Alguna cosa. D. Serapio. Your Seve. El lance no era para menos. D. Antonio. Pero ese padre sabe que especie de insulto ha sido este. D. Eleuterio. Que ha dicho, señor, que ha dicho. Que agent invidiosa y mal intencionada, que, vaya. No me habla usted de eso, pork, picarons. Cuando han visto los comedia mejor. D. Pedro. No acabo de comprender. D. Mariquita. Señor, la cosa es bien sencilla. El señor es hermano mío, marido de esta señora, y orta de esa maldita comedia que han echado hoy. Hemos ido a verla, cuando ligamos Esteban ya en el segundo acto. Ali había una tempestad, y luego un constio de guerra, y luego un baile, y después un entierro. Y en fin, los que al cabo de esta tremolina salía la dama con un chiquillo de la mano, y el chico rabia banda hamba, el muchacho decía, madre, deme usted pan, y la madre invocaba a Demogorgon y alcanzaba. Al liga nosotros se empezaba este lance de madre y hijo. El patio estaba tremendo. Que olidas. Que tusa. Que estornudos. Que bosteza. Que ruido confuso por todas partes. Pues señor, como digo, salió la dama, y apenas hubo dicho que no había comido en 6 días. Y apenas el chico empezó a pedirle pan, y ella a decir que no la tenía, cuando para servir a ustedes, la gente, que a la cuenta estaba ya hostigada de la tempestad, del constio de guerra, del baile y del entierro, comenzó de nuevo a alborotarse. El ruido se aumenta. Suenan bramidos por un lado y otro, y empieza tal descarga de palmadas huecas, y tal golpe en los bancos y barandalas, que no parecía sino que toda la casa se venía al suelo. Corrieron el telón, abrieron las puertas, salió renegando toda la gente. A mi hermana se la oprimió el corazón, de manera que. Y en fin, ya está mejor, que es lo principal. Aquilo no ha sido ni oído ni visto, y en un instant, entra en el palco y sucede lo que acabo de contar, todo ha sido a un tiempo. Valgame Dios. Y en lo que han venido a parar tantos proyectos. Bien decía yo que era imposible que. Sientes junto a Dona Augustina. D. Eleuterio. Y que no ha de haber justicia para esto. Don Hermogenes, amigo Don Hermogenes. Usted bien sabe lo que es la paisa, informa usted a estos señores. Toma usted. Saca la comedia,
yse lather a don hermogens. Leals ustid to do el segundo acto, yq medigan si una muja q no ha comido en 6 dias tian razón de moras, y si es mal pesado q un chico de 4 años pide pan a su madre. Leustid, yq medigan si he conciencia ni leda dias para haberme asesinado de esta manera. De hermogens. Yo, por ahora, amigo don Eleuterio, no puedo cargarme de la lectura del drama. Dije la comedia sobre una mesa. Pipi la toma. Se sienta en un cella distant, y lee con particular attention y complacencia. Estoy deprisa. Numbers vemos otro día, y. De Eleuterio. Esiva usted. D. Mariquita. Numbers dija usted ac. De hermogens. Si en algo pudiera contribuir con mi presencia al alivio de ustedes, no me movería de aquí, pero. D. Mariquita. No se vaya usted. De hermogens. Me es muy doloroso asistir a tan acerbo espectáculo. Tengo que hacer. En cuanto a la comedia, nada hay que decir, murió, y es imposible que resucite. Bien que ahora estoy escribiendo una apología del teatro, y la cité con elogio. Dia que hay otras peores, dia que si no guarda reglas ni conexión. Consiste en que el autor era un grande hombre, calor sus defectos. De Eleuterio. Que defectos. De hermogens. Algunos que tienen. De Pedro. Pues no decía usted eso poco tiempo ha. De hermogens. Fu para animal. De Pedro. Y para engañar y perder. Si usted conocía que era mala, por que no se lo dijo. Por que, en vez de aconsejar que desistiera de escribir chapucerías, ponderaba usted el ingenio del autor, y le persuadía que era excelente una obra tan ridícula y despreciable. De hermogens. Porque el señor que este criterio y sin intereses para comprender las salidas de mis raciocinarios, si por ellos intentara persuadir que la comedia es mala. D. Augustina. Con que es mala. De hermogens. Malísima. De Eleuterio. Que dice usted. D. Augustina. Usted ese chanza, don hermogens, no puede ser otra cosa. De Pedro. No, señora, no ese chanza, en eso dice la verdad. La comedia es detestable. D. Augustina. Poco a poco con eso, caballero, que una cosa es que el señor lo diga por gana de fiesta, y otra que usted numbers lo venga a repetir de ese modo. Usted será de los eruditos que de todo blasfeman, y nada les parece bien sino lo que ellos hacen, pero. De Pedro. Si usted es marido de esa, a don Eleuterio, señora, higala usted cala, porque no puede ofenderme cuanto diga,
Es cosa ridicula que se meta a hablar de lo que no entiende. D. Augustina. No entiendo. Quien la ha dicho a usted que del uterio. Por Dios, Augustina, no te desazones. Ya ves, se levanta colérica, y don el uterio la jacinta, como estás, valgame Dios, señor. Pero, amigo, a don Hermogens, no seq pensada usted. De Hermogens. Pienso usted lo que quiera. Yo pienso de su obra lo que ha pensado el público, pero soy su amigo de usted, y aunque vaticine el éxito infausto que ha tenido, no quis anticipar una pesadumbre, porque, como dice Platón y el abate lampilas. Del uterio. Digan lo que quieran. Lo que yo digo es que usted me ha engañado como un chino. Si yo me aconsejar con usted, si usted ha visto la obra lance por lance y verso por verso, si usted me ha exhortado a concluir las otras que tengo manuscritas, si usted me ha llenado de elogios y de esperanzas, si me ha hecho usted creer que yo era un grande hombre, como me dice usted ahora eso. Como ha tenido usted corazón para exponerme los silbidos, al palmoteo y a la zumba de esta tarde. De Hermogens. Usted es pecato y pusillanime en demasía, porque no le anima a usted el ejemplo. No ve usted esos autores que componen para el teatro, con cuanta imperturbabilidad toleran los vaivenes de la fortuna. Escriben, los silban, y vuelven a escribir, vuelven a silbarlos, y vuelven a escribir, oh, almas grandes, para quienes los chillidos son aralos y las maldiciones alabanzas. D. Mariquita. Y que quiere usted, levantas, decir con eso. Yo no tengo paciencia para calmarse. Que quiere usted decir? Que mi pobre hermano vuelva otra vez. De Hermogens. Lo que quiero decir es que estoy deprisa y me voy. D. Augustina. Vaya usted con Dios, y haga usted cuenta que no numbers ha conocido. Picadilla. No se como, se levanta muy enojada encaminándose hacia don Hermogens, que se va retirando de ella, no me tiro a él. Vaya usted. De Hermogens. Gente ignorant. D. Augustina. Vaya usted. Del uterio. Picaron. De Hermogens. Canala infeliz. Escena 8. Don Eleuterio, Don Serapio, Don Antonio, Don Pedro, Dona Augustina, Dona Mariquita, Pipi. De Eleuterio. Ingrato, embustero. Después, se sienta con señales de abatimiento, de lo que hemos hecho por él. D. Mariquita. Ya ve usted, hermana, lo que ha venido a resultar. Si lo dije, si me lo debar el corazón. Maya usted que hombre, después de habem traído en palabras tanto tiempo,
y lo q espea, haba pedido por la conveniencia de casarme con el boticario, que lo menos es hombre de bien, y no sabe latin ni se mete en cita autores, como escribon, pobre de mí. Con 10 y 6 años que tengo, y todavía estoy sin colocar, por el maldito empeño de ustedes de que me había de casar con un erudito que supiera mucho. Maya usted lo que sabe el renegado, dios me perdón, quitam me acomodo, engañar a mi hermano, perdel, y hartanos de pesadumbres. De Antonio. No se desconsu el usted, señorita, que todo se compondrá. Usted tiene mérito, y no la faltarán proporciones mucho mayores que la que ha pedido. D. Augustina. Es menester que tengas un poco de paciencia, mariquita. D. Eleuterio. La paciencia, se levanta con viveza, la necesito yo, que estoy desesperado de ver lo que me sucede. D. Augustina. Pero hombre, que no has de reflexionar. D. Eleuterio. Calla, mujer, calla, por Dios, que tú también. D. Serapio. No, señor, el mal ha estado en que nosotros no lo advertimos con tiempo. Pero yo le ascaro al guarnicionero y a sus camaradas que si ligamos a pilalos, solfeo de mojicones como el que han de livarnos. La comedia es buena, señor. Cream usted a mí, la comedia es buena. Ahi no ha habido más sino que los de a la se han unido, y. D. Eleuterio. Yo ya estoy en que la comedia no es tan mala, y que hay muchos partidos, pero lo que a mí. Don Pedro. Todavía está usted en esa equivocación. D. Antonio. Digel usted. Ap a Don Pedro. D. Pedro. No quiero digel, me the compasión. Y sobre todo, es demasiado necesidad, después de lo que ha sucedido, que todavía est credo el Señor que su obra es buena. Por que ha de serlo. Que motivos tiene usted para aceptar. Que ha estudiado usted. Quien le ha enseñado el art. Que modelos se ha propuesto usted para la imitación. No ve usted que en todas las facultades hay un método de enseñanza, y unas reglas que seguir y observar, que a ellas debe acompañar una aplicación constante y laboriosa, y que sin estas circunstancias, unidas el talento, nunca se formarán grandes profesores, porque nadie sabe sin aprender. Pues por donde usted, que de tales requisitos, presume que habrá podido hacer algo bueno. Que, no hay más sino metas a escribir, a salga lo que salga, y en arco días ser un embrollo, poner en malos versos, dal el titro, y yo soy autor. Que, no hay más que escribir comedias. Si han de ser como la de usted o como las demás que se la parecen, poco talento,
poco estudio y poco tiempo son necesarios, pero si anda buenas, cream usted, se necesita toda la vida de un hombre, un ingenio muy sobresaliente, un estudio infatigable, observación continua, sensibilidad, juicio exquisito, y todavía no hay seguridad de liga a la perfección. Del uterio dot, bienestar, señor, será todo lo que usted dice, pero ahora no se trata de eso. Si me desespero y me confundo, es por que todo se me descompone, que he perdido mi tiempo, que la comedia no vale un cuarto, que he gastado en la impresión lo que no tenía. De Antonio dot, no, la impresión con el tiempo se vendrá. De Pedro dot, no se vendrá, no, señor. El público no compra en la librería las piezas que silba en el teatro. No se vendrá. Del uterio dot, pues, vi usted, no se vendrá, y pierdo dinero, y por otra parte, valgame Dios. Yo, señor, sea lo que ustedes quieran, sea mal poeta, sea un zopenco, pero soy hombre de bien. Es picarón de don Hermogens mejor estafado cuanto tenía para pagar sus trampas y sus embrollos, mejor metido en nuevos gastos. Y mi deja imposibilitado de cumplir como es regular con los muchos acreedores que tengo. De Pedro dot, pero I no hay más que hassles una obligación de los pagando poco a poco, según el empleo o facultad que usted tenga, y arreglándose una buena economía. D. Augustina. Q empleo ni Q facultad, señor. Si el pobrecito no tiene ninguna. D. Pedro. Ninguna. D. El uterio. No, señor. Yo estuve en solitaria de arriba. Después me puse a servir a un caballero indiano, pero ese murió, lo digitado, y me metí a escribir comedias, porque don Hermogens me engatusó y. D. Mariquita. Maldito ciel. D. El uterio. Y si fuera de ser estoy solo, anda con Dios. Pero casado, y con una hermana, y con aquellas criaturas. De Antonio. Quantas tiene usted? De el uterio. Cuatro, señor, que el mejorcito no pasa de 5 años. De Pedro. Hijos tiene. Ap con ternura que lastima. Del uterio. Pues si no fuera por eso. De Pedro. Ap infeliz. Yo, amigo, ignoraba que del éxito de la obrada usted pendera la suerte de esa pobre familia. Yo también he tenido hijos. Yo no los tengo. Pero ese lo que es el corazón de un padre. Dígame usted, sabe usted cantar. Escribe usted bien. Del uterio. Sí, señor, lo que es así cosa de cuentas, me parece que es bastante. En casa de mi amo, porque yo, señor, he sido page, ali,
como digo, no había más mer ordemo que yo era el que gobernaba la casa, como, ya sve, estos señores no entienden de eso. Y siempre me porté como todo el mundo sabe. Eso sí, lo que es honradez y, vaya. Ninguno ha tenido que. De Pedro. Lo creo muy bien. De Eleuterio. En cuanto a escribir, yo aprendí en los escolapios, y luego me he soltado bastante, y si alguna cosa de ortografía. Aquí tengo. Vi usted. Saca papel y sila de a Don Pedro. Elo está escrito algo de prisa, porque esta es una tonadilla que se había de cantar mañana, a Dios mío. De Pedro. Me gusta la letra, me gusta. De Eleuterio. Sí, señor, tiene su introducción cita. Luego entran las coplas satíricas con su estribillo, y concluye con las. De Pedro. No hablo de eso, hombre, no hablo de eso. Quiero decir que la forma de la letra es muy buena. La tonadilla ya se conoce que es prima hermana de la comedia. De Eleuterio. Ya. De Pedro. Es menester que se digusted de esas tonterías. Volviendo el papel. De Eleuterio. Ya lo veo, señor, pero si me parece que el enemigo. De Pedro. Es menester olvidar absolutamente esos devenidos. Esta es una condición precisa que exijo de usted. Yo soy rico, muy rico, y no acompaño con lágrimas estériles las desgracias de mis semejantes. La mala fortuna a que le han reducido a usted sus desvarios necesita, más que consuelos y reflexiones, socorros efectivos y prontos. Mañana quedarán pagadas por mí todas las dudas que usted tenga. De Eleuterio. Señor, ¿qué dice usted? De Augustina. De veras, señor. Valgame Dios. De Mariquita. De veras. De Pedro. Quiero hacer más. Yo tengo bastantes haciendas cerca de Madrid, acabo de colocar a un mozo de mérito, que entendiera en el gobierno de ellas. Usted, si quiere, podrá instruyendo al lado de mi mayordomo, que es hombre honradísimo, y desde luego puede usted contar con una fortuna proporcionada a sus necesidades. Esta señora deberá contribuir por su parte a hacer feliz el nuevo destino que a usted le propongo. Si cuida de su casa, si cría bien a sus hijos, si desempeña como debe los oficios de esposa y madre, conocerá que sabe cuánto hay que saber, y cuánto conviene una mujer de su estado y sus obligaciones. Usted, señorita, no ha pedido nada en no casarse con el pedante de Don Hermogenes, porque, según se ha visto, es un malvado que la hubiera hecho infeliz, y si usted disimula un poco las ganas que tiene de casarse,
no dudo que halera muy presto un hombre de bien que la quiera. En una palabra, yo en favor de ustedes to do el bien que pueda, no hay que dudarlo. Además, yo tengo muy buenos amigos en la corte, crean ustedes, soy algo áspero en mi carácter, pero tengo el corazón muy compasivo. Mariquita. Q bondad. Don Eleuterio, su mujer y su hermana quieren arrodillas a los pies de Don Pedro, el lo estaba y los abraza cariñosamente. D. Eleuterio. Q generoso. D. Pedro. Esto es justo. El Q socorre la pobreza, evitando un infeliz la desesperación y los delitos, cumple con su obligación, no has más. D. Eleuterio. Yo no sé como he de pagar a usted tantos beneficios. D. Pedro. Si usted me los agrades, yo me los paga. D. Eleuterio. Perdón usted, señor, las locuras que he dicho y el mal modo. D. Augustina. Hemos sido muy imprudentes. D. Pedro. No hablamos de eso. D. Antonio. Don Pedro, que lección me ha dado usted esta tarde. D. Pedro. Usted es burla. Cualquiera hubiera hecho lo mismo en igual circunstancias. D. Antonio. Su carácter de usted me confundí. D. Pedro. Los genios serán diferentes, pero somos muy amigos. No es verdad. D. Antonio. Quien no quiere ser amigo de usted. D. Serapio. Vaya, yo estoy loco de contento. D. Pedro. Mas lo estoy yo, porque no hay placer comparable al que resulta de una acción virtuosa. Recoger usted esa comedia, al ver la comedia que está leyendo Pipi, no es quid por hi perdida, y se va de pasar tiempo a la gente berlina que la gavala. D. Eleuterio. Mal hay la comedia, arribata la comedia de manos de Pipi, y la has pedazos, amen, y mi docilidad y mi tontería. Manana, ACQ amanezca, hago una jogara con todo cuanto tengo impreso y manuscrito, y no harda queda en mi casa un verso. D. Mariquita. Yo encenderé la pajuela. D. Augustina. Y yo aventa las cenizas. D. Pedro. Ac dibsa. Usted, amigo, ha vivido enganado, su amor propio, la necesidad, el ejemplo y la falta de instrucción le han hecho escribir disparates. El público le ha dado a usted una lección muy dura, pero muy útil, por esto que por ella se reconoce y se enmienda. Ojalá los que hoy tiranizan y corrompen el teatro por el maldito fuera de su autores, ya que desatinan como usted, le imitarán en desengaños. El side de las nenas comedia en tus actos, en presa, estrenada en 1806. Personas Don Diego, Don Carlos, Dona Irene,
Dana Francisca, Rita, Simon, Calamoca, La escena sen una posada alcala de Henares. El teatro representa una sala de paso con cuatro portas de habitations para huéspedes, numeradas todas. Una más grande en el foro, con escalera que conduce al piso bajo de la casa. Ventana de antepecho a un lado. Una mesa en medio, con banco, cellas, etc. La acción empieza a las 7 de la tarde, y acaba a las 5 de la mañana siguiente. Friso ornamental acto y escena primera. Don Diego, Simon. Sale Don Diego de su cuarto. Simon, que está sentado en una sala, se levanta. Diego. No han venido todavía. Simon. No, señor. Diego. Despacio la han tomado por cierto. Simon. Como su tía la quiere tanto, según pez, y no la ha visto desde que la llevaron a Guadalajara. Diego. Sí. Yo no digo que no la veis, pero con media hora de visitar y 4 lágrimas, estaba concluido. Simon. Elo también ha sido extraña determinación la de estar usted 2 días enteros sin salir de la posada. Cansa el día, cansa el dormir. Y sobre todo cansa la mugre del cuarto, las cellas desvencijadas, las estampas del hijo pródigo, el ruido de campanillas y cascabeles. Y la conversación ronca de caromateras y patanes, que no permiten un instant de quietud. Diego. Ha sido conveniente el hacerlo así. Aquí me conocen todos, y no he querido que nadie me ve. Simon. Yo no alcanzo la cosa de tanto retiro. Pues jamás en esto que haba acompañado usted a Dona Irene hasta Guadalajara, para sacar del convento a la niña y volvernos con ellas a Madrid. Diego. Sí, hombre, algo más hay de lo que has visto. Simon. Adelante. Diego. Algo. Elo tu al cabo lo has de saber, y no tardes mucho. Mira, Simon, por Dios te encargo que no lo digas. Tu es hombre de bien, y me has servido muchos años con fidelidad. Ya ves que hemos sacado a esa niña del convento y numbers la llevamos a Madrid. Simon. Sí, señor. Diego. Pues bien. Pero te vuelvo a carga que a nadie lo descubras. Simon. Bien está, señor. Jamás he gustado de chismes. Diego. Yo lo sé, por eso quiero fiar de ti. Yo, la verdad, nunca había visto a la tal Dona Paquita, pero mediante la amistad con su madre, he tenido frecuentes noticias de ella, he leído muchas de las cartas que escribía. He visto algunas de su tía la monja, con quien ha vivido en Guadalajara, y en suma,
he tenido cuantos informes pudera decir acerca de sus inclinations y su conducta. Yo he logrado verla, he procurado observarla en estos pocos días, y he de ser verdad, cuantos elogios hicieron de ella me parecen escasos. Simon. Si por cierto. Es muy linda y. Diego. Es muy linda, muy graciosa, muy humilde. Y sobre todo, aquel candor, aquella inocencia. Vamos, esto lo que no se encuentra por ahí. Y talento, sí, señor, mucho talento. Conc, para acabar de informar, lo que yo he pensado es. Simon. No hay que decírmelo. Diego. No. Por Q. Simon. Porque yo lo adivino. Y me parece excelente idea. Diego. Q dices. Simon. Excellent. Diego. Con el instant has conocido. Simon. Pues no es claro, vaya. Dígole usted que me parece muy buena boda, buena. Diego. Sí, señor. Yo lo he mirado bien, y lo tengo por cosa muy acertada. Simon. Seguro que sí. Diego. Pero quiero absolutamente que no se sepa, hasta que est hecho. Simon. Y en eso has usted bien. Diego. Porque no todos ven las cosas de una manera, y no faltaría quien murmures, y diges que era una locura, y me. Simon. Locura. Buena locura, con una chica como esa, Diego. Pues yo vi esto. Ella es una pobre. Eso sí. Pero yo no he buscado dinero, que dineros tengo, he buscado modestia, recogimiento, virtud. Simon. Eso es lo principal. Y sobre todo, lo que usted tiene, para quien hardisa. Diego. Dices bien, y sabes tú lo que es una mujer aprovechada, hacendosa, que sepa cuidar de la casa, economiza, esta en todo. Siempre lidiando con armas, que si una es mala, otra es peor, regalonas, intrometidas, habladoras, llenas de histérico, viejas, fees como demonios. No, señor, vida nueva. Tendrá quien me asista con amor y fidelidad, y viviremos como unos santos. Y digestible y murmur y. Simon. Pero siendo a gusto de entrambos, que pueden decir. Diego. No, yo sé lo que dirán, pero. Dirán que la boda es desigual, que no hay proporción en la edad, que. Simon. Vemos que no me parece tan notable la diferencia. Siete años, a lo más. Diego. Que, hombre. Que hablas de 7 años. Si ella ha cumplido 10 y 6 años pocos meses ha. Simon.
ybn, q. D Diego. Yo, ang gracias a Dios estoy robusto y, con todo eso, mis 50 y 9 años no hay quien me los quite. Simon. Pero si yo no hablo de eso. D Diego. Pues de q hablas. Simon. Dicia q. Vamos, o usted no acaba de explicarse, o yo la entiendo al revés. En suma, estad en apacatar con quien se casa. D Diego. Ahora estamos ahi. Conmigo. Simon. Con usted. D Diego. Conmigo. Simon. Midrados quedamos. D Diego. Q dices. Vamos, q. Simon. Y pensaba yo haber adivinado. D Diego. Pues q creas. Para quien juzgaste q la destinaba yo. Simon. Para Don Carlos, su sobrino de usted, mozo de talento, instruido, excelente soldado, amabilísimo por todas sus circunstancias. Para es juzg qse guardaba la tal nina. D Diego. Pues no, señor. Simon. Pues bien esta. D Diego. Maya usted q idea. Con el otro la había de ir a casa. No, señor, q estudy sus matemáticas. Simon. Yo las estudia, o por mejor decir, yo las enseño. D Diego. Qse haga hombre de valor y. Simon. Valor. Todavía pide usted más valor a un oficial quen la última guerra, con muy pocos qse atrevieron a seguirlo, tomó 2 baterías, clavó los cañones, hizo algunos prisioneros, y volvió al campo lleno de heridas y cubierto de sangre. Pues bien satisfecho quedó usted entonces del valor de su sobrino, y yo le sixe a usted más de 4 veces la ruda alegría, cuando el rey le primero con el grado de teniente coronel y una cruz de Alcantara. D Diego. Sí, señor, todo es verdad, pero no viene cuento. Yo soy el que me caso. Simon. Si está usted bien seguro de que ella le quiere, si no la asusta la diferencia de la edad, si su elección es libre. D Diego. Pues no ha de solo, y que se querían con engañarme. Yo ves tu la religiosa de Guadalajara si es mujer de Jusho, esta de Alcala, aunque no la conozco, seq una señora de excelentes prendas, mira tu sidena Irene quera el bien de su hija, pues todas ellas me han dado cuantas seguridades puedo apetece. La crida que la ha servido en Madrid, y más de 4 años en el convento, se has lenguas de ella, y sobre todo me ha informado de que jamás observo en esta criatura la más remota inclinación a ninguno de los pocos hombres que ha podido ver en aquel encierro. Borda, cosa. Le libros devotos, hoy misa, y corre por la guitarra detrás de las mariposas,
y echaragua en los orgullos de las hormigas, estas han sido su occupation y sus diversions, q dices. Simon. Yo nada, señor. Diego. Y no pienses tu q, a pesar de tantas seguridades, no aprovecho las occasions que se presentan para ir ganando su amistad y su confianza, y lograr que se explique conmigo en absoluta libertad. BNQAUN hay tiempo. Solo que aquella dona Irene siempre la interrumpe, todo es elogiable. Y es muy buena mujer, buena. Simon. En fin, señor, yo deseo que salga como usted apetece. Diego. Sí, yo espero en días que no hará solo mal. Aunque el novio no es muy de tu gusto, y que fuera de tiempo me recomendabas el tal sobrinito. Sabes tú lo enfadado que estoy con él. Simon. Pues que ha hecho. Diego. Una de las suyas. Y hasta pocos días ha no lo he sabido. El año pasado, ya lo viste, estuvo 2 meses en Madrid. Y me costó mucho dinero la tal visita. Y en fin, es mi sobrino, bien dado está, pero voy al asunto. Luego el caso de Zaragoza a su regimiento. Ya te cuidaste que a muy pocos días de haber salido de Madrid recibí la noticia de su llegada. Simon. Sí, señor. Diego. Y que siguió escribiendo, aunque algo perezoso, siempre con la data de Zaragoza. Simon. Así es la verdad. Diego. Pues el pícaro no estaba allí cuando me escribía las tales cartas. Simon. Que dice usted? Diego. Sí, señor. El día 3 de julio salió de mi casa, y a fines de septiembre aún no había ligado a sus papelones. No te pes que para ir por la posta hizo muy buena diligencia. Simon. Tal vez se pondría malo en el camino, y por no darle usted pesadumbre. Diego. Nada de eso. Amores del señor oficial, y devenidos que le tren loco. Por hin esas ciudades pude quien sabe. Si encuentra un par de ojos negros, ya es hombre perdido, no permita días que me le engan alguna bribono de estas que trucan el honor por el matrimonio. Simon. Oh. No hay que temer. Y si tropieza con alguna fulera de amor, buenas cartas ha de tener para que la engan. Diego. Me parece que están ahí. Sí. Busca al Meryl, y dile que venga, para cuidar de acuerdo en la hora a que deberemos la mañana. Simon. Bien está. Diego. Ya te he dicho que no quiero que esto se trasluzca, ni estamos. Simon. No hay miedo que a nadie lo cuente. Simon se va por la puerta del foro.
Salen por las mismas las mujeres con mantillas y basquinas. Retadilla un pañuelo atado sobre la mesa, y recoge las mantillas y las dobla. Escena 2. Dona Irene, Dona Francisca, Rita, Don Diego. D. Francisca. Ya estamos acá. D. Irene. A. Q escalera. D. Diego. Muy bienvenidas, señoras. D. Irene. Con usted, a lo que pes, no ha salido. Se sienten Dona Irene y Don Diego. D. Diego. No, señora. Luego más tarde una vuelta por ahi. He lido un rato. Trait de dormir, pero en esta posada no se duerme. D. Francisca. Es verdad que no. Y que mosquitos. Mala peste en ellos. Anush no me dijeron para. Pero maya usted, desata el pañuelo y manifiesta algunas cosas de las que indica el diálogo, cuantas cosas les traigo. Rosarios de nácar, cruces de cypress, la regla de San Benito, una pilila de cristal, maya usted que bonita, y dos corazones de talco, que yo cuento bien aquí, y una campanilla de barro bendito para los truanos, tantas cosas. D. Irene. Chicharias que la han dado las mudas. Locas estaban con ella. D. Francisca. Como me quieren todas. Y mi tía, mi pobre la robar tanto. Es ya muy viejita. D. Irene. Ha sentido mucho no conocer a usted. D. Francisca. Sí, es verdad. Dicia, por que no ha venido aquel señor. D. Irene. El padre capellán y el rector de los verdes numbers han venido acompañando hasta la puerta. D. Francisca. Toma, vuelve a atar el pañuelo y se de Rita, la cual iba con él y con las mantillas al cuarto de Dona Irene, guardémoslo todo allí, en la excusa barraja. Mira, lévalo así de las puntas, valgate Dios. A. Ya se ha roto la Santa Gertrudis de Alcázar. Rita. No importa, yo me la cambio. Escena 3. Dona Irene, Dona Francisca, Don Diego. D. Francisca. Numbers vamos adentro, mama, o numbers quedamos aquí. D. Irene. Ahora, Nina, que quiero descansar un rato. D. Diego. Hoy se ha dejado sentar el cala en forma. D. Irene. Y que fresco tienen aquel locutorio. Esta heco un solo. Sientas Dona Francisca junto a Dona Irene. Mi hermana es la que sigue siempre bastante delicadita. Ha padecido mucho este invierno. Pero vaya, no sabía que haces con su sobrina la buena señora. Está muy contenta de nuestra elección. D. Diego.
yo celebro que si tan a gusto de aquelas personas a quienes debusted particulars obligations. D.Irene. Si, Trinidad está muy contenta, en cuanto a circuncisión, yo lo ha visto usted. La ha costado mucho desgaste ella, pero ha conocido que siendo para su bienestar, es necesario pasar por todo. Yo a cuidar usted de lo expresiva que estuvo, Diego. Es verdad. Solo falta que la parte inceda tenga la misma satisfacción que manifiestan cuantos la quieren bien. D.Irene. Es hija obedient, no es apartara llamas de lo que determina su madre. Diego. Todo eso es cierto, pero. D.Irene. Esta buena sangre, ha de pensar bien, ha de proceder con el honor que la corresponde. Diego. Si, yo estoy, pero no pudiera sin falta a su honor ni a su sangre. D. Francisca. Me voy, mamá. Se levanta y a sentarse. D.Irene. No pudiera, no, señor. Una niña bien educada, hija de buenos padres, no puede menos de conducirse en todas ocasiones como es conveniente y debido. Un vivo retrato es la chica, donde usted la ve, de su abuela que días padan, de na Jerónima de Peralta. En casa tengo el cuadro, que la habrá usted visto. Y la hicieron, según me contaba su merced, para enviárselo a su tío carnal el padre Fray Serapión de San Juan Crisóstomo, electo obispo de Michoacán. Diego. Ya. D.Irene. Y murió en el mar el buen religioso, que fue un quebranto para toda la familia. Hoyes, y todavía estamos sintiendo su muerte, particularmente mi primo don Q Fate, regida Perpetuo de Zamora, no pude hablar de su ilustrísima sin deshacerse en lágrimas. D. Francisca. Valgate dias, Q mascas tan. D.Irene. Pues murió en olea de santidad. Diego. Eso bueno es. D.Irene. Si, señor, pero como la familia ha venido tan a menos, que quiere usted. Don't no hay facultades. Bien que por lo que putrana, yo la está escribiendo la vida, quien sabe que el día de mañana no se imprima con el favor de Dios. Diego. Si, pues yo ve. Todo se imprime. D.Irene. Lo cierto es que el orta, que es sobrino de mi hermano político el canónigo de Castro Jerez, no la deja de la mano, y la hora de esta liva yo escritos nueve tomos en folio, que comprenden los nuevos primeros de la vida del santo obispo. Diego. Conc para cada ano un tomo. D.Irene. Si, señor, es plan se ha propuesto. Diego. Y de cuidad murió el venerable.
D. Irene. De Oshinta y dos años, tes meses y catorce días. D. Francisca. Mi voy, mama. D. Irene. Anda, vet. Valgate dias, q prisa tens. D. Francisca. Quiere usted, se levanta, y después de hacer una graciosa cortesía a don Diego, the un beso a dona Irene, y se va al cuarto de esta, q le haga una cortesía a la francesa, señor don Diego. D. Diego. Si, hija mia. Avo. D. Francisca. Maya usted, ac. D. Diego. Graciosa nina. Viva la parcata, viva. D. Francisca. Para usted una cortesía, y para mi mama un beso. Escena 4. Dona Irene, don Diego. D. Irene. Es muy gitana y muy mona, mucho. D. Diego. Tiene un dinero natural q arribata. D. Irene. Q quiere usted. Crida sin artificione embelecas de mundo, contenta de verse otra vez al lado de su madre, y mucho más de considerar tan inmediata su colocación. No es maravilla que antojas y dice una gracia, y maxime los ojos de usted, que tanto se ha empeñado en favorsela. D. Diego. Quisiera solo que se expliques libremente acerca de nuestra proyecto de unión, y. D. Irene. Oiría usted lo mismo que le he dicho ya. D. Diego. Si, no lo dudo, pero él sabe que la merezco alguna inclinación, oyéndoslo decir con aquella boquilla tan graciosa que tiene, sería para mí una satisfacción imponderable. D. Irene. No tenga usted sobre particular la más leve desconfianza, pero higues usted cargo de que una nina no la es lícito decir con ingenuidad lo que siente. Mal parecería, señor don Diego, que una doncella de vergüenza y crida como Dios manda, se atrevéis a decirle a un hombre, yo le quiero a usted. D. Diego. Bien, si fuis un hombre a quien halera por casualidad en la cual y le espetarais favor de buenas a primeras, cierto que la doncella haría muy mal, pero a un hombre con quien ha de casarse dentro de pocos días, yo pudiera decir alguna cosa que. Además, que hay ciertos modos de explicarse. D. Irene. Conmigo usa de más franqueza. A cada instante hablamos de usted, y en todo manifiesta el particular cariño que a usted le tiene, con que yo hablaba a anoche después que usted se fue a recoger. No se lo que hubiera dado por que hubis podido oír. D. Diego. Y hablaba de mí. D. Irene. Y bien piensa acerca de lo preferible que es para una criatura de sus años un marido de cierta edad, experimentado, maduro y de conducta. D. Diego. Call. Eso decía. D. Irene. No,
Esto es hilo deseo, y mi escapaba con una retención como si fuera una mujer de 40 años, lo mismo, buenas cosas la dije. Y ella, que tiene mucha penetración, aunque me est mal el decirlo, pues no de lastima, señor, elva como se hacen los matrimonios hoy en el día. Casane una muchacha de 15 años con un episodio de esguayaco, una de 17 con otro de 22. Ella nina sin juicio ni experiencia, y el niño también sin asomo de cordura ni conocimiento de lo que es mundo. Pues, señor, que es lo que yo digo, quien ha de gobernar la casa, quien ha de mandar a los criados, quien ha de enseñar y corregir a los hijos. Porque sucede también que estos atolondrados de chicos suelen plagarse de criaturas en un instant, que the compasión de Diego. Cierto que es un dolor el rodeados de hijos a muchos que carecen del talento, de la experiencia y de la virtud que son necesarias para dirigir su educación. Irene. Lo que es decirle a usted es que aún no había cumplido los 10 años cuando me casé de primeras nupcias con mi difunto don Epifanio, que está en el cielo. Y era un hombre que, mejorando lo presente, no es posible hallar de más respeto, más caballeroso, y al mismo tiempo más divertido y decidido. Pues, para servir a usted, yo tenía los 56, muy largos de tall, cuando se casó conmigo. Diego. Buena edad. No era un niño, pero. Irene. Pues eso voy. Ni a mi podía convenir mi en aquel entonces un poco rubio con los cascos a la jineta. No, señor. Y no es decir tampoco que estuviese chicoso ni quebrantado de salud, nada de eso. Sanito estaba, gracias a Dios, como una manzana, ni en su vida conoció otro mal, sino una especie de alfaricia que la amagaba de cuando en cuando. Pero luego que numbers casamos dio en del tan a menudo y tan diricio, que a los 7 meses me halí viuda y encinta de una criatura que nació después, y al cabo y al fin se me murió de alfombrilla. Diego. Oiga. Maya usted si de yo sucesión el bueno de don Epifanio. Irene. Si, señor, pues por que no. Diego. Lo digo porque luego soltan con. Bien que si uno hubiera de hacer caso, y fu nino, o nina. Irene. Un niño muy hermoso. Como una plata era el angelito. Diego. Cierto que es consuelo tener, así, una criatura, y. Irene. Señor. Dan malos ratos, pero que importa. Es mucho gusto, mucho. Diego. Yo lo creo. Irene. Si, señor. Diego.
your seveq Sarah una delicia, y. D. Irene. Pews no harder so. D. Diego. Un emboliso el veloz jugta y acaricialos, y mires a sus fiestas las innocents. D. Irene. Hijosta mi vida. 22 he tenido en los matrimonios que lavo hasta ahora, de los cuales solo esta niña me ha venido equida, pero la escaro a usted que. Escena v Simon, Dona Irene, Don Diego. Simon, sale por la porta del foro, Señor, el meral está esperando. D. Diego. Dile que voy a la, primero el sombrero y el basin, quisiera dar una vuelta por el campo. Entra Simon al cuarto de Don Diego, saca un sombrero y un basin, y los da a su amo, y al fin de la escena se va con él por la porta del foro, conch, supongo que mañana tempranito saldremos. D. Irene. No hay dificultad. A la hora que a usted le parezca. D. Diego. A eso de las 6. A. D. Irene. Muy bien. D. Diego. El sol numbers the de espaldas. La dia que venga una media hora antes. D. Irene. Si, que hay mil chismes que acomodar. Escena 6. Dona Irene, Rita. D. Irene. Valgame Dias. Ahora que me acuerdo, Rita. Me la habrán dejado mora. Rita. Rita. Señora. Sacara Rita unas sabanas y almohadas debajo del brazo. D. Irene. Que has hecho del todo. La dist de cama. Rita. Si, señora. Mas ha comido que un avestruz. Ahi la puse en la ventana del pasillo. D. Irene. Hiciste las camas. Rita. La de usted ya está. Voy a hacer isotras antes que una quisca, porque si no, como no hay más alumbrado que el del candil y no tiene garabato, me veo perdida. D. Irene. Y aquella chica que has. Rita. Está desmenuzando un bizcocho, para dar sana a don Periquito. D. Irene. Que pereza tengo de escriba. Se levanta y se entra en su cuarto. Pero es preciso, que estará con mucho cuidado la pobre circuncisión. Rita. Que chapucerias. No ha 2 horas, como quien dice, que salimos de ala, y ya empiezan a ir y venir curios. Que poco me gustan a mí las mujeres gazmonas y zalameras. Entré en el cuarto de Dona Francisca. Escena 7. Calamoca. Sale por la porta del foro con unas maletas, latigo y botas, lo digitado sobre la mesa y se sienta. Calamoca. Concardasa el numerotas. Via en gracia. Ya conozco el tal numerotas.
Collection de bichos más abundant, no la tiene el Gabinet de Historia Natural. Mido mida de entra, yq orgullitas. Estás si q son orgullitas. Paciencia, pobrecalamoca, paciencia. Y gracias a q los cabalitos dijeron, no podemos más, q si no, por esta vez no vi a yo el numerotas, ni las plagas de ferón q tienen dentro. Y en fin, como los animales amanezcan vivos, no será poco. Reventados están. Cantarita desde adentro, calamoca se levanta despezandos, oiga, se guidila atrás. Y no canta mal. Vaya, aventura tenemos, q desvencillado estoy. Escena 8. Rita, calamoca. Rita. Major es será, no CQ numbers alivian de ropa, y. Forstando para echar la lave. Pues cierto que está bien condicionada la lave. Calamoca. Gusta usted de que es una mano, mi vida. Rita. Gracias, mi alma. Calamoca. Call, Rita. Rita. Calamoca. Calamoca. Q hallazgo es est. Rita. Y tu amo. Calamoca. Los dos acabamos de liga. Rita. De veras. Calamoca. No, Q es chanza. Apenas recibió la carta de una paqueta, yo no sé adonde fu, ni con quien habló, ni como lo dispuso, solo sé decir que aquella tarde salimos de Zaragoza. Hemos venido como dos centellas por ese camino. Ligamos esta mañana a Guadalajara. Y las primeras diligencias numbers hablamos con los pasajeros volaron ya. Acabalo otra vez, y vuelta a cora y a sudar y a dar chasquidos. Y en suma, molidos los roquines, y nosotros a medio mola, hemos parado aquí con ánimo de salamanana. Me teniente se ha ido al colegio me ava a un amigo, mientras se dispone algo que sana. Esta es la historia. Rita. Con la tenemos aquí. Calamoca. Y enamorado más que nunca, celoso, amenazando vidas. Aventurado a quitar el hippo a quien la disputan la posesión de su carita idolatrada. Rita. Q dices. Calamoca. Ni más ni menos. Rita. Q gusto me das. Ahora si se conozco la tiene amor. Calamoca. Amor. Friolera. El moro gazul fu para el un pilel, midero un zascandil, y gafras un chiquilo de la doctrina. Rita. Cuando la señorita lo sepa. Calamoca. Pero acabemos. Como te halo aquí. Con quien estás. Cuando ligast. Q. Rita. Yo te lo dia. La Madrid de una paqueta dio en escriba cartas y más cartas,
diciendo que tenía conchita de su casamiento en Madrid con un caballero rico, honrado, y bien quisto, en suma, cabal y perfecto, que no había más que apetece. A casa de la señorita con tales propuestas, y angustiada incessantemente con los sermones de aquella bendita monja, se vio en la necesidad de responder que estaba pronta a todo lo que la mandasen. Pero no te pudo pondre que toleró la pobrecita, que afligida estuvo. Ni quería comer, ni podía dormir. Y al mismo tiempo era preciso disimular, para que su tía no sospechara la verdad del caso. Los que cuando, pasado el primer susto, hubo lugar de descarga escapatorias y arbitrios no hablamos otro que el de avisar a tu amo. Esperando que era su cariño tan verdadero y de buena ley como nombres había ponderado, no consentiría que su pobre paquete pasara a manos de un desconocido, y se perdiesen para siempre tantas caricias, tantas lágrimas y tantos suspiros estrelados en las tapias del corral. Apenas partió la carta a su destino, cata el coche de colras y el meral gaspera con sus medias ágiles, y la madre y el novio que vienen por ella, recogimos a toda prisa nuestros marinacs, sieten los cofres, numbers despedimos de aquellas buenas mujeres. Y en dos latigos os ligamos antes de ir a Alcalá. La detención ha sido para que la señorita visite otra tía monja que tiene aquí tan arrugada y tan sorda como la que digamos ala. Yo la ha visto, yo la han besado bastante una por una todas las religiosas. Y creo que mañana temprano saldremos. Por esta casualidad numbers. Calamoca. Si. No digas más. Pero, con el novio está en la posada. Rita. Es su cuarto, señalando el cuarto de Don Diego. El de Dona Irene y el de Dona Francisca, est el de la madre, y aquel el nuestro. Calamoca. Como nuestro. Tío y mío. Rita. No por cierto. Aquí dormiremos esta noche la señorita y yo, porque a metidas las tas en esta enfrente. Ni cabemos de pie, ni pudimos dormir un instant, ni respirar siquiera. Calamoca. Bien. Adiós. Recoge los trastos que puso sobre la mesa, en ademán de us. Rita. Y adonde. Calamoca. Yo me entiendo. Pero el novio consigo credos, amigos o dudos que la quitan la primera zambulida que la amenaza. Rita. Un credo bien con él. Calamoca. Poca cosa. Mira, dile en caridad que se disponga, porque está de peligro. Adiós. Rita. Y volverás presto. Calamoca. Se supone. Estas cosas piden diligencia, y aunque apenas puedo moverme, es necesario que me teniente la visitar y venga a cuidar de su hacienda,
dispone el entierro de es hombre, y, conquis es nuestro cuarto, a. Rita. Si. De la señorita y mio. Calamoca. Bribono. Rita. Boterit. Adios. Calamoca. Adios, aborrecida. Entres con los trastos el cuarto de Don Carlos. Escena 9. Dona Francisca, Rita. Rita. Q malo es. Pero, valgame Dios, Don Felix aquí. Si, la quiere, bnse conos. Sale Calamoca del cuarto de Don Carlos, y va por la porta del foro, o. Por más que digan, los hay muy finos, y entonces, que harda hace una. Querelos, no tienen remedio, querelos. Pero que dirá la señorita cuando la vi, que esta siga por él. Pobrecita. Pues no sería una lástima que. Ella es. D. Francisca, saliendo. A. Rita. Rita. Que es eso? Halarado usted. D. Francisca. Pues no he de la ra. Si vieras mi madre. Empanada esta en que he de cura mucho a es hombre. Si ella supiera lo que sabes tú, no me mandaría cosas imposibles. Y que es tan bueno, y que es rico, y que me ia tan bien con él. Si ha enfadado tanto, y me ha llamado picarona, inobedient, pobre de mí. Porque no me tony ese finger, por eso me llaman picarona. Rita. Señorita, por Dios, no se aflige usted. D. Francisca. Ya, como tú no lo has oído. Y dice que Don Diego se cuida de que yo no le digo nada. Harto le digo, y bien he procurado hasta ahora mostrarme contenta delante de él, que no lo estoy por cierto, y rem y hablanerías. Y todo por dar gusto a mi madre, que si no. Pero bien sabe la virgen que no me sale del corazón. Se va oscureciendo lentamente el teatro. Rita. Vaya, vamos, que no hay motivos todavía para tanta angustia, quien sabe, no se acuerda usted ya de aquel día de agito que tuvimos el año pasado en la casa de campo del intendente. D. Francisca. A. Como puedo olvidarlo? Pero, que me vas a contar? Rita. Quiero decir, que aquel caballero que vimos allí con aquella cruz verde, tan galán, tan fino. D. Francisca. Que rodeos. Don Felix. YQ. Rita. Que numbers fue acompañando hasta la ciudad. D. Francisca. Y bien. Y luego volvió, y las 6, por mi desgracia, muchas veces, mal aconsejada de ti. Rita. Por que, señora, a quien dimos escándalo. Hasta ahora nadie lo ha sospechado en el convento.
El no entro llamas por las portas, y cuando de noche hablaba con usted, mediaba entre los dos una distancia tan grande, que usted la maldijo no pocas veces. Pero esto no es del caso. Lo que voy a decir es, que unamente como aquel no es posible que se olvide tan presto de su querida parcata. Maya usted que todo cuanto hemos leído a hurtadillas en las novelas no equivale a lo que hemos visto en él. Se acuerda usted de aquellas tas palmadas que se oyen entre once y dos de la noche. De aquella sonora puntada con tanta delicadeza y expresión. D. Francisca. A. Rita. Si, de todo me acuerdo, y mientras viva conserve la memoria. Pero está ausente, y entretenido acaso con nuevos amores. Rita. Eso no lo puedo yo creer. D. Francisca. Es hombre al fin, y todos celos. Rita. Que barbarie. Desengañes usted, señorita. Con los hombres y las mujeres sucede lo mismo que con los melones de Anova. Hay de todo, la dificultad está en saber escogerlos. El que se leve chasco en la elección, quis de su mala suerte, pero no desacredite la mercancía. Hay hombres muy embusteros, muy picarones, pero no es creíble que lo sea el que ha dado pruebas tan repetidas de perseverancia y amor. Tes meses duró el terror y la conversación a oscuras, y en todo aquel tiempo, bien sabe usted que no vimos en él una acción descompuesta, ni oímos de su boca una palabra indecente ni atrevida. D. Francisca. Es verdad. Por eso le quiz tanto. Por eso le tengo tan feo aquí. Señalando el peco. Que habrá alva la carta, oh. Yo bien se lo que habrá valgate dias. Es lástima. Cierto. Pobre parcata. Y se acabó. No habrá más. Nada más. Rita. No, señora, no ha dicho eso. D. Francisca. Que sabes tú? Rita. Bien lo sé. Apenas he leído la carta se habrá puesto en camino, y vendrá volando a consolar a su amiga. Pero acercándose la puerta del cuarto de doña Irene. D. Francisca. ¿A dónde vas? Rita. Quiero verse. D. Francisca. Está escribiendo. Rita. Pues ya presto habrá de dejarlo, que empieza a anochecer. Señorita, lo que la he dicho a usted es la verdad pura. Don Felix está ya en Alcala. D. Francisca. Que dices? No me engañes. Rita. Aquel es su cuarto. Calamoca acaba de hablar conmigo. D. Francisca. De veras. Rita. Sí, señora. Y la ha ido a buscar para. D. Francisca. Con me quiere, a Rita.
Myra tu si hysimos bn de avisal. Pero vesq finza, si vendra bueno. Coratantas leguas solo por verm, por quio se lo mando, q agrade sidula debo esta, o. Yola prompto q no se quigera mi. Para sempre grade simiento y amor. Rita. Voi tra luces. Procureditnum por alla abajo hasta q vilvan. Vilo q dice y q piensa hasa, por holando nos todos aquí, pudera haba una de satanas entre la madra, la hija, el novio y element, y si no ensayamos bien esta contradanza, numbers hemos de perder en ella. D. Francisca. Dices bien. Pero no, el tiene resolution y talento, y sabe determinarlo más convenient, y como has de avisarme. Mira qac la glukirova. Rita. No hay que dar cuidado. Yo la traer por aca, y en dandum aquella tos silla seca, me entiende usted. D. Francisca. Si, bien. Rita. Pues entonces no hay más que silla con cualquiera excusa. Yo me quedaría con la señora mía, la hablar de todos sus maridos y de sus concuñados, y del obispo que murió en el mar. Además, que si está allí don Diego. D. Francisca. Bien, anda, yac lag. Rita. Al instant. D. Francisca. Q no se te olvide tusa. Rita. No hay amido. D. Francisca. Si vieras q consolada estoy. Rita. Sin q usted lo yure, lo creo. D. Francisca. Te cuidas, cuando me dicia q era imposible apartum de su memoria, q no habría peligros q la detuvieran, ni dificultades q no atropelara por mí. Rita. Si, bien me acuerdo. D. Francisca. Pues mira como me dijo la verdad. Dona Francisca iba al cuarto de Dona Irene, Rita, por la puerta del foro. Acto 2. Escena primera. Dona Francisca. Teatro oscuro. D. Francisca. Nadi perse un. Acercase la puerta del foro, yvuelve, q impaciencia tengo. Y dice mi madre q soy una simple, q solo pienso en llegar y q no es lo q es amor. Si, diez y siete años y no cumplidos, pero ya es lo q es q bien, y la inquietud y las lágrimas q cuesta. Escena 2. Dona Irene, Dona Francisca. D. Irene. Sola y oscuras me había dejado allí. D. Francisca. Como estaba usted acabando su carta, mamá, por no estabarla me he venido aquí, que está mucho más fresco. D. Irene. Pero aquella muchacha, que has, que no trae una luz. Para cualquiera cosa se está un ano.
Yo que tengo un genio como una pólvora. Cientus. Si tu por dias, y don Diego no ha venido. D. Francisca. Mi pes que no D. Irene. Pues cuenta, Nina, con lo que te he dicho ya. Y mira que no gusto de repetir una cosa dos veces. Este caballero está sentido, y con muchísima razón. D. Francisca. Bien, sí, señora, yo lo sé. No me reina usted más. D. Irene. No es esto renert, hija mia, esto es aconstante. Porque como tú no tienes conocimiento para considerar el bien que ese numbers ha entrado por las portas. Y lo atrasado que me coge, que yo no sé lo que hubiera sido de tu pobre madre. Siempre cayendo y levantando. Médicos, botica. QSE de llevar pedir aquel Caribe de Don Bruno, dias la haya corona de gloria, los 20 y los 30 reales por cada papelillo de píldoras de coloquintida y azaftida. Mira que un casamiento como el que vas a hacer, muy pocos la consiguen. Bien que las oraciones de tus tías, que son unas bienaventuradas, debemos agradecer esta fortuna, y no a tus méritos ni a mi diligencia, que dices. D. Francisca. Yo, nada, mama. D. Irene. Pues, nunca dices nada. Valgame dias, señor. Hablando de esto no te nada que decir. Escena 3. Rita, sale por la puerta del foro con luces y las pone encima de la mesa. Dona Irene, Dona Francisca. D. Irene. Vaya, mujer. Yo pense que en toda la noche no venías. Rita. Señora, he tardado, porque han tenido que ir a comprar las velas. Como el tufo del velón la hace usted tanto daño. D. Irene. Seguro que me has muchísimo mal, con esta jaquica que padezco. Los parches de alcanfor al cabo tuve que quitármelos, si no me sirvieron de nada. Con las oblis me parece que me va mejor. Mira, dije una luz y levate la otra a mi cuarto, y correr la cortina, no es mi lentitud de mosquitos. Rita. Muy bien. Toma una luz, y has QSEVO. D. Francisca, apart, a Rita. No ha venido. Rita. Vendrá. D. Irene. Oh yes, aquella carta que está sobre la mesa dásela al mozo de la posada, para que la leve al instante el correo. Vas Rita al cuarto de Dona Irene. Y tú, Nina, que has de sanar. Porque será menester recogernos presto para la mañana de madrugada. D. Francisca. Como las monjas me hicieron miranda. D. Irene. Con todo eso. Si quiere unas sopas del puchero para el abrigo del estómago. Sale Rita con una carta en la mano,
y hasta el fin de la escena has qsiva y vuelve, según lo indica el diálogo. Mira, has de calentar el caldo que apartamos al mediodía, y has nos un par de tazas de sopas, y tratlas luego que están. Rita. Y nada más. D. Irene. No, nada más. Y has melas bien caldositas. Rita. Si, yo lo sé. D. Irene. Rita. Rita. Otra. Q manda usted. D. Irene. Encarga mucho al mozo que leave la carta al instant. Pero no, señor, majores. No quiero que la leave el, que son unos borrachons, que no se les puede. Has de decir a Simon que digo yo, que me haga el gusto de echarla en el correo, lo entiendes. Rita. Si, señora. D. Irene. Mira. Rita. Otra. D. Irene. BNQ no prisa. Es minister que luego me sacuesta ahi al todo y colgal por aquí de modo que no se caiga y se me last time. Vas Rita por la porta del foro, que nos tan malamedido, pues no se estuvo el animal toda la noche días rezando el Gloria Patri y la oración del Santo Sudario. Elo por otra parte edificaba, cierto, pero cuando se trata de dormir. Escena 4. Dona Irene, Dona Francisca. D. Irene. Pues mucho será que don Diego no haya tenido algún encuentro por ahi, y eso la detenga. Cierto que es un señor muy mirado, muy puntual, tan buen cristiano. Tan atento. Tan bien hablado. Y con que garbo y generosidad se porta. Yo sve, un sujeto de bienes y de posables, y que casa tiene. Como un ascua de oro la tiene. Es mucho aquilo. Que ropa blanca. Que batería de coquina, y que despensa, lana de cuento dias creo. Pero tú no ves que atiendes a lo que estoy diciendo. D. Francisca. Si, señora, bien lo oigo, pero no la quería interrumpir a usted. D. Irene. Ali esteras, hija mia, como el pez en el agua. Pajaritas de la que peticias las tendrías, porque como el te quiere tanto, y es un caballero tan de bien y tan temeroso de Dios. Pero mira, Francisquita, que me cansa de veras el que siempre que te hablo de esto, hayas dado en la flor no respondem palabra. Pues no es cosa particular, señor. D. Francisca. Mama, no se enfade usted. D. Irene. No es buen empanado, y te parece que no se yo muy bien de donde viene todo eso. No ves que conozco las locuras que se te han metido en esa cabeza de cholito. Perdonim Dios. D. Francisca. Pero.
Pews Q say busted. D. Irene. Me quieres engañar a mí, hija. He vivido mucho, y tengo yo mucha trastienda y mucha penetración para que tú me engañes. D. Francisca, apart. Perdida soy. D. Irene. Sin cantar con su madre, como si tal madre no tuviera. Yo te aseguro que no hubiera sido con esta ocasión, de todos modos era yo necesario sacar del convento. Aunque hubiera tenido que ir a pie sola por ese camino, te hubiera sacado de allí, mia usted que justo de niña est. Que porque ha vivido poco de tiempo entre munges, ya si la puso en la cabeza elsa ella munge también. Ni que entiende ella de eso, ni que. En todos los estados se sabe frasquita, pero el complace a su madre, asistirla, acompañarla y el consuelo de sus trabajos. Esa es la primera obligación de una hija obediente. Y sepalo usted, si no lo sabe. D. Francisca. Es verdad, mamá. Pero yo nunca he pensado abandonarla a usted. D. Irene. Si, que no es yo. D. Francisca. No, señora, cream usted. La parcata nunca se apartara de su madre, ni la dará disgustos. D. Irene. Mira si es cierto lo que dices. D. Francisca. Si, señora, que yo no se mentir. D. Irene. Pues, hija, ya sabes lo que te he dicho. Ya ves lo que pierdes, y la pesadumbre que me darás si no te portas en todo como corresponde. Cuidado con ello. D. Francisca, apart. Pobre de mí. Es en v don Diego, sale por la porta del foro, y deja sobre la mesa sombrero y basin. Dona Irene, Dona Francisca. D. Irene. Pues como tan tarde. D. Diego. Apenas salí tropes con el rector de Malaga, y el doctor Padilla. Y hasta que me han hartado bien de chocolate y bolos no me han querido soltar. Sientas junto a Dona Irene. Y todo esto, como va. D. Irene. Muy bien. D. Diego. Y Dona parcata. D. Irene. Dona parcata siempre cordándose de sus munges. Yo la digo que es tiempo de muda de bisiesto, y pensar solo en da gusto a su madre y abdicerla. D. Diego. Que dianta. Con tanto se cuidado. D. Irene. Que se admira usted. Son niñas. No saben lo que quieren, ni lo que aborrecen. En una edad, así tan. D. Diego. No, poco a poco, eso no. Precisamente en esa edad son las pasiones algo más enérgicas y decisivas que en la nuestra. Y por cuanto la razón es jola todavía imperfecta y débil,
los impetus del corazón son mucho más violentos. Haciendo de una mano a Dona Francisca, la jacinta inmediata a el dot. Pero de veras, Dona Paquita, se volvería usted al convento de Buena Gana. La verdad. D. Irene. Pero si ella no. D. Diego. Digela usted, señora, que ella respondrá. D. Francisca. Bien sabe usted lo que acabo de decirle. No permitirías que yo la acusente. D. Diego. Pero eso lo dice usted tan afligida y. D. Irene. Si es natural, señor. No ve usted que. D. Diego. Call usted, por Dios, Dona Irene, y no me diga usted a mí lo que es natural. Lo que es natural es que la chica es llena de miedo, y no se atreve a decir una palabra que se oponga a lo que su madre quiere que diga. Pero si esto hubis, por vida mía, que estábamos lucidos. D. Francisca. No, señor, lo que dice su merced, eso digo yo, lo mismo. Porque en todo lo que me manda la obedecería. D. Diego. Manda, hija mía. En estas materias tan delicadas los padres que tienen juicio no mandan. Insinúan, proponen, aconsejan, eso sí, todo eso sí, pero manda, y quien harda evita después las resultas funestas de lo que mandaron. Pues cuantas veces vemos matrimonios infelices, unions monstruosas, verificadas solamente porque un padre tanto se metió a manda lo que no debía, cuantas veces una desdichada muchachola anticipada la muerte en el encierro de un claustro, porque su madre o su tío se empeñaron en regalar a Dios lo que Dios no quería. No, señor, eso no va bien. Mira usted, Dona Paquita, yo no soy de aquellos hombres que se disimulan los defectos. Yo sé que ni mi figura ni mi edad son para enamorar perdidamente a nadie. Pero tampoco he credo imposible que una muchacha de juicio y bien creda ligase querum con aquel amor tranquilo y constant que tanto se perse la amistad, y es el único que puede hacer los matrimonios felices. Para consculo, no he ido a buscar ninguna hija de familia de estas que viven en una decent libertad. Decent, que yo no culpo lo que no se opone al ejercicio de la virtud. Pero cual sería entre todas ellas la que no estuviese ya prevenida en favor de otro amante más apetecible que yo. Y en Madrid, figures usted en Madrid. La nota estas ideas me pareció que tal vez halaría en usted todo cuanto yo decía. D. Irene. Y puede usted creer, señor Don Diego, que. D. Diego. Voy a acabar, señora, dij usted acabar. Yo me hago cargo, querida Paquita,
de lo q habran influido en una nina tan bien inclinada como usted las santas costumbres q ha visto practicar en aquel inocent asilo de la devoción y la virtud. Pero si a pesar de todo esto la imaginación acalorada, las circunstancias imprevistas la hubieran hecho elegir sujeto más digno, separ usted que yo no quiero nada con violencia. Yo soy ingenio, mi corazón y mi lengua no se contradicen jamás. Esto mismo la pido a usted, porque ta sinceridad. El cariño que a usted la tengo no la pasa infeliz. Su madre de usted no es capaz de curar una injusticia, y sabe muy bien que nadie se la hace caso por fuerza. Si usted no hola en mi prendas que la inclinen, si siente algún otro cuidado en su corazón, cree usted, la mena disimulación en esto numbers daría a todos muchísimo que sentir. Irene. Puedo hablar ya, señor. Diego. Ella debe hablar, y sin apuntada y sin interpret. Irene. Cuando yo se lo mande. Diego. Pues ya puede usted mandáselo, porque ella la toca responder. Con ella he de casarme, con usted no. Irene. Yo creo, señor Don Diego, que ni con ella ni conmigo. En que concepto numbers tiene usted. Bien di su padrino. Y bien claro me lo escribió pocos días ha, cuando le di parte de este casamiento. Cuando no la ha vuelto a ver desde que la tuvo en la pila, la quiere muchísimo, y cuantos pasan por el burgo de Osma les pregunta como está. Y continuamente numbers envía memorias con el ordinario. Diego. Y bien, señora, que escribió el padrino. O por mayor dice, que tiene que ver nada de eso con lo que estamos hablando. Irene. Sí, señor, que tiene que ver, sí. Señor. Y aunque lo diga, le aseguro a usted que ni un padre de atacar hubiera por esto una carta mejor que la que él me envió sobre el matrimonio de la niña. Y no es ningún catedrático, ni bachiller, ni nada de eso, sino un cualquiera, como quien dice. Un hombre de capa y espada, con un empleo infeliz en el ramo del viento, que apenas le da para comer. Pero es muy ladino, y sabe de todo, y tiene una labia y escribe que da gusto. Quasi toda la carta venía en latín, no le parezca a usted. Y muy buenas consejos que me daba en ella. Que no es posible sino que adivines lo que numbers está sucediendo. Diego. Pero, señora, si no sucede nada, ni hay cosa que a usted la deba disgusta. Irene. Pues no quiere usted que me disguste oyendo hablar de mi hija en términos que, ella otros amores ni otros cuidados. Pues si tal hubiera, valgame Dios. La mataba a golpes, maya usted. Respondal,
Univis Q Kier Q-hables, YQ yo no chist. Quintal los novias Q digasti en Madrid cuando tenías 2 años, y los Q has adquirido en el convento al lado de aquella Santa Mujer. Dislo para QSE tranquilis, y. D. Diego. Yo, señora, estoy más tranquilo que usted. D. Irene. Respondal. D. Francisca. Yo no seq dice. Si ustedes se enfadan. D. Diego. No, hija mia, esto es dar alguna expresión a lo que se dice, pero enfadonos. No por cierto. Dona Irene sabe lo que yo la estimo. D. Irene. Si, señor, que lo se, y estoy sumamente agradecida a los favors que usted numbers has. Por eso mismo. D. Diego. No se habla de agradecimiento, cuanto yo puedo hacer, todo es poco. Quiero solo que una parcatar est contenta. D. Irene. Pues no harder estilo. Respond. D. Francisca. Si, señor, que lo estoy. D. Diego. Y que la mudanza de estado que se la previan no la cuesta el menos sentimiento. D. Irene. No, señor, todo el contrario. Boda más a gusto de todos no se pudiera imaginar. D. Diego. En inteligencia pudo escarola que no tendrá motivos de arrepentirse después. En nuestra campaña vivir cuerda y adorada, y espero que a fuerza de beneficios he de merece su estimación y su amistad. D. Francisca. Gracias, señor Don Diego, a una jefana, pobre, desvalida como yo. D. Diego. Pero de prendas tan estimables, que la hacen a usted digna todavía de mea fortuna. D. Irene. Ven aquí, ven. Ven aquí, parcata. D. Francisca. Mama. Levantas dona Francisca, abraza a su madre, y se acarician mutuamente. D. Irene. Ves lo que te quiero. D. Francisca. Si, señora. D. Irene. Y cuanto procuro tu bien, que no tengo otro pio sino el de verte colocada antes que yo falte. D. Francisca. Bien lo conozco. D. Irene. Hija de mi vida. Has de ser buena. D. Francisca. Si, señora. D. Irene. A. Que no sabes tú lo que te quiere tu madre. D. Francisca. Pues que, no la quiero yo a usted. D. Diego. Vamos, vamos de aquí, levantas Don Diego, y después dona Irene. No venga alguno, y numbers hali a los trasladando como tus chiquilos. D. Irene. Si, dice usted bien. Vance los dos al cuarto de dona Irene. Dona Francisca va detrás, y Rita, que sale por la puerta del foro, la hastigna. Escena 6.
Rita, Dona Francisca. Rita. Señorita, A. Chit, Señorita. D. Francisca. Q. Quieres. Rita. Ya ha venido. D. Francisca. Como. Rita. Ahora mismo acaba de liga. La he dado un abrazo con licenciada usted, y yo sub por la escalera. D. Francisca. A. Dias, y q debo hacer. Rita. Dona se pregunta. Vaya, lo que importa es no gasta el tiempo en melindas de amor. Al asunto, y justo. Y maya usted que en el paraje en que estamos, la conversación no puede ser muy larga. Ahi esta. D. Francisca. Si. Ls. Rita. Voy a cuidar de aquella gente. Vela, señorita, y resolution. Es Eva al cuarto de Dona Irene. D. Francisca. No, que yo también. Pero no lo mires. Escena 7. Don Carlos, sale por la puerta del foro, Dona Francisca. D. Carlos. Parcata, vida mia. Yo estoy aquí. Como va, hermosa, como va. D. Francisca. Bienvenido. D. Carlos. Como tan triste, no mires mi ligada más alegría. D. Francisca. Es verdad, pero acaban de suceder cosas que me tienen fuera de mí. Sabe usted. Sí, bien lo sabe usted. Después de escrita aquella carta, fueron por mí. Mañana a Madrid. Ahi esta mi madre. D. Carlos. En donde. D. Francisca. Ahi, en es cuarto. Señalando al cuarto de Dona Irene. D. Carlos. Sola. D. Francisca. No, señor. D. Carlos. Estará en compañía del prometido esposo. Se acerca al cuarto de Dona Irene, se detiene yvuelve. Mejor. Pero no hay nadie más con ella. D. Francisca. Nadie más, solos están, que piensa usted hacer. D. Carlos. Si me dejas levar de mi pasión y de lo que esos ojos me inspiran, una temeridad. Pero tiempo hay. Él también será hombre de honor, y no es justo insultar porque viene una mujer tan digna de seguridad. Yo no conozco a su madre de usted ni, vamos, ahora nada se puede hacer. Su decoro de usted merece la primera atención. D. Francisca. Es mucho el empeño que tiene en que me case con él. D. Carlos. No importa. D. Francisca. Quiere que esta boda se celebre si que llegamos a Madrid. D. Carlos. Quill. No. Eso no. D. Francisca. Los dos están de acuerdo, y dicen. D. Carlos. Bien. Dirán. Pero no puede ser.
D. Francisca. Mi madre no me habla continuamente de otra materia. Mi amenaza, mi harlana duda temor. El insta por su parte, me ofres tantas cosas, me. D. Carlos. Y usted q esperanza la de, ha prometido querer mucho. D. Francisca. Ingrato. Pues no sabe usted q, ingrato. D. Carlos. Si, no lo ignoro, porque ta. Yo he sido el primer amor. D. Francisca. Y el último. D. Carlos. Y antes perder la vida, q renunciar el lugar q tengo en es corazón. Todo el es mío, digo bien. Haciéndola de las manos. D. Francisca. Pues de quien hardasa. D. Carlos. Hermosa. Q dulce esperanza mi anima. Una sola palabra de esa boca me escara. Para todo mi de vela. En fin, ya estoy aquí. Usted me llama para que la defienda, la libra, la cumpla una obligación mil y mil veces prometida. Pues a eso mismo vengo yo. Si ustedes se van a Madrid mañana, yo voy también. Su madre de usted sabe quién soy. Ali puedo contar con el favor de un anciano respetable y virtuoso, a quien más que yo debo llamar amigo y padre. No tiene otro dudo más inmediato ni más querido que yo, es hombre muy rico, y si los dones de la fortuna tuviesen para usted algún atractivo. Esta circunstancia añadiría felicidades a nuestra unión. D. Francisca. Y que vale para mí toda la riqueza del mundo. D. Carlos. Yo lo sé. La ambición no puede agitar a un alma tan inocente. D. Francisca. Que era querida. Ni apetezco más, ni conozco mea fortuna. D. Carlos. Ni hay otra. Pero usted debe serenas, y espera que la suerte mude nuestra aflicción presente en durables dicas. D. Francisca. Y que se harda hasa para que a mi pobre madre no la cueste una pesadumbre, me quiere tanto. Si acabo de decirle que no la disguste, ni me apartará de su lado jamás, que siempre será obediente y buena, y me abrazará con tanta ternura. Quedo tan consolada con lo poco que acerté decirle. Yo no sé que camino harda hala usted para salir de estos arregos. D. Carlos. Yo la busqué, no tiene usted confianza en mí. D. Francisca. Pues no he de tenerla. Piensa usted que estuviera yo viva, si esa esperanza no me animas. Solo y desconocida de todo el mundo, que había yo de hacer. Si usted no hubes venido, mis melancolías me hubieran muerto, sin tener a quien volver los ojos, ni poder comunicar a nadie la causa de ellas. Pero usted ha sabido proceder como caballero y acaba de dar con su venida la prueba mea de lo mucho que me quiere. Ese entonces Wylara.
D. Carlos. Q. Lanto, como persuade. Psi. Parcata, yo solo beso para defenderla a usted de cuantos quieren oprimirla. Aunamente favorcido quien pudo ponersil. Nada hay que temer. D. Francisca. Esposable. D. Carlos. Nada. Amor ha unido nuestras almas en estrechos nudos, y solo la muerte bastará a dividirlas. Escena 8. Rita, Don Carlos, Dona Francisca. Rita. Señorita, adentro. La mamá pregunta por usted. Voy a tra la cena. Y van a recoger al instant. Y usted, señor Galen, ya puede también disponer de su persona. D. Carlos. Si, que no conviene anticipar sospechas. Nada tengo que añadir. D. Francisca. Ni yo. D. Carlos. Hasta mañana. Con la luz del día vemos a este caso competida. Rita. Un caballero muy honrado, muy rico, muy prudente, con su chupa larga, su camisola limpia, y sus 60 años debajo del peluquín. Iba por la puerta del foro. D. Francisca. Hasta mañana. D. Carlos. Adiós, Parcata. D. Francisca. Acustas usted, y descanse. D. Carlos. Descansar con celos. D. Francisca. De quien. D. Carlos. Buenas noches. Duerma usted bien, Parcata. D. Francisca. Dormir con amor. D. Carlos. Adiós, vida mia. D. Francisca. Adiós. Entres al cuarto de Dona Irene. Escena 9. Don Carlos, pasando con inquietud, clamorca, Rita. D. Carlos. Quitármela. No. Si quien fuor, no me la quitará. Ni su madre ha de ser tan imprudent que se obstine en verificar este matrimonio repugnándolo su hija, mediando yo, 60 años. Precisamente será muy rico, el dinero. Maldito el sí, que tantos desórdenes origina. Clamorca, saliendo por la puerta del foro. Pues, señor, tenemos un medio cabrito asado, y, a lo menos pez cabrito. Tenemos una magnífica ensalada de berros, sin anapelos ni otra materia extraña, bien lavada, escarida y condimentada por estas manos picadoras, que no hay más que pedir. Pan de meco, vino de la tercia. Conseguimos de sanar y dormir, me parece que sería bueno. D. Carlos. Vamos, y a donde ha de ser. Clamorca. Abajo. Ali he mandado disponer una angosta y fementada mesa, que parece un banco de herrador. Rita, saliendo por la puerta del foro con unos platos, taza, cucharas y servileta. Quien quiere sopas. D. Carlos. Buen provecho. Clamorca.
si hay alguna real moza que gusta sanar cabrito, levanti el dedo. Rita. La real moza se ha comido yo media cazuela de albondiguilas. Pero lo agrades, señor militar. Entrace en el cuarto de dina Irene. Calamoca. Agradecida te quiero yo, nina de mis ojos. De Carlos. Conch, vamos. Calamoca. Calamoca se encamina a la porta del foro, yvuelve, se acerca a Don Carlos, y hablan con reserva hasta el fin de la escena, en que Calamoca se adelanta a saludar a Simon, a chit, digo. De Carlos. Q. Calamoca. No ve usted lo que viene por allí. De Carlos. Es Simon. Calamoca. El mismo. Pero quien diablos lo. De Carlos. Y que haremos. Calamoca. Que yo. Sonza Carl, mentor y, me da usted licencia para Q. De Carlos. Si, mient lo que quieras, a que ha provenido este hombre. Escena ex Simon, sale por la porta del foro, Calamoca, de Carlos. Calamoca. Simon, tu por aquí. Simon. Adios, Calamoca. Como va? Calamoca. Lindamente. Simon. Cuanto me alegro de. De Carlos. Hombre, tu en Alcala. Pues que novedad es esta. Simon. Oh, que estabar usted ahí, señorito. Voto a sains. De Carlos. Y micio. Simon. Tan bueno. Calamoca. Pero se ha cuidado en Madrid, oh. Simon. Quien me había de decir a mí, cosa como ella. Tan ella no estaba ya arreglada. Y usted de cada vez más guapo, con usted y Ava al chio, a. Calamoca. Tu habrás venido con algún encargo del amo. Simon. Y que calatrage, y que polvo por es camino. Ya. Calamoca. Alguna cobranza tal vez, a. De Carlos. Pude. Como tiene micio es poco de hacienda en Ajalva, no has venido a eso. Simon. Y que buena mola la ha salido el tal administrador. Labrigo más marulro y más bellico no la hay en toda la campina, con usted viene ahora de Zaragoza. De Carlos. Pews. Figure 2. Simon. Over usted alla. De Carlos. Adond. Simon. A Zaragoza. No está allí el regimiento. Calamoca. Pero, hombre, si salimos el verano pasado de Madrid, no habíamos de haber andado más de 4 leguas. Simon. Que yo. Algunos van por la posta, y tardan más de 4 meses en liga. Dibdasa un camino muy malo. Calamoca, apart separandos de Simon. Maldito seas tu, y tu camino,
y la bribono q te dio papillat. D carlos dot. Pero aun no mijas dico si micio esta en Madrido en Alcala, ni aq has venido, ni. Simon dot. Bn, aeso voy. Si, señor, voy a decir usted. Conc. Pews elamo mi dijo. Escena 11. Don Diego, Don Carlos, Simon, Calamoca. D. Diego, des de adentro. No, no es minister, si halus aquí. Buenas noches, Rita. Don Carlos se turba, y se aparta un extremo del teatro. D. Carlos dot, micio. D. Diego dot, Simon. Sale Don Diego del Cuarto de Dina Irene encaminándose el suyo, repara en Don Carlos, y se acerca a él. Simon la alumbra, y vuelve de la luz sobre la mesa. Simon dot, aquí estoy, señor. D. Carlos dot, todo se ha perdido. D. Diego dot, vamos. Pero, ¿quién es? Simon dot, un amigo de usted, señor. D. Carlos dot, yo estoy muerto. D. Diego dot, como un amigo, q. Acerca esa luz. D. Carlos dot, pshio. En ademán de besar la mano a Don Diego, q la aparta de si con enojo. D. Diego dot, quitate de ahi. D. Carlos dot, señor. D. Diego dot, quitate. No se como no lo, q haces aquí. D. Carlos dot, si usted se ultra y. D. Diego dot, q haces aquí. D. Carlos dot, mi desgracia me ha traído. D. Diego dot, siempre dandum q center, siempre. Pero. Acercándose Don Carlos, q dices. De veras ha ocurrido alguna desgracia. Vamos, q te sucede, por q estás aquí. Calamoca dot, porque la tiene usted ley, y la quiere bien, y. D. Diego dot, a ti no te pregunto nada, por q has venido de Zaragoza sin q yo lo sepa, por q te asusta el verme. Algo has hecho, si, alguna locura has hecho q la habrá de costar la vida a tu pobrecillo. D. Carlos dot, no, señor, q nunca olvidaría las máximas de una y prudencia q usted me ha inspirado tantas veces. D. Diego dot, pews, aq vinist. S.D. Safio. Son dudas. Es algún disgusto con tus jefes. Sacame de esta inquietud, Carlos. Hijo mío, sacame de estafan. Calamoca dot, si tu duelo no es más q. D. Diego dot, ya he dico q calls. Venecia. Haciendo de una mano a Don Carlos, se aparta con él a un extremo del teatro, y la habla en voz baja. Dime q ha sido. D. Carlos dot, una ligereza, una falta de sumisión a usted.
venir a Madrid sin pedir licencia primero. Bien arrepentido estoy, considerando la pesadumbre que le he dado al verme. Diego dot, y que otra cosa he. Carlos dot, nada más, señor. Diego dot, pues que desgracia era aquella de que me hablaste. Carlos dot, ninguna. La dejaré usted en este parage, y habl disgustado tanto, cuando yo esperaba sorprenderle en Madrid, esta en su compañía algunas semanas, y volverme contento de habl visto. Diego dot, no hay más. Carlos dot, no, señor. Diego dot, míralo bien. Carlos dot, no, señor. Eso venía. No hay nada más. Diego dot, pero no me digas tú a mí. Si es imposible que estás escapadas así. No, señor, ni quien ha de permitir que un oficial se vaya cuando se le antoje, y abandonando es modo sus banderas. Pues si tales ejemplos se repitirían mucho, adiós, disciplina militar. Vamos, eso no puede ser. Carlos dot, considera usted, Shio, que estamos en tiempo de paz, que en Zaragoza no es necesario un servicio tan exacto como en otras plazas, en que no se permite descanso la guarnición. Y en fin. Puede usted creer que este viaje supone la aprobación y la licencia de mis superiores, que yo también miro por mi estimación, y que cuando me he venido, estoy seguro de que no hago falta. Diego dot, un oficial siempre hace falta a sus soldados. El rey le tiene allí para que los instruya, los protege y les dé ejemplo de subordinación, de valor, de virtud. Carlos dot, bien está, pero yo he dicho los motivos. Diego dot, todos estos motivos no valen nada, porque le dio la gana de ver el Shio. Lo que sucedió de usted no es volcada arco días, sino sabe que es hombre de juicio, y que cumple con sus obligations. Eso es lo que quiere. Pero, alza la voz, y se pasa inquieto, yo tomar mis medidas para que estas locuras no se repitan otra vez. Lo que usted ha de hacer ahora es marcharse inmediatamente. Carlos dot, señor, si. Diego dot, no hay remedio. Y ha de ser al instant. Usted no ha de dormir aquí. Calamoca dot, es que los caballos no están ahora para correr, ni pueden moverse. Diego dot, pues con ellos, a Calamoca, y con las maletas al mesón de afuera. Usted, a Don Carlos, no ha de dormir aquí. Vamos, a Calamoca, tu, buena paisa, manit. Abajo con todo. Pagar el gasto que se haya hecho, sacar los caballos, y marchar. Ayudale tu. A Simon, que dinero tienes hi.
Simon. Tendra unas cuatro o seis onzas. Sacada un bolsalo algunas monedas, yse las a don Diego. Diego. Daimlas aca. Vamos, q haces. A calamoca, no he dico q hardasa al instant. Volando. Y2, a Simon, ve con el, a udale, y no termia parts de ali hasta qse hianido. Los dos credos entran en el cuarto de Don Carlos. Escena 12. Don Diego, Don Carlos. Diego. To mustard. Leather el dinero. Con eso hay bastante para el camino. Vamos, cuando yo lo dispongo así, bnse lo que me hago, no conoces que estado por tu bien, y que ha sido un desatino el que acabas de hacer. Y no hay que afligirse por eso, ni crees que es falta de cariño. Yo sabes lo que te he querido siempre, y en abrando tu según corresponde, sea tu amigo como lo he sido hasta aquí. D. Carlos. Yo lo sé. D. Diego. Pues bien, ahora abdis lo que te mando. D. Carlos. Lo he sin falta. Diego. Al mesón de afuera. A los dos credos, que salen con los trastos del cuarto de Don Carlos y van por la puerta del foro. Ali pudes dormir, mientras los caballos comen y descansan. Y no me vuelvas aquí por ningún pretexto ni entras en la ciudad, cuidado. Y eso de las 3 o las 4 marcha. Mira que he de saber a la hora que sales. Lo entiendes. D. Carlos. Sí, señor. D. Diego. Mira, que lo has de hacer. D. Carlos. Sí, señor, lo que usted manda. D. Diego. Muy bien. Adiós. Te lo perdono. Vet con Dios. Y yo saber también cuando ligas a Zaragoza, no te parezca que estoy ignorante de lo que hiciste la vez pasada. D. Carlos. Pues que hizo. D. Diego. Si te digo que lo sé, y que te lo perdono, que más quieres. No es tiempo ahora de tratar de eso. Vet. D. Carlos. Quid con Dios. Has que es Eva, yvuelve. D. Diego. Sin besar la mano a sucio, a. D. Carlos. No me atreví. Besar la mano a Don Diego, y abrazón. D. Diego. Y dame un abrazo, por si no numbers volvemos a ver. D. Carlos. Que dice usted? No lo permitirá Dios. D. Diego. Quien sabe, hijo mío. ¿Tienes algunas dudas? ¿Te falta algo? D. Carlos. No, señor, ahora no. D. Diego. Mucho es, porque tú siempre tiras por largo. Como cuentas con la bolsa del chio. Pues bien,
yo escribe el señor asna para que te decían doblones de orden mia. Y mira como lo gastas, juegas. De Carlos. No, señor, en mi vida. De Diego. Cuidado con eso. Conc. Buen viaje. Y no te calors, jornadas regulares y nada más, vas contento. De Carlos. No, señor. Porque usted me quiere mucho, me llena de beneficios, y yo le pago mal. De Diego. No es habillado lo pasado. Adiós. De Carlos. Queda usted enojado conmigo. De Diego. No, no por cierto. Me disgust bastante, pero ya se acabó. No me des que sentir. Poniendo ambas manos sobre los hombros. Portas como hombre de bien. De Carlos. No lo dudasted. De Diego. Como oficial de honor. De Carlos. Así lo pronto. De Diego. Adiós, Carlos. Abrazandos. De Carlos, apart, alas por la porta del foro, y la dejo, y la pierdo para siempre. Escena 13. Don Diego. De Diego. De Maja du BNSE ha compuesto. Luego lo sabra, enhorabuena. Pero no es lo mismo escribírselo, que. Después de hecho, no importa nada, pero siempre aquel respeto al chio. Como una malva es. Si enjugar las lágrimas, toma la luz, y se va a su cuarto. El teatro queda solo y oscuro por un breve espacio. Escena 14. Dona Francisca, Rita. Salen del cuarto de Dona Irene. Rita sacara una luz, y la pone encima de la mesa. Rita. Mucho silencio hay por aquí. De. Francisca. Se habrán recaído ya. Estarán rendidos. Rita. Precisamente. De. Francisca. Un camino tan largo. Rita. A lo que obliga el amor, señorita. De. Francisca. Si, bien puedes decirlo, amor. Y yo que no quisiera por él. Rita. Y dijiste, que no ha de ser este el último milagro. Cuando lleguemos a Madrid, entonces será ella. El pobre don Diego que chasco se va a llevar. Y por otra parte, ve usted que señor tan bueno, que cierto de lástima. De. Francisca. Pues en eso consiste. Si el fues un hombre despreciable, ni mi madre hubiera admitido su pretensión, ni yo tendría que disimular mi repugnancia. Pero ya es otro tiempo, Rita. Don Felix ha venido, y yo no temo a nadie. Estando mi fortuna en su mano, me considero la más dichosa de las mujeres. Rita. Ahora que me acuerdo. Pues poquito me lo encargo. Ya se ve,
si con estas amores tengo yo también la cabeza. Voy por él. Encaminándose el cuarto de dinner Irene. D. Francisca. Aq vas. Rita. El todo, que ya se me olvida sacar de ali. D. Francisca. Si, trill, no empezarás como anish. Ali cuando junto a la ventana. Yve con cuidado, no despiat mama. Rita. Si, Maya usted el estrepito de caballerías que anda por la abajo. Hasta que lleguemos a nuestra col del lobo, número 7, cuarto segundo, no hay que pensar en dormir. Es maldito portón, que requina que. D. Francisca. Te puedes levar la luz. Rita. No es menester, que ya sé donde está. Vas al cuarto de dinner Irene. Escena 15. Simon, sale por la puerta del foro, dinner Francisca. D. Francisca. Yo pense que estaban ustedes acostados. Simon. El amo yo abraheco esa diligencia, pero yo todavía no sé en donde detender el rancho. Y buen sueño que tengo. D. Francisca. Que gente nueva ha ligado ahora. Simon. Nadie. Son años que estaban ahí, y han ido. D. Francisca. Los herreros. Simon. No, señora. Un oficial un credo suyo, que pes que se van a Zaragoza. D. Francisca. Quiens dice usted que son. Simon. Un teniente coronel y su asistente. D. Francisca. Y estaban aquí. Simon. Si, señora, ahines cuarto. D. Francisca. No los he visto. Simon. Pes que ligaron esta tarde. A la cuenta habrán despachado ya la comisión que traen. Con que se han ido. Buenas noches, señorita. Vas al cuarto de Don Diego. Escena 16. Rita, Dona Francisca. D. Francisca. Dios mío de mi alma. ¿Qué es esto? No puedo sostener, desdichada. Siéntese en una sala inmediata a la mesa. Rita. Señorita, yo vengo muy tarde. Saca la jola del todo y la deja encima de la mesa, abre la puerta del cuarto de Don Carlos, yvuelve. D. Francisca. A. Que es cierto, tú lo sabes también. Rita. Disgusted, que todavía no creo lo que he visto. Aquí no hay nadie, ni maletas, ni ropa, ni. Pero como podía engañarme. Si yo misma los he visto sola. D. Francisca. Y eran ellos. Rita. Si, señora. Los dos. D. Francisca. Pero se han ido fuera de la ciudad. Rita. Si no los he perdido de vista hasta que salieron por Puerta de Matías.
como esta un pasoda aquí. D. Francisca. Ys el camino de Aragon. Rita. Isis. D. Francisca. Indigno, hombre indigno. Rita. Señorita. D. Francisca. Enq te ha ofendido esta infeliz. Rita. Yo estoy temblando toda. Pero si es incomprensible. Si no alcanzo a descubrir que motivos ha podido haber para esta novedad. D. Francisca. Pues no la quiz más que a mi vida, no me ha visto loca de amor. Rita. No es que desea al considerar una acción tan infame. D. Francisca. Que has de desea. Que no me ha querido nunca, ni es hombre de bien, y vino para esto. Para enganarme, para abandonarme si. Levantas, y Rita la sostiene. Rita. Pensar que su venida fu con otro designio no me parece natural. Celos, porque ha de tener celos. Y eso mismo deberá enamorar más. El no es cobarde, y no hay que decir que habrá tenido miedo de su competidor. D. Francisca. Te cansas en vano. Diqsun perfido, diqsun monstruo de crueldad, y todo lo has dicho. Rita. Vamos de aquí, que puede venir alguien, y. D. Francisca. Si, vámonos. Vamos a la ra. En Q situation medida. Pero VESQ malvado. Rita. Si, señora, yo lo conozco. D. Francisca. Q bien supo finger, y con quien. Conmigo, pues yo mir sisa enganada tan elevosamente. Mir show mi carino est galardon, dias de mi vida. Quil es mi delito, quil es. Rita cogla luz, y van entrambas el cuarto de Dona Francisca. Acto 3. Escena primera. Don Diego, Simon. Teatro oscuro. Sobre la mesa habrá un candelero con vela apagada, y la jola del todo. Simon duerme tendido en el banco. Sale Don Diego de su cuarto acabándose de poner la bata. Diego. Aquí, a lo menos, ya que no duerme no me derretía. Vaya. Si alcobar como ella no es como ronca est. Guardemos el sueño hasta que venga el día, que ya poco puede tarda. Simon despierta, y el oye Don Diego se incorpora, y se levanta, que es eso. Mira no te caigas, hombre. Simon. Que estabar usted hi, señor. Diego. Si, aquí me he salido, porque allí no se puede parar. Simon. Pues yo, a dias gracias, aunque la cama es algo dura, he dormido como un emperador. Diego. Mala comparación. Diq has dormido como un pobre hombre, que no tiene ni dinero, ni ambition, ni pesadumbres,
ni remordimientos. Simon. En efecto, disusted bien, yq horas era ya. D. Diego. Poco ha q sono el reloj de San Justo, y si no conti mal, dio lastas. Simon. O. Pues nuestros caballeros irán por ese camino adelante echando chispas. D. Diego. Si, ya es regular q hayan salido. Me lo prometió, y espero q lo hará. Simon. Pero si usted viera q apesadumbre la dig. Q triste. D. Diego. Ha sido preciso. Simon. Yo lo conozco. D. Diego. No vesq venida tan intempestiva. Simon. Es verdad. Sin permiso de usted, sin avisal, sin haber un motivo urgent. Vamos, hizo muy mal. BNQ por otra parte el tiene prendas suficientes para que se le perdone esta ligereza. Digo. Me parece que el castigo no pasará adelante, D. Diego. No, Q. No, señor. Una cosa es que la haya hecho volver. Ya en que circunstancias numbers cogia. Te aseguro que cuando se fumi cuando ansia en el corazón. Suenan a lo lejos tus palmadas, y poco después se oye que puntian un instrumento, que ha sonado. Simon. No se. Gente que pasa por la call. Serán labradores. D. Diego. Cala. Simon. Via, musica tenemos, según pes. D. Diego. Si, como lo hagan bien. Simon. Y quien será element infeliz que se viene puntir a estas horas en es collagen tan puerco. Aposta que son amores con la moza de la posada, que pes un pico. D. Diego. Pudsa. Simon. Ya empiezan, oigamos. Tocan una sonata desde adentro. Pues dígole usted que toca muy lindamente el pícaro del barberillo. D. Diego. No, no hay barbero que sepa hacer eso, por muy bien que afit. Simon. Quiere usted que numbers asememos un poco, Ava. D. Diego. No, dijalos, par bregent. Quien sabe la importancia que daran ellos a la tal música. No gusto yo de incomodar a nadie. Sale de su cuarto de Francisca, y rita con ella. Las dos se encaminan a la ventana. Don Diego y Simon se retiran a un lado, y observan. Simon. Señor, a. Presto, aquí a un ladito. D. Diego. Q quieres. Simon. Q han abierto la porta de esa alcoba, y hule foldas Q trasciende. D. Diego. Si. Retiramentos. Escena 2. Dona Francisca, Rita, Don Diego, Simon. Rita. Con tiento, señorita.
D. Francisca. Siguiendo la ped no voy bien. Violvan probar el instrumento. Rita. Si, señora. Pero violvan tocar. Silencio. D. Francisca. No te muevas. Dija. Sepamos primero si es el. Rita. Pews no hardeso. Lasna no pude mentir. D. Francisca. Cala. Repiten desde adentro la sonata anterior. Si, ls, Dios mío. Esa case Rita a la ventana, abra la vidriera y las palmadas. Cisa la musica. V. Respond. Albricias, corazon. Ls. Simon. Ha oído usted. D. Diego. Si. Simon. Q. Quiere decir esto. D. Diego. Cala. D. Francisca. Se asoma a la ventana. Rita se queda detrás de ella. Los puntos suspensivos indican las interrupciones más o menos largas que deben hacerse. Yo soy. Y había de pensar viendo lo que usted acababa de hacer, que fuga es esta. Rita, apartándose de la ventana, yvuelve después, amiga, por Dios, ten cuidado, y si oyes algún rumor, al instante avisame, para siempre. Triste de mí. Bien esta, Tyler usted. Pero yo no acabo de entender, Don Felix. Nunca la he visto a usted tan tímido. Tiran desde adentro una carta que cae por la ventana al teatro. Dona Francisca has ademán de buscarla, y no Holanda la vuelve a asomarse. No, no la he cogido, pero aquí está sin duda, y no he de saber yo hasta que llegue el día los motivos que tienen usted para dejarme muriendo. Si, yo quiero saberlo de su boca de usted. Su paquetada usted se lo manda. Y como le parece usted que estará el mío. No me cabe en el peco, diga usted. Simon se adelanta un poco, tropeza en la jola y la deja caer. Rita. Señorita, vamos de aquí. Presto, que agent. D. Francisca. Infeliz de mí. Guiam. Rita. Vamos. Al retirarse tropeza Rita con Simon. Las dos se van apresuradamente el cuarto de Dona Francisca, a. D. Francisca. Muerta voy. Escena 3. Don Diego, Simon. Don Diego. Que grito fuis. Simon. Una de las fantasmas, que al retirarse tropezó conmigo. D. Diego. Acércate a esa ventana, y mira si holas en el suelo un papel, buenos estamos. Simon, tentando por el suelo cerca de la ventana. No encuentro nada, señor. D. Diego. Busca el bien, que por hi harda esta. Simon. Le tiraron desde la col.
D Diego. Psi. Quement est. Y des y size anos, y creda en convento. Acabo yato de mi illusion. Simon. Acquiescer. Hola la carta, ysc la the a Don Diego. D Diego. Vetabajo, encian de unal use. En la capillariza o en la coquina. Por ahi habra algun farol. Yvuelve con ella al instant. Vas Simon por la porta del foro. Escena 4. Don Diego. D Diego. Quien debo culpa. Apoyándose en el respaldo de una cela, es ella la delincuente, o su madre, o sus tías, o yo, sobre quien harda caia esta cólera, que por más que lo procuro, no la se reprimia, la naturaleza la hizo tan amable a mis ojos, que esperanzas tan halaganas concebí. Q felicidades me prometía, celos, yo, en Q edad tengo celos. Vergüenza es. Pero esta inquietud que yo siento, esta indignación, estos deseos de venganza de que provienen. Como he de llamarlos. Otra vez pes Q. Advertido que suena ruido en la porta del cuarto de Dona Francisca, se retira a un extremo del teatro. Psi. Escena v Rita, Don Diego, Simon. Rita. Ya se han ido. Rita observa, escucha, asomos después a la ventana. Y busca la carta por el suelo, valgame Dios. El papel estera muy bien escrito, pero el señor Don Felix es un grandísimo picarón, pobrecita de mi alma. Ese mujer sin remedio. Nada, ni peros sin por la col, ojalá no los hubiéramos conocido. Y este maldito papel. Pues buena la hiciéramos si no persis, que dirá. Mentiras, y todo mentira. Simon. Ya tenemos luz. Sale con luz. Rita se sorprendí. Rita. Perdida soy. D Diego. Acercándose. Rita. Pues tú aquí. Rita. Sí, señor, porque. D Diego. Que buscas a estas horas. Rita. Buscaba. Yo la dia a usted. Porque oímos un ruido tan grande. Simon. Sí, a. Rita. Cierto. Un ruido y, me usted, alza la jola que está en el suelo, era la jola del todo. Pues la jola era, no tiene duda, valgate Dios. Si se habrá muerto. No, vivo está, vaya. Algún gato habrá sido. Preciso. Simon. Sí, algún gato. Rita. Pobre Y que asustadillo se conoce que está todavía. Simon. Y con mucha razón, no te pes, si la hubiera pillado el gato. Rita. Si la hubiera comido.
Kilgala Jola de un clavo q habra en la ped. Simon. Y sin pebre, ni plumas huberdijado. D. Diego. Tremesal use. Rita. Dijusted, encenderemos esta, enciende la vela q esta sobre la mesa, q yolo q no se ha dormido. D. Diego. Widen aparcatagium. Rita. Si, señor. Simon. Pues mucho sq con el ruido del tordo. D. Diego. Vamos. Don Diego se entra en su cuarto. Simon va con el levandos una de las luces. Escena 6. Dona Francisca, Rita. D. Francisca. Ha perdido el papel. Rita. No, señora. D. Francisca. Y estaban aquí los dos cuando tú solist. Rita. Yo no lo sé. Lo cierto es que el credo saco una luz, y me halí de repente, como por máquina, enter el y sumo, sin poder escapar, ni saber que disculparles. Rita cog la luz, y vuelva busca carta cerca de ventana. D. Francisca. Ellos eran sin duda. Aquí estarían cuando yo hablo desde la ventana, y es papel. Rita. Yo no lo encuentro, señorita. D. Francisca. La tendrán ellos, no te canses. Si es lo único que faltaba a mi disdica. No la busques. Ellos la tienen. Rita. A lo menos por aquí. D. Francisca. Yo estoy loca. Sientes. Rita. Sin habas explicado este hombre, ni de ser siquiera. D. Francisca. Cuando iba a hacerlo me avisaste, y fu preciso retirarnos. Pero sabes tú con que temor me habló, que agitación mostraba. Me dijo que en aquella carta vería yo los motivos justos que la precisaban a volvés, que la había escrito para dejársela a persona fiel que la pusiera en mis manos, suponiendo que el verme sería imposible. Te do enganos, Rita. De un hombre aleve que prometió lo que no pensaba cumplir. Vino, hello un competidor, y diría, pues yo para que he de molesta a nadie, ni hacer a defensa de una mujer, hay tantas mujeres. Cásenla. Yo nada pierdo. Primero es mi tranquilidad que la vida de estar infeliz, Dios mío, perdón de haber querido tanto. Rita. Señorita. Mirando hacia el cuarto de Don Diego, que pes que salen ya. D. Francisca. No importa, dijam. Rita. Pero si Don Diego la vea usted de esa manera. D. Francisca. Si te du ese ha pedido ya, que pudutama, y piensas tú que tengo alientos para levantarme. Que vengan, nada importa. Escena 7. Don Diego, Simon,
Dona Francisca, Rita. Simon. Voy entrado, no es menester más. D. Diego. Myra, y has que salen inmediatamente al moro, mientras tú vas a la. Si han salido, vulves, montes a caballo, y en una buena carrera cudes, los alcanzas, las dos aquí, a. Concvet, no se pierda tiempo. Después de hablar los dos, inmediatos a la puerta del cuarto de Don Diego, se va Simon por la del foro. Simon. Voy a la. D. Diego. Mucho se madruga, de no parqueta. D. Francisca. Si, señor. D. Diego. Harlama du Yodana Irene. D. Francisca. No, señor. Major SQ via sala, por si ha despetado y quiere vestir. Rita se va al cuarto de Dona Irene. Escena 8. Don Diego, Dona Francisca. D. Diego. Usted no habrá dormido bien esta noche. D. Francisca. No, señor. Y usted. D. Diego. Tampoco. D. Francisca. Ha hecho de majadu cala. D. Diego. Está usted desazoada. D. Francisca. Alguna cosa. D. Diego. Que siente usted? Sientes junto a Dona Francisca. D. Francisca. No es nada. Hace un poco de. Nada, no tengo nada. D. Diego. Algo será, porque la veo a usted muy abatida, la rosa, inquieta, que tiene usted, parqueta. No sabe usted que la quiero tanto. D. Francisca. Si, señor. D. Diego. Pues porque no has usted más confianza de mí. Piensa usted que no tendré yo mucho gusto en hala occasions de complacerla. D. Francisca. Yo lo sé. D. Diego. Pues como, sabiendo que tiene usted un amigo, no desahoga con el su corazón. D. Francisca. Porque eso mismo me obliga a cala. D. Diego. Eso quiere decir que tal vez soy yo la causa de su pesadumbre de usted. D. Francisca. No, señor, usted en nada me ha ofendido. No está usted de quien yo me debo cuidar. D. Diego. Pues de quien, hija mia. Venga usted a ca. Esa case más. Hablamos siquiera una vez sin rodeos ni disimulación. Dígame usted, no es cierto que usted mira con algo de repugnancia este casamiento que se la propone. Cuentova que si la dicen a usted entera libertad para la elección, no se casaría conmigo. D. Francisca. Ni con otro. D. Diego. Será posible que usted no conozca otro más amable que yo, que la quiera bien, y que la corresponda como usted merece. D. Francisca. No, señor, no, señor. D. Diego.
Milo usted bn. D. Francisca. No la digo a usted q no. D. Diego. Y he decrea, por dica, q conserve usted tal inclination el retiro en qse ha credo, q prefer la austeridad del convento a una vida más. D. Francisca. Tampoco, no, señor. Nunca he pensado así. D. Diego. No tengo empeño de saber más. Pero de todo lo que acabo de hoy resulta una gravísima contradicción. Usted no es hijo la inclinada al estado religioso, según parece. Usted me asegura que no tiene cuya ninguna de mí, que está persuadida de lo mucho que la estimo, que no piensa casarse con otro, ni debo rislar que nadie me dispute su mano. Pues que lento es. De donde nace esa tristeza profunda, que en tan poco tiempo ha alterado su semblante de usted, en términos que apenas la reconozco. Son estas las señales de querer exclusivamente a mí, de casarse gustosa conmigo dentro de pocos días. Se anuncian así la alegría y el amor. Vas iluminando lentamente el teatro, suponiéndose que viene la luz del día. D. Francisca. Y que motivos la he dado a usted para tales desconfianzas. D. Diego. Pues que. Si yo prescindo de estas consideraciones, si apresuro las diligencias de nuestra unión, si su madre de usted sigue aprobándola, y liga el caso de D. Francisca. Lo que mi madre me manda, y me casaría con usted. D. Diego. Y después, parcata. D. Francisca. Después, y mientras me dura la vida sea mucha de bien. D. Diego. Eso no lo puedo yo dudar. Pero si usted me considera como el que ha de ser hasta la muerte su compañero y su amigo, dígame usted, estos títulos no me dan algún deco para merecer de usted mea confianza. No he de lograr que usted me diga la causa de su dolor. Y no para satisfacer una impertinente curiosidad, sino para emplearme todo en su consuelo, en mejorar su suerte, en hacerla dichosa, si mi conato y mis diligencias pudiesen tanto. D. Francisca. Dicas para mí. Ya se acabaron. D. Diego. Por Q. D. Francisca. Nunca dia por Q. D. Diego. Pero Q obstinado, Q imprudent silencio. Cuando usted mismo debe presumir que no estoy ignorante de lo que hay. D. Francisca. Si usted lo ignora, señor Don Diego, por Dios no finja que lo sabe, y si en efecto lo sabe usted, no me lo pregunte. D. Diego. Bien está. Una vez que no hay nada que decir, que esa aflicción y esas lágrimas son voluntarias, hoy llegaremos a Madrid, y dentro de 8 días será usted mi mujer. D. Francisca. Y de gusto a mi madre. D. Diego.
y vivere usted infelis. D. Francisca. Yolo se. D. Diego. He aquí los frutos de la educación. Esto es lo que se llama criar bien a una niña, enseñarla a que desmienta y oculta las pasiones más inocentes con una perfida disimulación. Las juzgan honestas luego que las ven instruidas en el art de calar y mentir. Se obstinan en que el temperamento, la edad ni el genio no han de tener influencia alguna en sus inclinaciones, o en que su voluntad ha de torcerse el capricho de quien las gobierna. Todo se las permite, menos la sinceridad. Con tal que no digan lo que sienten, con tal que finjan aborrecer lo que más desean, con tal que se presten a pronunciar, cuando se lo mandan, un si perjuro, sacrilegio, origen de tantos escándalos, ya están bien creídas, y se llama excelente educación la que inspira en ellas el temor, la astucia y el silencio de un esclavo. D. Francisca. Es verdad. Todo eso es cierto. Eso exigen de nosotros, eso aprendimos en la escuela que se numbers de. Pero el motivo de mi aflicción es mucho más grande. D. Diego. Si quel fuor, hija mia, es menester que usted se anime. Si la vea usted su madre de esa manera, que ha de decir. Maya usted que yo pes que se ha levantado. D. Francisca. Dios mío. D. Diego. Si, parcata, confían mucho que usted vuelva un poco sobre si. No abandonas tanto. Confianza en Dios. Vemos, que no siempre nuestras desgracias son tan grandes como la imaginación las pinta, mira usted que desorden est. Que agitación. Que lágrimas. Vaya, me da usted palabra de presentarse así, con cierta serenidad y a. D. Francisca. Y usted, señor. Bien sabe usted el genio de mi madre. Si usted no me defiende, a quien he devolver los ojos. Quien tendrá compasión de esta desdichada. D. Diego. Su buen amigo de usted. Yo, como es posible que yo la abandones, criatura. En la situación dolorosa en que la vio. Ascenderla de las manos. D. Francisca. De veras. D. Diego. Mal conoce usted mi corazón. D. Francisca. Bien la conozco. Quiero arrodillas, don Diego se lo estaba, y ambos se levantan. D. Diego. Que has usted, Nina? D. Francisca. Yo no sé, que poco mires toda esa bondad una mujer tan ingrata para con usted. No, ingrata no, infeliz, que infeliz soy, señor don Diego. D. Diego. Yo bien sé que usted agrades como pude el amor que la tengo. Lo demás todo ha sido, que sé yo.
Una equivocation mia, why no otra cosa. Pero usted, innocent, usted no ha tenido la culpa. D. Francisca. Vamos, no bien usted. D. Diego. Ahora no, parcata. Dentro de un rato y por Allah. D. Francisca. Via usted presto. Encaminándose al cuarto de doña Irene, vuelveyse despide de don Diego besando las manos. D. Diego. Si, presto ia. Escena 9. Simon, don Diego. Simon. Ahí señor. D. Diego. Q. dices. Simon. Cuando yo salía de la puerta, los 6 a lo lejos, que iban ya de camino. Empecé a voces y asesinas con el pañuelo, se detuvieron, y apenas le dije al señorito lo que usted mandaba, volvió las rendas, y está abajo. Le encargo que no subirá hasta que le avisario, por si acaso había gente aquí, y usted no quería que le viesen. D. Diego. Y que dijo cuando le diste el recado. Simon. Ni una sola palabra. Muy bien. Yo digo, ni una sola palabra. A mí me ha dado compasión el velocitan. D. Diego. No me empieces ya a interceder por él. Simon. Yo, señor. D. Diego. Si, que no te entiendo yo, compasión. Sun pícaro. Simon. Como yo no sé lo que ha hecho. D. Diego. Sun bribón, que me ha de quitar la vida. Yo te he dicho que no quiero intercesores. Simon. Bien está, señor. Vas por la puerta del foro. Don Diego se sienta, manifestando inquietud y enojo. D. Diego. Dile que suba. Escena ex Don Carlos, Don Diego. D. Diego. Venga usted a señorito, venga usted, en donde has estado desde que no nos vemos. D. Carlos. En el mesón de afuera. D. Diego. Y no has salido de allí en toda la noche, D. Carlos. Si, señor, enter en la ciudad y. D. Diego. Aq. Sientes usted. D. Carlos. Tenía precisión de hablar con un sujeto. Sientes. D. Diego. Precision. D. Carlos. Si, señor. Le debo muchas atenciones, y no era posible volverme Zaragoza sin este primero con él. D. Diego. Ya. En habiendo tantas obligaciones de por medio. Pero venir a las de la mañana, me parece mucho desacuerdo, porque no le escribiste un papel. Mira, aquí he de tener. Con este papel que le hubieras enviado en mayor ocasión, no había necesidad de hacer trasnochar, ni molestar a nadie. Dando el papel que tiraron a la ventana.
Don Carlos Lugo Q la Ricanos, se la vuelvey se levanta en ademanda us. D. Carlos. Pu si tadulo se busted, para Q mi lama. Por Q no me permite seguir mi camino, se evitaria una contestación de la cual ni usted ni yo quedaremos contentos. D. Diego. Quiere saber sucio de usted lo que hay en esto, quiere que usted se lo diga. D. Carlos. Para que saber más. D. Diego. Porque yo lo quiero, lo mando. Oiga. D. Carlos. Bien esta. D. Diego. Sin hi. Cintas Don Carlos, en donde has conocido a esta nina, que amor es este. Que circunstancias han ocurrido, que obligations hay entre los dos. Donde, cuando la viste. D. Carlos. Volviendo me Zaragoza el año pasado, le guardé la jura sin ánimo de detenerme, pero el intendente, en que casa de campo numbers apiamos, se empeñó en que había de cuidarme alita do aquel día, por su cumpleaños de su parienta, prometiéndome que el siguiente me dejaría proseguir mi viaje. Entre las gentes convidadas halía una parcata, a quien la señora había sacado aquel día del convento para que se esparciese un poco. Yo no sé que six en ella, que excitó en mi una inquietud, un deseo constante, irresistible, de mirarla, de oírla, de hallarme su lado, de hablar con ella, de hacerme agradable a sus ojos. El intendente dijo entre otras cosas, burlándose, que yo era muy enamorado, le ocurrió finger que me llamaba Don Félix de Toledo. Yo sostuve esta ficción, porque desde luego concebí la idea de permanecer algún tiempo en aquella ciudad, evitando que ligase noticia de usted. Observe que de una parcata me trato con un agrado particular, cuando por la noche numbers separamos, yo cuidando de vanidad de esperanzas, viendo preferido a todos los concurrentes de aquel día, que fueron muchos. En fin. Pero no quisiera ofender a usted refiriéndole. D. Diego. Prosigue. D. Carlos. Sup que era hija de una señora de Madrid, viuda y pobre, pero de gente muy honrada. Fue necesario fiar de mi amigo los proyectos de amor que me obligaban a cuidarme en su compañía, él, sin aplaudirlos ni desaprobarlos, jaló disculpas las más ingeniosas para que ninguno de su familia extrañara mi detención. Como su casa de campo está inmediata a la ciudad, fácilmente iba y venía de noche. Logra que de una parcatales algunas cartas más, con las pocas respuestas que de ella tuve, acabo de precipitarme en una pasión que mientras viva me hará infeliz. D. Diego. Vaya. Vamos, sigue adelante. D. Carlos. Mi asistente, que, como usted sabe, es hombre de travesura, conoce el mundo, con mil artificios que a cada paso le ocurrían,
facilito los muchos estabos que el principio halabamos. Las navidades palmadas, a las quils respondían con otras desde una ventanilla que daba al corral de las monjas. Hablamos todas las noches, muy adishera, con el recato y las precauciones que ya se dejan entender. Siempre fue para el don Félix de Toledo, oficial de un regimiento, estimado de mis jefes y hombre de honor. Nunca la dije más, ni la hablé de mis esperanzas, ni la di a entender que casándose conmigo podría aspirar a mayor fortuna, porque ni me convenía nombrarle usted, ni quis exponerla a que las miras de interés, y no el amor, la inclinación a favorsome. De cada vez la halí más fina, más hermosa, más digna de ser adorada. Cerca de 3 meses me detuve, pero al fin era necesario separarnos, y una noche funesta me despedí, la dicha rendida a un desmayo mortal, y me fue ciego de amor donde mi obligación me llamaba. Sus cartas consolaron por algún tiempo mi ausencia triste, y en una que recibí pocos días ha, me dijo como su madre trataba de casarla, que primero pediría la vida que di a su mano a otro que a mí, me acordaba mis juramentos, me exhortaba a cumplirlos. Monta a caballo, corrí precipitado al camino, la gagua de la guerra, no la encontré, vine aquí. Lo demás bien lo sé usted, no hay para que decírselo. De Diego. Y que proyectos eran los tuyos en esta venida. De Carlos. Consolala. Jurala de nuevo un eterno amor, pasa a Madrid, vele usted, echarme sus pies, referral todo lo ocurrido, y pedirle, no requisitos, ni herencias, ni protecciones, ni, eso no. Solo su consentimiento y su bendición para verificar en las tan suspirado. En que ella y yo fundamos toda nuestra felicidad. De Diego. Pues ya ves, Carlos, que es tiempo de pensar muy de otra manera. De Carlos. Sí, señor. De Diego. Si tú la quieres, yo la quiero también. Su madre y toda su familia aplauden este casamiento. Ella, y son las que fueron las promesas que te hizo, ella misma, no ha media hora, me ha dicho que está pronta a abdicar a su madre y dar la mano a CQ. De Carlos. Pero no el corazón. Levantas. De Diego. Que dices? De Carlos. No, eso no. Seria ofenderla. Usted celebrará sus bodas cuando guste, ella se portará siempre como conviene a su honestidad y a su virtud, pero yo he sido el primero. El único objeto de su cariño, lo soy y lo sea. Usted se llamará su marido, pero si alguna o muchas veces la sorprendí, y vi sus ojos hermosos inundados en lágrimas, por mí las viet. No la pregunta usted jamás el motivo de sus melancolías. Yo sé la causa.
Los suspiros, quen vano procurare reprimia, seren finzas dirigidas a un amigo ausent. D. Diego. Q. temeridad es esta. Se levanta con mucho enojo, encaminándose hacia Don Carlos, el cual se iba retirando. D. Carlos. Ya se lo dije usted. Era imposible que yo hablase una palabra sin ofender. Pero acabemos esta odiosa conversación. Viva usted feliz, y no me aborrezca, que yo en nada la recuerdo disgusta. La prueba mea que yo puedo dar de mi obediencia y mi respeto, es la de salida aquí inmediatamente. Pero no se me niegue lo menos el consuelo de saber que usted me perdona. D. Diego. Con en efecto te vas. D. Carlos. Al instant, señor. Y esta ausencia será bien larga. D. Diego. Por Q. D. Carlos. Porque no me conviene verla en mi vida. Si las voces que corren de una próxima guerra se llegarán a verificar, entonces. D. Diego. ¿Qué quieres decir? Haciendo de un brazo a Don Carlos, la has venir más adelante. D. Carlos. Nada. Que apetezco la guerra, porque soy soldado. D. Diego. Carlos, que horror, y tienes corazón para decírmelo. D. Carlos. Alguien bien. Mirando con inquietud hacia el cuarto de Doña Irene, se desprendí Don Diego, y has a demandarse por la del furor. Don Diego va detrás de él y quiere impedírselo. Tal vez será ella. Quid usted con Dios? D. Diego. ¿A dónde vas? No, señor, no has de ir. D. Carlos. Es preciso. Yo no he de verla. Una sola mirada nuestra pudiera causarle a usted inquietudes crueles. D. Diego. Ya he dicho que no ha de ser. Entra en ese cuarto. D. Carlos. Pero si. D. Diego. Has lo que te mando. Entres Don Carlos en el cuarto de Don Diego. Escena 11. Doña Irene, Don Diego. D. Irene. Conc, Señor Don Diego, es ya la de vámonos. Buenos días. Apaga la luz que está sobre la mesa, reza usted. D. Diego. Pasándose con inquietud. Si. Para rezar estoy ahora. D. Irene. Si usted quiere, ya pueden ir disponiendo el chocolate, y que avisen el meral para que enganchen luego que. Pero que tiene usted, señor, hay alguna novedad. D. Diego. Si. No deja de haber novedades. D. Irene. Pues Q. Dígalo usted, por Dios, vaya. No sabe usted lo asustada que estoy. Cualquiera cosa, así, repentina, me remueve todo y me. Desde el último mal parto que tuve. Quid tan sumamente delicada de los nervios.
Viva yo para diez y nueve años, si no son 20, pero desde entonces, yo digo, cualquiera friola mi trastorna. Ni los banos, ni caldos de quilbra, ni la conserva de tamarindos, nada me ha servido, de manera que de Diego. Vamos, ahora no hablamos de malos patos ni de conservas. Hay otra cosa más importante de que tratar, que hacen esas muchachas. Irene. Están recogiendo la ropa y haciendo el cofre, para que todo esté la vila, y no haya detención. Diego. Muy bien. Sientes usted. Y no hay que asustas ni alborotas, siéntense los dos, por nada de lo que yo diga, y cuenta, no numbers abandon el juicio cuando más lo necesitamos. Su hija de usted está enamorada. Irene. Pues no lo he dicho yo 1000 veces. Sí, señor, que lo está, y basta bar que yo lo digas para que. Diego. Este vicio maldito de interrumper a cada paso. Dig mustard habla. Irene. Bien, vamos, habla usted. Diego. Está enamorada, pero no está enamorada de mí. Irene. Que dice usted? Diego. Lo que usted oye. Irene. Pero quien le ha contado a usted esos disparates. Diego. Nadie. Yo lo sé. Yo lo he visto, nadie me lo ha contado, y cuando ese lo digo a usted, bien seguro estoy de que es verdad. Vaya, que lento es. Irene, Leandro. Pobre de mí. Diego. A que viene eso. Irene. Porque me ven sola y sin medios, y porque soy una pobre viuda, pes que todos me desprecian y se conjuran contra mí. Diego. Señora Dona Irene. Irene. Al cabo de mis años y de mis époques, verme tratada de esta manera, como un estropado. Como una puerca sanicienta, vamos al decir, quien lo creara de usted, valgame Dios, si vivieran mistes defuntos. Con el último defunto que me viviera, que tenía un genio como una serpiente. Diego. Maya usted, señora. Que me acaba yo la paciencia. Irene. Que lo mismo era replicar que ponía heco una furia del infierno, y un día del corpus, yo no sé por que friolara, harto de mojicones a un comisario ordenado. Y si no hubiera sido por dos padres del Carmen, que se pusieron de por medio, la estrella contra un poste en los portales de Santa Cruz. Diego. Pero es posible que no haya atender usted a lo que voy a decirle. Irene. No, señor. Que bien lo sé, que no tengo pelo de tonta, no, señor. Usted yo no quiere la nina,
y busca pretextos para zafar de la obligación en esta, hija de mi alma y de mi corazón. Diego. Señora Dina Irene, higam usted el gusto de oim, de no replicam, de no decir despropósitos, y luego que usted sepa lo que hay, lo, y llama, y grite, y diga cuanto quiera. Pero entre tanto no me apure usted el sufrimiento, por amor de Dios. D.Irene. Diga usted lo que le de la gana. Diego. Que no volvamos otra vez a la ruaya. D.Irene. No, señor, yo no lo haré. Enjugandos las lágrimas con un pañuelo. Diego. Pues hacia cosa de un ano, poco más o menos, que de una paquetada en otro amante. Ese han hablado muchas veces, ese han escrito, ese han prometido amor, fidelidad, constancia. Y por último, existe en ambos una pasión tan fina, que las dificultades y la ausencia, lejos de disminuirla, han contribuido eficazmente a hacerla. En este supuesto. D.Irene. Pero no conoce usted, señor, que todo es un chisme, inventado por alguna mala lengua que no nombres quiere bien. Diego. Volvemos otra vez a lo mismo. No, señora, no es chisme. Repito de nuevo que lo es. D.Irene. Que ha de saber usted, señor, ni que trasataya ni so de verdad. Con la hija de mis entrañas encerrada en un convento, ayanando los 7 reviernes, acompañada de aquellas santas religiosas. Ella, que no sabe lo que es mundo, que no ha salido todavía del cascarón, como quien dice. Bns conoce que no sabe usted el genio que tiene circuncisión. Pues bonita es ella para haber disimulado a su sobrina el menedislis. Diego. Aquí no se trata de ningún desliz, señora Dina Irene, se trata de una inclinación honesta, de la cual hasta ahora no habíamos tenido antecedente alguno. Su hija de usted es una niña muy honrada, y no es capaz de deslizes. Lo que digo es que la madre circuncisión, y la soledad, y la candelaria, y todas las modas, y usted, y yo el primero, nos hemos equivocado solemnemente. La muchacha se quiere casar con otro, y no conmigo. Hemos ligado tarde, usted ha contado muy de ligero con la voluntad de su hija. Vaya, para que es canzonos. Le ustedes papal, y verás si tengo razón. Saca el papal de Don Carlos y la de Dina Irene, sin leerlo, se levanta muy agitada, se saca a la puerta de su cuarto y llama. Levantas Don Diego, y procura en vano contenerla. D.Irene. Yo he de volverme loca, Francisquita, Virgen del Tremador, Rita. Francisca. Diego. Pero que es la malas. D.Irene. Sí, señor,
Q Kiro Q Venga, YQSED Sengan La Pabrisatada Quian Esustid. D Diego. Lo Echo to do a radar. Esto la sucede quian se fia de la prudencia de una mujer. Escena 12. Dona Francisca, Rita, Dona Irene, Don Diego. Rita. Senora. D. Francisca. Mi la marba ustid. D. Irene. Si, hija, si. Pork el Señor Don Diego numbers trata de un modo que yo no se pude aguantar. Q amores tienes, Nina. A quien has dado palabra de matrimonio. Q enredos son estos. Y2, picarona. Pues tú también lo has de saber. Por fuerza lo sabes, quien ha escrito este papel. Q dice. Presentando el papel abierto a Dona Francisca. Rita, aparte a Dona Francisca, su letra S. D. Francisca. Q maldad. Señor Don Diego, AC cumple usted su palabra. D. Diego. Bien sabe dias que no tengo la culpa. Venga usted aquí. Haciendo de una mano a Dona Francisca, la pone su lado. No hay que temer. Y usted, señora, escuche call. Why no me ponga en términos de hacer un desatino. Demustidis papel. Quitándola el papel de las manos a Dona Irene. Parcata, ya se cuidar usted de las tus palmadas de esta noche. D. Francisca. Mientras viva mi acorde. D. Diego. Pues este es el papel que tiraron a la ventana. No hay que asustas, yo lo he dicho. Li. Bien mío, si no consigo hablar con usted, lo posible para que le sus manos esta carta. Apenas me separe de usted. Encontra en la posada al que yo llamaba mi enemigo, y el vol no se como no espía de dolor. Me mando que saliera inmediatamente de la ciudad, y fu preciso obedecerlo. Yo me llamo Don Carlos, no Don Felix. Don Diego es mi tío. Viva usted dichosa. Y olvide para siempre su infeliz amigo. Carlos de Urbina. D. Irene. Con que hizo. D. Francisca. Triste de mí. D. Irene. Con que es verdad lo que decía el Señor, grandísima picarona. Te has de acordar de mí. Se encamina hacia Dona Francisca, muy colérica y en ademán de que a maltratarla. Rita y Don Diego procuran estabarlo. D. Francisca. Madra. Pardon. D. Irene. No, señor, que la he de matar. D. Diego. Que locura es esta? D. Irene. He de matarla. Escena 13. Don Carlos, Don Diego, Dona Irene, Dona Francisca, Rita. D. Carlos. Eso no. Sale Don Carlos del Cuarto precipitadamente. Coque de un brazo a Dona Francisca.
se la leva hacia el fondo del teatro, se pone delante de ella para defenderla. Dona Irene se asusta se retira. Delante de mí ne deja de ofenderla. D. Francisca. Carlos. D. Carlos, sacándose don Diego. Disimula usted mi atrevimiento. He visto que la insultaban, no me he sabido contener. D. Irene. Que es lo que me sucede, Dios mío, quien es usted, que actions son estas, que escándalo. D. Diego. Aquí no hay escándalos. Es esta quien su hija de usted está enamorada. Separarlos y matarlos, viene a lo mismo. Carlos. No importa. Abraza a tu mujer. Don Carlos va donde está Dona Francisca, se abrazan, y ambos se arrodillan a los pies de don Diego. D. Irene. Con su sobrino de usted. D. Diego. Sí, señora, mi sobrino, que con sus palmadas, y su música, y su papel me ha dado la noche más terrible que he tenido en mi vida. ¿Qué es esto, hijos míos? ¿Qué es esto? D. Francisca. Con usted numbers perdona y numbers has felices. D. Diego. Sí, prendas de mi alma. Sí. Los has levantar con expresiones de ternura. D. Irene. Y es posible que usted se determine hacer un sacrificio. D. Diego. Yo pude separarlos para siempre, y goza tranquilamente la posesión de esta niña amable, pero mi conciencia no lo sufre, Carlos, porque ta. Que dolorosa impresión me deja en el alma el esfuerzo que acabo de hacer. Porque, al fin, soy hombre miserable y débil. D. Carlos, besando las manos. Sin nuestro amor, sin nuestro agradecimiento pueden basta a consolar a usted en tanta pérdida. D. Irene. Con el bueno de don Carlos. Via Q. D. Diego. El y su hija de usted estaban locos de amor, mientras usted y las tías fundaban castillos en el aire, y milanaban la cabeza de ilusiones, que han desaparecido como un sueño. Esto resulta del abuso de la autoridad, de la represión que la juventud pades. Estas son las seguridades que dan los padres y los tutors, y esto lo que se debe en el sí de las niñas. Por una casualidad he sabido a tiempo el era en que estaba, de aquellos que lo saben todo. D. Irene. En fin, Dios los haga buenos, y que por muchos años se gozan. Venga usted a señor, venga usted, que quiero a Brasil. Abrazans don Carlos y Dona Irene, Dona Francisca se arrodilla y la besa la mano. Hija, Francisquita. Vaya. Buena elección has tenido. Cierto que es un mozo muy galán. Morenilo, pero tiene un rada ojos muy hechicero. Rita. Sí,
Digue slow usted, que no lo ha reparado la nina. Señorita, un millón de besos. Dona Francisca Guairita se besan, manifestando mucho contento. D. Francisca. Pero ves que alegría tan grande. Y tú, como me quieres tanto, siempre serás mi amiga. D. Diego. Parcata hermosa, abrazada Francisca, recibe los primeros abrazos de tu nuevo padre. No temo yo la soledad terrible que amenazaba a mi vejez. Vosotros, haciendo de las manos a Dona Francisca y a Don Carlos, seréis la delicia de mi corazón, y el primo fruto de vuestro amor, si, hijos, aquel, no hay remedio, aquel es para mí. Y cuando la acaricie en mis brazos padre dice, a mí me dib su existencia est niño inocente, si sus padres viven, si son felices, yo he sido la causa. D. Carlos. Bendita sea tanta bondad. D. Diego. Hijos, bendita sea la de Dios. Vinata ornamental la escuela de los maridos comedia en 3 actos, en presa, estrenada en 1812. Personas: Don Gregorio, Don Manuel, Dona Rosa, Dona Leona, Juliana, Don Enrique, Cosme, un comisario, un escribano, un lacao, no hablan, un credo. La escena es en Madrid, en la plazuela de los afligidos. La primera casa a mano derecha inmediata al proscenio es la de Gregorio, y la de en frente la de Manuel. Al fin de la acera, junto al foro, está la de Enrique, y al otro lado la del comisario. Habrá salidas de call practicables para solo y entre los personajes de la comedia. La acción empieza a las 5 de la tarde y acaba a las 8 de la noche. Friso ornamental acto y escena primera. Don Manuel, Don Gregorio. D. Gregorio. Y por último, Señor Don Manuel, usted es en efecto mi hermano mayor, yo no pienso seguir sus correcciones de usted ni sus ejemplos. Hello que gust, y nada más, y me va muy lindamente con hacerlo así. D. Manuel. Ya, pero das lugar a que todos se burlen, y. D. Gregorio. Y quien se burla. Otros tan mentecatos como tú. D. Manuel. Mil gracias por la atención, Señor Don Gregorio. D. Gregorio. Y bien, que dicen esos graves censores. Que hablan en mí que merezca su desaprobación. D. Manuel. Desaprueben la rusticidad de tu carácter, esa raspeza que te aparta del trato y los plazas honestos de la sociedad, esa extravagancia que te has tan ridículo en cuanto piensas y dices y obras. Y hasta en el modo de vestir te singulariza. D. Gregorio. En eso tienen razón,
y conozco lo mal que hago no seguro puntualmente lo que manda la moda, no proponen por modelo a los moquitos evaporados, casquivanos y paisaverds. Si lo hiciera, estoy bien seguro de que mi hermano me lo aplaudiría, porque, gracias a Dios, le veo acomodarse puntualmente cuantas locuras adoptan los otros. De Manuel. Esra o empano el que has tomado de recordarme tan a menudo que soy viejo. Tan viejo soy, que te levo 2 años de ventaja, yo he cumplido 45, y tú 43, pero aún los míos fuizan muchos más. Sería esta una razón para que me culparas el ser tratable con las gentes, el tener buen humor, el gusto de vestirme con decencia, anda limpio, y pues que, la vejez numbers condena por ventura a aborrecerlo todo, a no pensar en otra cosa que en la muerte. O deberemos añadir a la deformidad que tren los años consigo de salino voluntario, una sordidez que repugna cuantos numbers ven, y sobre todo, mal humor y sno que nadie puede sufrir. Yo te aseguro que si no mudaste sistema, la pobrosita será poco feliz con un marido tan impertinente como tú, y que el matrimonio que la previene será tal vez una origen de disgustos y de reciproco aborrecimiento, que de Gregorio. La pobrosita vivirá más dichosa conmigo, que su hermanita la pobre leonea, destinada a ser esposa de un caballero de tus prendas y de tu mérito. Cada uno procede y discurre como le pez, señor hermano. Las 2 son jóvenes, su padre, amigo nuestro. Numbers de yo encargada el tiempo de su muerte la educación de entrambos, y previno que si andando el tiempo queríamos casarnos con ellos, desde luego aprobaba y bendecía esta unión, y en caso de no verificarse, esperaba que las buscaríamos una colocación proporcionada. Fiandolo todo a nuestra honradez y a la mucha amistad que con él tuvimos. Y en efecto, numbers dio sobre la autoridad de tutor, de padre y esposo. Tú te encargaste de cuidar de Leonea, y yo de Rosita, tú has enseñado a la tía como has querido. Y yo a la mia como me ha dado la gana, estamos. De Manuel. Si, pero me parece a mí. De Gregorio. Lo que a mí me parece es que usted no ha sabido educar la suya, pero repito que cada cual puede hacer en esto lo que más le agrade. Tu conscience que la tía se despejada y libre y pit pirata, si lo en buen hora. Permits que tenga cridas, y se dig serva como una señorita, lindamente. La das ensanches para pasarse por el lugar, a visitas, y las dulzuras de tanto enamorados ascandil. Muy bien hecho. Pero yo pretendo que la mia viva a mi gusto, y no el suyo, que se ponga un juboncito de estamina,
Q no me gast zapata costa colosino los dias en Q repican recio, Q se est quietesita en casa, como conviene una doncella virtuosa, Q acuda a tadu, Q barra, Q limpi, y ando higher concluidu estas occupations, mi remian de la ropa y haga calceta. Esto es lo que quiero, y nunca oiga las tiernas hasta los mozalbetes antojadizos, que no habl con nadie, ni con el gato, sin tener escucha, que no salga de casa jamás sin levar escolta. La con es fragil, señor mío, yo veo los trabajos que pasan otros. Y por esto que hardas a mi mujer, quiero escaram de su conducta, y no exponerme a aumentar el número de los maridos sanguíneos. Escena 2. Dona Leona, Dona Rosa, Juliana. Las dos salen con mantilla y basquina de casa de Don Gregorio, y hablan inmediatas a la puerta. Don Gregorio, Don Manuel. D. Leonea. No te de cuidado. Si terrain, yo me encargo de responder. Juliana. Siempre metida en un cuarto, sin velar call, ni poder hablar con persona humana. Q. Fastidio. D. Leonea. Mucha lástima tengo de ti. D. Rosa. Milagro es que no me haya dejado debajo de lave, o me haya levado consigo, que aún espera. Juliana. La echaría yo más alto que. D. Gregorio. Oiga. ¿Y a dónde van ustedes, niñas? D. Leonea. La he dico a Rosita QSE venga conmigo para QSE esparza un poco. Saldremos por aquí por la Puerta de San Bernardino, y entramos por la de Fuencarral. Don Manuel numbers hará el gusto de acompañarnos. D. Manuel. Si por cierto, vamos a la. D. Leonea. Y maya usted, yo me quedo a Miranda en casa de Dona Beatriz. Mi ha dicho tantas veces que por que no la voy a esta por alla, que yo no sé que decirla, conque, si usted quiere, ir conmigo esta tarde, mirandaremos, numbers divertiremos un rato por el jardín. Y a la quizá estamos de vuelta. D. Gregorio. Usted, a Dona Leonea, a Juliana, a Don Manuel y a Dona Rosa, según lo indica el diálogo, puderse donde gust, usted pudiera con ella. Tal para cual. Usted puede acompañarlas si lo tiene bien. Y usted a casa. D. Manuel. Pero hermano, dejalas QSE divierten, YQ. D. Gregorio. A Marsvo. Coque del brazo a Dona Rosa, haciendo ademanda entras con ella en su casa. D. Manuel. La juventud necesita. D. Gregorio. La juventud es loca, y la vejez es loca también muchas veces. D. Manuel. Pero hay algún inconveniente en que se vaya con su hermana. D. Gregorio. No, ninguno, pero conmigo está mucho mejor. D. Manuel. Considera que
D. Gregorio. Considero que de pasa lo que yo la mandé, y considero que me interesa mucho su conducta. D. Manuel. Pero piensas tú que me será indiferente a mi la de su hermana. Juliana, apart. Tuerto maldito. D. Rosa. No creo que tiene usted motivo ninguno para. D. Gregorio. Usted call, señorita, que yo la explicar yo a usted si es bien hecho que Ursula de casa sin que yo se lo proponga, y la leave, y la traiga, y la cuide. D. Leonea. Pero que quiere usted decir con eso? D. Gregorio. Señora Dona Leonea, con usted no va nada. Usted es una doncella muy prudente. No hablo con usted. D. Leonea. Pero piensa usted que mi hermana estará mal en mi compañía. D. Gregorio. Oh, que apura. Suelta el brazo de Dona Rosa y se saca donde están los demás. No estará muy bien, no, señora, y hablando en plata, las visitas que usted la has me agradan poco, y el me favor que usted puede hacerme, es el de no volver por aca. D. Leonea. Maya usted, señor Don Gregorio, usando con usted de la misma franqueza, le digo que yo no sé como ella toma semejantes procedimientos, pero bien adivino el efecto que haría en mí una desconfianza tan injusta. Mi hermana es, pero dejaría de tener mi sangre, si fuesen capaces de inspirarla amor esos models feroces, y esa prisión en que usted la tiene. Juliana. Y dice bien. Todos esos cuidados son cosa insufrible. Encerrada esa manera a las mujeres. Pues que, estamos entre turcos, que dicen que las tienen a la como esclavas, y que por eso son malditos de Dios. Vaya, que nuestro honadipsa cosa bien cuidadiza, si tanto afán se necesita para conservar. Y que, piensa usted que todas esas precauciones pueden estarnos el hacer nuestra santísima voluntad. Pues no lo crea usted, y el hombre más ladino la volvemos taramba cuando ese numbers pone en la cabeza burlal y confundirl. Y sinceramiento y esos centinelas son ilusiones de locos, y lo más seguro es fiarse de nosotros. El que numbers a prime, a grandísimo peligro se expone, nuestro honor se guarda a sí mismo, y el que tanto se afana en cuidar de él, no hace otra cosa que despertarnos el apetito. Yo de mi se decir, que si me tocara en suerte un marido tan caviloso como usted y tan desconfiado, por el nombre que tengo que me las había de pagar. D. Gregorio. Mira la buena enseñanza que das a tu familia, ves. Y lo sufres con tanta paciencia. D. Manuel. En lo que ha dicho no halo motivos de enfadarme, sino de re, y bien considerado no la falta razón.
Su sexo necesita un poco de libertad, Gregorio, y el rigor excesivo no es a propósito para contener la virtud de las esposas y de las doncellas no es digna a la vigilancia más suspicaz, ni a las celosías, ni a los cerrojos. Bien poco estimable seria una mujer, si solo fues honesta por necesidad y no por elección. En vano queremos dirigir su conducta, si antes de todo no procuramos merecer su confianza y su cariño. Yo te aseguro que, a pesar de todas las precauciones imaginables, siempre temería que peligres mi honor en manos de una persona a quien solo faltas la ocasión de ofenderme, si por otra parte la sobraban los deseos de Gregorio. Todo eso que dices no vale nada. Juliana se acerca a una rosa, que estará algo apartada. Don Gregorio lo advierte, la mira con enojo, y Juliana vuelve a retirarse. De Manuel. Será lo que tú quieras. Pero insisto en que es menester instruir a la juventud con la risa en los labios, reprender sus defectos con grandísima dulzura, y hacerla que ame la virtud, no que a su nombre sea temores. Estas máximas he seguido en la educación de Leonea. Nunca he mirado como delito sus desajos inocentes, nunca me he negado a complacer aquellas inclinaciones que son propias de la primera edad, y te aseguro que hasta ahora no me ha dado motivos de arrepentirme. La he permitido que vaya a concurrencias, a diversiones, que baile, que frequent los teatros, porque en mi opinión, suponiendo siempre los buenos principios, no hay cosa que más contribuya a rectificar el juicio de los jóvenes. Y a la verdad, si hemos de vivir en el mundo, la escuela del mundo instruye mejor que los libros más doctos. Su padre dispuso que fuera mi mujer, pero estoy bien lejos de tiranizarla, para ninguna cosa la darme libertad que para esta resolución, porque no debo olvidarme de la diferencia que hay entre sus años y los míos. Mas quiero verla llena, que posarla a costa de la menor repugnancia suya. De Gregorio. Que blandura, que suavidad. Todo es mil y almiba. Pero permítame usted que le diga, señor hermano, que cuando se ha concedido en los primeros años demasiada holgura a una niña, es muy difícil o acaso imposible el sujetarla después. Y que se verá usted sumamente embrolado cuando su pupila sea su mujer y por consecuencia tenga que mudar de vida y costumbres. De Manuel. Y por que ha de hacerse esa mudanza. De Gregorio. Por que. De Manuel. Si. De Gregorio. No se. Si usted no lo alcanza, yo no lo se tampoco. De Manuel. Pues hay algo en eso contra la estimación. De Gregorio. Call. Con si usted se casa con ella,
la digera viva en la misma santa libertad que ha tenido hasta ahora. D. Manuel. Y por que no. D. Gregorio. Y consentirá que gast blondas y cintas y flores y abaniquitos de anteojo y. D. Manuel. Sin duda. D. Gregorio. Y que vaya al Prado y a la comedia con otras cabecelas, y habrá simoniaco y merienda en el río, y. D. Manuel. Cuando ella quiera. D. Gregorio. Y tendrá usted conversación en casa, chocolate, lateria, baile, fortepiano y copletas italianas. D. Manuel. Preciso. D. Gregorio. Y la señorita oirá las impertinencias de tanto galán amartelado. D. Manuel. Si no es sorda. D. Gregorio. Y usted calera atado, y lo verá con ánimo tranquilo. D. Manuel. Pues ya se supone. D. Gregorio. Quitate de ahi, qsun loco. Vaya usted adentro, Nina, usted no debe asistir a pláticas tan indecentes. Has entra en su casa una rosa apresuradamente, cierra la puerta, y se pasa colérico por el teatro. Escena 3. Don Manuel, Don Gregorio, Dona Leona, Juliana. D. Manuel. Ya te lo he dicho. La que si mi esposa viviera conmigo en libertad honesta, la trataría bien, her estimación de ella, y probablemente correspondrá como debe este amor y esta confianza. D. Gregorio. O. Que gusto he de tener cuando la tal esposa lo. D. Manuel. Q. Vamos, acaba de decirlo. D. Gregorio. Que gusto ha de ser para mí. D. Manuel. Yo ignoro cuál será mi suerte, pero creo que si no te sucede el chasco pasado que me pronosticas, no será ciertamente por no haber hecho de tu parte cuantas diligencias son necesarias para que suceda. D. Gregorio. Si, relate. Yo ligaré la mia, y vemos entonces cuál de los dos tiene más gana de re. D. Leonea. Yo la escaro del peligro con que usted la amenaza, Señor Don Gregorio, y desprecio la infame sospecha que usted se atreve suscita delante de mí. Yo le prometo, si liga el caso de que este matrimonio se verifique, que su honor no padezca, porque me estimo a mi propia en mucho, pero si usted hubiera de ser mi marido, en verdad que no me atrevería a decir otro tanto. Juliana. Realmente es cargo de conciencia con los que numbers tratan bien, y hacen confianza de nosotros, pero con hombres como usted, pan bendito. D. Gregorio. Vaya injurármela, habladora, desvergonzada, insolente. D. Manuel. Tu tienes la culpa de que ella hablase. Vamos, Leonea. A la te dijere con tus amigas, y yo me volvé despachar el correo. D. Leonea. Pero no hay a usted por mí.
D. Manuel. Qseo. Si no he ido a la naquisa, el credo de Dona Beatriz Pugh de Companeris. Adios, Gregorio. Conquidamos enqs menista muda de humor, yenq esto de encerrar las mujeres es mucho desatino. Soy credo de usted. D. Gregorio. Yo no soy credo de usted. Via usted con Dios. Don Manuel y las dos mujeres se van por una de las calles. Escena 4. Don Gregorio. D. Gregorio. Dios los cría, y los se juntan, Q familia. Un hombre maduro empanado en viva como un mancebito de primera tierra, una solterita desenfadada y mujer de mundo, unos credos sin vergüenza ni. No, la prudencia misma no bastaría a corregir los desórdenes de semejante casa. Lo peor es que Rosita no aprendrá cosa buena con estos ejemplos, y tal vez pudieran malograr las ideas de recogimiento y virtud que he sabido inspirarla. Pondremos remedio. Muy buena es la plazuela de afligidos, pero en green estera mejor. Si, cuanto antes. Y ali volverá a divertirse con sus lechugas y sus golinitas. Escena v Don Enrique, Cosme, salen los dos de la casa de Don Enrique y observan a Don Gregorio, que estará distant, Don Gregorio. Cosme. Es el. D. Enrique. Si, ls. El cruel tutor de la hermosa prisionera que adoro. D. Gregorio. Pero no es cosa de aturdirse al ver la corrupción actual de las costumbres. D. Enrique. Quisiera avanza mi repugnancia, habla con él, y ver si logro de alguna manera introducirme. D. Gregorio. En vez de aquella severidad que caracterizaba la honradez antigua, se saca un poco Don Enrique por el lado de Don Gregorio, y la cortesía, no vemos en nuestra juventud sino excesos de inobediencia, libertinaje y. D. Enrique. Pero este hombre no vi. Cosme. A. Es verdad. Yo no me acordaba. Si este es el lado del ojo juro. Vamos por el otro. Has que Don Enrique pase por detrás de Don Gregorio al lado opuesto. D. Gregorio. No, no. No. Es preciso salir aquí. Mi permanencia en la corte no pudiera menos de estornuda y suena. D. Enrique. No hay remedio, yo quiero introducirme con él. D. Gregorio. A. Sevuelve hacia el lado deco. Y no viendo a nadie, prosigue su discurso. Pense que hablaban. A lo menos en un lugar, bendito Dios, no se ven estas locuras de por aquí. Cosme. Asaquas usted. D. Gregorio. Quien va. Vuelve por el lado deco, se rasca la orilla, y el concluye una vuelta entera, repara en Don Enrique,
Q las cortesías con sombrero. Don Gregorio se aparta, y Don Enrique se la va sacando. Las orejas me zumban. Ali todas las diversions de las muchachas se reducen a mi. Cosm. Animo. De Gregorio. Ali ninguno de estos barbilindos bien con sus, Q diablos, Dale, via, Q el hombre es atento. De Enrique. Mucho sentiría, caballero, habel distraído usted de sus meditations. De Gregorio. En efecto. De Enrique. Pero la oportunidad de conocer a usted, que ahora es mi presenta, es para mí una fortuna, una satisfacción tan apetecible, que no he podido resistir al deseo de saludar. De Gregorio. Bien. De Enrique. Y de manifestar a usted con la maya sinceridad cuanto celebraría podemos ocupar en servicio suyo. De Gregorio. Lo estimo. De Enrique. Tengo la dicha de ser vecino de usted, en lo cual debo estar muy agradecido a mi suerte, que me proporciona. De Gregorio. Muy bien. De Enrique. Y sabe usted las noticias que hoy tenemos. En la corte escuran como cosa muy positiva. De Gregorio. Que me importa. De Enrique. Ya. Pero a veces tiene uno curiosidad de saber novedades, y. De Gregorio. A. De Enrique. Realmente. Después de una larga pausa prosigue Don Enrique. Se para, diciendo que Don Gregorio le contesta, y viendo que no lo hace, sigue hablando. Madrid es un pueblo en que se disfrutan más comodidades y diversions que en otra parte. Las provincias en comparación de esto. Ya se ve, aquella soledad, aquella monotonía. Y usted en que pasa el tiempo. De Gregorio. En mis negocios. De Enrique. Sí, pero el ánimo necesita descanso, y a las veces se rinde por la demasiada aplicación a los asuntos graves. Y de noche, antes de recogerse, que has usted. De Gregorio. Lo que me da la gana. De Enrique. Muy bien dicho. La respuesta es exactísima, y desde luego se echa de su prudencia de usted en no hacer cosa que no se muy de su agrado. Cierto que. Yo, si usted no estuviese muy ocupado, pasaría, así, algunas noches a su casa de usted, y. De Gregorio. Orga. Atraviesa por entre los dos, se entra en su casa, y cierra. Escena 6. Don Enrique, Cosm. De Enrique. Que te pes, Cosm. Ves que hombre est. Cosm. Asperilo esta condition, y amigo de respuestas. De Enrique. Yo me desespero. Cosm. Y por Q.
De Enrique. Eso me preguntas. Pork vio sin libertad de la prenda que más estimo, en poder de es barbaro, de es dragon vigilante, que la guarda y la reprime. Cosm. Auto en favor. Eso que usted la apsedumbre de bira hassel conceba mea esperanza. Separ usted, Señor Don Enrique, para que se tranquilis y se consuel, que una mujer, a quien kellen y garden mucho, esta yo medio conquistada, y que el mal humor de los maridos y de los padres no has otra cosa que adelantar las pretensiones del galán. Yo no soy enamoradizo, ni entiendo de esos filis, pero muchas veces oí ser a algunos de mis amos anteriores, corsarios de profesión, que no había para ellos me gusto que el dejarles con uno de estos maridos fastidiosos, groseros, regañones, atisbados, impertinentes, cavilosos, coléricos, que armados con la autoridad de maridos, a vista de los amantes de su mujer, la martirizan y la desesperan. Y que sucede. Lo que es natural, naturalizimo, que el tímido caballero, animándose elva el justo resentimiento de la señora por los ultrajes que ha padecido, es lástima de su situación, la consuela, la acaricia, la arregla, y ella, como es regular, lo agrades, y en fin, adelanta camino. Cree usted, la respeza del concebido tutor facilitará a usted los medios de enamorar a la pupila. De Enrique. Que facilidades me propones, cuando sabes que haciatas meses que suspiro en vano. Ganado el pleito, por el cual emprendí mi viaje de Córdoba a Madrid, entretengo con dilaciones a mi buen padre, impaciente de verme, huyo del trato de mis amigos, de las muchas distracciones que ofrece la corte. Me vengo a vivir a este barrio solitario para estar cerca de una rosita y tener ocasiones de hablarla, y hasta ahora mi dislike ha sido tan grande, que no lo he podido conseguir. Cosm. Dicen que amor es invencionero y astuto, pero no me parece a mí que usted pone toda la diligencia que pide el caso, ni que discarga arbitrios para. De Enrique. Y que he de hacer yo, si la casa está cerrada siempre como un castillo, si no hay dentro de ella credo ni creda alguna de quien poda valerme. Si nunca sale por esa puerta sin ir acompañada de su feroz alcaide. Cosm. De cierto, que ella todavía no sabe que usted la quiere. De Enrique. No es que desert. Bien me ha visto que la sigo a todas partes. Y que me recato de que su tutor repare en mí. Cuando la lleva a misa a San Marcos, allí estoy yo, si alguna vez iba a pasar con ella hacia la Florida, al cementerio o al camino de Mordes, siempre la he seguido a lo lejos. Cuando he podido acercarme, bien he procurado que leí en mis ojos lo que padece mi corazón, pero quien sabe si ella ha comprendido este idioma,
y si agrades mi amor, o la desestima. Cosm. A la feql tal lenguaje un poco oscuro, si no le acompañan las palabras o las letras. D. Enrique. No seq hasa para salida esta inquietud, y averiguar si me ha entendido y conoce lo que la quiero. Descarga tu algún arbitrio. Cosm. Si, descaramos. D. Enrique. Ava si se pude. Cosm. Yo lo entiendo, pero aquí no estamos bien. A casa. D. Enrique. Pues q importa q. Cosm. No ve usted que si el amigo estuviese detrás de las personas avisarándonos con el ojo que le sobra. No, no, a casa. Y despacito, como q. D. Enrique. Si, dices bien. Vance los dos, encaminandos lentamente a casa de Don Enrique. Acto 2. Escena primera. Don Manuel. Sale Don Manuel por una de las calles, liga a su casa, tira de la campanilla, después de una breve pausa se abre la puerta, entra, y queda cerrada como antes. D. Manuel. Abre. Escena 2. Don Gregorio, Dona Rosa, salen los dos de casa de Don Gregorio. D. Gregorio. Bien, vet que yo se la casa, y por las cenas que me das también que go quien es el sujeto. Se aparta un poco de Dona Rosa, y vuelve después. D. Rosa. O. Favorezca la suerte los ardides que me inspira un inocente amor. D. Gregorio. No dices que has oído que se llama Don Enrique. D. Rosa. Si, Don Enrique. D. Gregorio. Pues bien, tranquilizate. Vet adentro y de jam, que yo esté con aturdido y le dia lo que has el caso. Vuelve apartas y se queda pensativo. Entre tanto Dona Rosa se entra y cierra la puerta. Don Gregorio llama a la de Don Enrique. D. Rosa. Para una doncella demasiado atrevimiento es est. Pero que persona de juicio se negara a disculpam, si considera el injusto ruego que padezco. D. Gregorio. No podamos tiempo, a de casa. Gente de paz. Yo no me admiro de que el de caso vicinito se me vinis haciendo tantas reverencias, pero yo le jeva que su proyecto insensato no le. Escena 3. Cosm, Don Gregorio, Don Enrique. D. Gregorio. Que bruto de. Alcala Cosm the un gran tropezan con Don Gregorio, no ve usted que modo de sala, por poco no me has desnucar el barbro. Mientras Don Gregorio busca y limpia el sombrero que ha caído por el suelo, sale Don Enrique, y durante la escena le trata con afectado cumplimiento. Lo cual va impacientando progresivamente a Don Gregorio. D. Enrique. Caballero, siento mucho que.
D. Gregorio. A. Precisamente es usted el que busco. D. Enrique. A mí, señor. D. Gregorio. Si por cierto, no es el alma usted don Enrique. D. Enrique. Para servir a usted. D. Gregorio. Para servir a Dios. Pues, señor, si usted lo permite, yo tengo que hablar. D. Enrique. Será tanta mi felicidad, que pueda complacerle a usted en algo. D. Gregorio. No, al contrario, yo soy el que trato de hacerle a usted un obsequio, y por eso me he tomado la libertad de venir a buscar. D. Enrique. Y usted venía a mi casa con ese intento. D. Gregorio. Sí, señor, y que hay en eso de particular. D. Enrique. Pues no quiere usted que me admire, y que envanecido con el honor de que. D. Gregorio. Dejémonos ahora de honores y de envanecimientos. Vamos al caso. D. Enrique. Pero tomes usted la molestia de pasar adelante. D. Gregorio. No hay para qué. D. Enrique. Sí, usted me hará este favor. D. Gregorio. No por cierto. Aquí estoy muy bien. D. Enrique. Oh. No es cortesía permitir que usted. D. Gregorio. Pues yo le digo a usted que no quiero moverme. D. Enrique. Será lo que usted guste. Cosme, volando, vaya un taburet para el vecino. Cosme se encamina a la puerta de su casa para buscar el taburet, después se detiene dudando lo que ha de hacer. D. Gregorio. Pero si de pila puedo decir a usted lo que. D. Enrique. De pi. Oh. No se trata de eso. D. Gregorio. Via que el hombre me mortifica en forma. Cosme. Le traigo o le digo. Que he de hacer. D. Gregorio. No le traiga usted. D. Enrique. Pero sería una desatención indisculpable. D. Gregorio. Hombre, mas desatención es no cura hoy a quien tiene que hablar con usted. D. Enrique. Ya oigo. Don Enrique has ademán de ponerse el sombrero, pero al ver que Don Gregorio le tiene en la mano, queda descubierto, le has insinuaciones de que se le ponga primero. Don Gregorio se impacienta, y al fin se le ponen los dos. D. Gregorio. Así me gusta. Por Dios, dejémonos de ceremonias, que yo me quiero usted oírme. D. Enrique. Si por cierto, con muchísimo gusto. D. Gregorio. Dígame usted, sabe usted que yo soy tutor de una joven muy bien parecida, que vive en aquella casa de las persianas verdes. Y el alma de una rosita. D. Enrique. Sí, señor. D. Gregorio. Pues bien, si usted lo sabe,
no hay para q decírselo. Y se busted q siendo muy de mi gusto esta niña, me interesa mucho su persona, aun más q por el pupilage, por esta destinada al honor de su mi mujer. De Enrique, con sorpresa y sentimiento. No sabía eso. De Gregorio. Pues yo se lo digo a usted. Y además le digo, que si usted gusta, no trate de galantía me la y la digi en paz. De Enrique. Quien, yo, señor. De Gregorio. Si, usted. No andemos ahora con disimulos. De Enrique. Pero quien le ha dicho a usted que yo est enamorado de esa señorita. De Gregorio. Personas a quienes se puede dar entera fey crédito. De Enrique. Pero repito que. De Gregorio. Dale. Ella misma. De Enrique. Ella. Se admira y manifiesta particular interés en saberlo restant. De Gregorio. Ella. No le parece a usted que basta. Como es una muchacha muy honrada, y que me quiere bien desde su edad más tierna, acaba de hacerme relación de todo lo que pasa. Y me encarga además que le advierta a usted, que ha entendido muy bien lo que usted quiere decirle con sus miradas, desde que ha dado en la flor de seguirle los pasos, que no ignora sus deseos de usted, pero que esta conducta la ofende. Y que es inútil que usted se obstine en manifestarle una pasión tan repugnante al cariño que a mí me profesa. De Enrique. Y dice usted que es ella misma la que le ha encargado. De Gregorio. Sí, señor, ella misma. La que me hace venir a darle a usted este consejo saludable, y a decirle, que habiendo penetrado desde luego sus intenciones de usted, le hubiera dado este aviso mucho tiempo antes, si hubieras tenido alguna persona de quien fiar tan delicada comisión, pero que viéndose apurada y sin otro recurso, ha querido valerse de mí para que cuanto antes sepa usted que basta ya de ganadoras, que su corazón todo es mío, y que si tiene usted un tantico de prudencia, es de esperar que dirigirá sus miradas hacia otra parte. Adiós, hasta la vista. No tengo otra cosa que advertir a usted. Se aparta de los adelantandos hacia el proscenio. De Enrique. Y bien, Cosme, que me dices de esto? Cosme. Que no le debía a usted pesadumbre, que alguna marana hay oculta, y sobre todo, que no desprecia su obsequio de usted la que le envía es recado. De Gregorio. Sve que le ha hecho efecto. De Enrique. Con que tú crees también que hay algún artificio. Cosme. Sí. Pero vamos de aquí, porque está observándonos. Los dos se entran en la casa de Don Enrique. Don Gregorio, después de haberlos observado,
se pasa por el teatro. Escena 4. Don Gregorio, de la Rosa. D. Gregorio. Anda, pobre hombre, anda, que no esperabas tu semejante visita. Yo sve, una niña virtuosa como ella es, con la educación que ha tenido. Las miradas de un hombre la asustan, y the poor muy ofendida. Mientras Don Gregorio se pasa y has ademanes de hablar solo, de la Rosa abra su porta y habla sin haber visto, el por último se encamina a su casa y la sorprende hala a de la Rosa. D. Rosa. Yo me determino. Tal vez en la sorpresa que dib causal no habrá entendido mi intención, es menester, si harder acabas esta esclavitud, no dejarla en dudas. D. Gregorio. Vamos a verla y a contarla, call. Q estabas aquí. Yo despacho mi comisión. D. Rosa. Bien impatient estaba. Yq hubo. D. Gregorio. Q ha surtido el efecto decido, y el hombre cuida Q no sablo Q la pasa. Al principio se me hacía el desentendido, pero luego Q la esca Q tu propia me enviabas. Se confundió, no acetaba con las palabras, y no me parece que te volverá a molestar. D. Rosa. Eso disusted. Pues yo temo que escribon numbers harder dar alguna pesadumbre. D. Gregorio. Pero en que fundas temor, hija mia. D. Rosa. Apenas había usted salido, me fue a la pieza del jardín a tomar un poco el fresco en la ventana, y que fue hora de la tapia cantaba un chico, y se entretenía en tirar piedras al emperador. La reina desde el balcón diciendo que se fuese de allí, pero él se ría y no dejaba de tirar. Como los cantos llegaban demasiado cerca, quiz me termé dentro, temerosa de que no me rompes la cabeza con alguno. Pues cuando iba a cerrar la ventana, viene uno por el aire, que me pasó muy cerca de este hombre, y quedó dentro del cuarto. Pensaba yo que fuese un pedazo de yeso, asa como cojal, y que la perse usted que era. D. Gregorio. Que se yo. Algún mendrugo seco, o algún tronco, uac. D. Rosa. No, señor. Era este envoltorio de papel. Saca de la faltriquera un papel envuelto, y según lo indica el diálogo, la desenvolvía enseñándole a Don Gregorio la caja y la carta. D. Gregorio. Call. D. Rosa. Y dentro esta caja de oro. D. Gregorio. Oiga. D. Rosa. Y dentro esta carta doble de tal como usted la ve, con su sobrescrito, y su celo de laca verde, y. D. Gregorio. Picadilla como ella, y el muchacho. D. Rosa. El muchacho desapareció al instant. Maya usted,
el corazón le tengo tan oprimido, q. D. Gregorio. Bien te lo creo. D. Rosa. Pero es obligación mía devolver inmediatamente la carga y la carta es diablo de es hombre, bien que para esto era menester que alguno se encargaste. Porque atrevem yo a que usted mismo. D. Gregorio. Al contrario, bobila, de esa manera me darás una prueba de tu cariño. No sabes tú la fines que en esto me haces. Yo me encargo de muy buena gana de ser el portador. D. Rosa. Pues tomaste la de la carta y el papel en que estaba todo envuelto. Don Gregorio lee el sobrescrito, y has ademanda a abrir la carta, Dona Rosa pon las manos sobre las suyas y la detiene. D. Gregorio. A mi señora Dona Rosa Jiménez. Enrique de Cardenas. Temerario, seductor. Vimos lo que te escribe, y. D. Rosa. A. No por cierto, no la habrá usted. D. Gregorio. Y que importa. D. Rosa. Quiere usted que se persuada a que yo he tenido la ligereza de abrirla. Una doncella dibgada de leer llamas los billets que un hombre la envía, porque la curiosidad que en esto descubre, dará a sospechar que interiormente no la disgusta que la escriban amores. No, señor, no. Yo creo que se la dibentiga la carta cerrada como esta. Y sin dilación ninguna, para que vi el alto desprecio que hago de él, que pierde toda esperanza, y no vuelva nunca a intentarlo que ahora semejante. D. Gregorio. Tiene muchísima razón. Se aparta hacia un lado, y vuelve después a hablarle muy satisfecho. Meet la carta dentro de la carga, la envuelve curiosamente y se la guarda. Rosita, tu prudencia y tu virtud me maravillan. Veo que mis lecciones han producido en tu alma inocente sazoados frutos, y cada vez te considero más digna de ser mi esposa. D. Rosa. Pero si usted tiene gusto de leerla. D. Gregorio. No, nada de eso. D. Rosa. Lila usted si quiere, como no la oiga yo. D. Gregorio. No, señor. Si estoy muy persuadido de lo que me has dicho. Conviene levarla así. Voy a la en un instant. Me ligaría después aquí a la botica a carga aquel unguíntalo para los calas. Volve hacer compañía, y leeremos un par de horas en desiderio y lecto, a. Adiós. D. Rosa. Venga usted pronto. Se entrada en Rosa en su casa. Escena v Don Gregorio, Cosm. D. Gregorio. El corazón me rebasa de alegría al ver una muchachada esta indole. Es un tesoro el que yo tengo en ella de modestia y de juicio. Ah.
quisiera yo saber si la pupila de mi doctor hermano sería capaz de proceder así. No, señor, las mujeres son lo que se quiere que son. Va a casa de don Enrique, y lama alza la cosm, desenvuelve el papel, la insna la carta cerrada, se lo pone todo en las manos, y se va por una call. Deo gracias. Cosm. Quienes. Oh. Señor Don. D. Gregorio. Tomustid. D. Galustid a su amo que no vuelva a escribir más cartas a aquella señorita, ni a enviarla cajitas de oro, porque está muy enfadada con él. Maya usted, cerrada bien. D. Galustid que por hi padre conocer el buen recibo que ha tenido, y lo que pude esperar en adelante. Escena 6. Don Enrique, Cosm. D. Enrique. Que es eso? Que te ha dado es barbaro. Cosm. Esta caja con esta carta, que dice que usted ha enviado a doña Rosita. Don Enrique la oí con admiración. Abra la carta y la lee cuando lo indica el diálogo. D. Enrique. Yo. Cosm. La quildana Rosita se ha irritado tanto, según el espera, de este atrevimiento, que se la vuelve a usted sin haberla querido abra. Le usted pronto. Y vemos si mi sospecha se verifica. D. Enrique. Esta carta la sorprendrá a usted sin duda. El diseño de escribírsela, y el modo con que la pongo en sus manos, parecen demasiado atrevidos. Pero el estado en que me veo no me da lugar a otras atenciones. La idea de que dentro de 6 días he de casarme con el hombre que más aborrezco, me determina a todo, y no queriendo abandonarme la desesperación, elijo el partido de implorar a usted el favor que necesito para romper estas cadenas. Pero no crea que la inclinación que le manifiesto sea únicamente procedida de mi cierta infeliz, nes de mi propio albedrío. Las prendas estimables que veo en usted, las noticias que he procurado adquirir de su estado, de su conducta y de su calidad, aislarán y disculpan esta determinación. En usted consiste que yo pueda cuanto antes la suya, pues solo espero que me indique los designios de su amor, para que yo le haga saber lo que tengo resuelto. Adiós, y considera usted que el tiempo vuela, y que dos corazones enamorados con media palabra deben entenderse. Cosm. No le parece a usted, que la astucia está lo más sutil que puede imaginarse. Sería creíble en una muchacha tan ingeniosa travesura de amor. D. Enrique. Esta mujer es adorable. Este rasgo de su talento y de su pasión crecen la que yo la tengo. Don Gregorio sale por una de las calls, y se detiene. Después se acerca, y unido todo a la juventud, a las gracias y a la hermosura. Cosm. Que viene el tuerto.
Discara ustid locula harda disa. Escena 7. Don Gregorio, Don Enrique, Cosm. D. Gregorio. Ali esse están amo y credo como dos pileles. Conc de game ustid, caballerito, volvra ustid a enviabilits amorosos a quien no esse los quielia. Ustid pensaba en contra una nina alegre, amagada cuchicheas y citas y quibrideras de cabeza. Pues ya vi ustid el chasco que le ha sucedido. Cream, señor vecino, digiste gasta la pólvora en salvas. El amicia, tian muchísimo juicio, a ustid no la pude pintado, con culo mayor es una buena retirada, y la ma a otra porta, que por esta no se pude entra. D. Enrique. Es verdad, su mérito de ustid es un obstáculo invencible. Yo recordaba que era una locura aspirar al carino de generosita, teniéndole ustid por competida. D. Gregorio. Yo sve, que era una locura. D. Enrique. O. Yo la escaro a ustid que si hubis ligado a presumir que ustid era yoduano de aquel corazón, nunca hubiera tenido la temeridad de disputárselo. D. Gregorio. Yo lo creo. D. Enrique. Acabó mi esperanza, y renuncio a una felicidad que, estando ustid de por medio, no es para mí. D. Gregorio. En lo cual has ustid muy bien. D. Enrique. Y es tal mi disdica, que no me permite ni el triste consuelo de la quilla, porque él considera las prendas que le adornan a ustid, como he de atreverme culpar la elección de generosa, que las conoce y las estima. D. Gregorio. Ustid dice bien. D. Enrique. No jamás. Esta ventura no era para mí, desisto de un empeño tan imposible. Pero si algo me es con ustid unamente infeliz, Don Enrique dará particular expresión a estas razones y a las que dice más adelante, deseoso de que Don Gregorio las perciba bien, y acierta a repetirlas, de que aflicción es ustid la causa. Yo le suplico solamente que esca en mi nombre a generosita, que el amor que de tus meses a esta parte la estoy manifestando es el más puro, el más honesto, y que nunca me ha pasado por la imaginación idea ninguna de la cual su delicadeza y su pudor deban ofendas. D. Gregorio. Si, bien esta, ese lo dia. D. Enrique. Que como era tan voluntaria esta elección en mí, no tenía otro intento que el de ser su esposo, ni hubiera abandonado esta solicitud, si el carino que a ustid le tiene no me opusiera un obstáculo tan insuperable. D. Gregorio. Bien, ese lo dia lo mismo que ustid me lo dice. D. Enrique. Si, pero que no pienso que yo pueda olvidarme jamás de su hermosura. Mi destino es amarla mientras me dura la vida, y si no fuis el justo respeto que me inspira su mérito de ustid,
no habría en el mundo ninguna otra consideración que fuese bastante dignum de Gregorio. Usted habla y procede en eso como hombre de buena razón. Voy al instante decirle cuanto usted me encarga. Has QSEVO, VUELVE. Pero cream usted, Don Enrique, es minister distraes, alegras y procura QSR pagan ese apag y ese olvide. Q dianta. Usted es mozo y sujeto de circunstancias, con es minister Q. Vaya, vamos, para Q es el talento. Conc, Adiós. Ese aparte de ellos encaminándose su casa. Don Enrique y Cosme van, y entran en la suya. De Enrique. Cunicios. Escena 8. Don Gregorio llama a su porta, y sale de una rosa. De Gregorio. Es increíble la turbación que ha manifestado el hombre, al ver su billet de vuelta y cerrado como él la envió. Asunto concluido. Pierde toda esperanza, y solo me ha recordado con el mayor acariciamiento que te diga, que su amor es honestísimo, que no penso que te ofenderás de verte amada, que su elección es libre, que aspiraba a posarte por medio del matrimonio, pero que sabiendo ya el amor que me tienes, sería un temerario en seguir adelante, que ese yo cuanto me dijo. Que nunca te olvidará, que su destino la obliga a morir amándote. Vamos, hyperboles de un hombre apasionado, pero que reconoce mi mérito y sed, y no volverá a darnos la menor molestia. No. Es cierto que él me ha hablado con mucha cortesía y mucho gusto, eso sí. Compasión me daba el oil. Conc, y tú, que dices a esto? D. Rosa. Que no puedo sufrir que usted hable de esa manera de un hombre a quien aborrezco de todo corazón, y que si usted me quisiera tanto como dice, participaría del enojo que me causan sus procederes atrevidos. De Gregorio. Pero él, Rosita, no sabía que tú estuvieras tan apasionada de mí, y considerando las honestas intenciones de su amor, no mires que es lo. D. Rosa. Y la perse usted honesta intención la de que roba a las doncellas. Es hombre de honor el que concibe tal proyecto, y aspira a casarse conmigo por fuerza, secundum de su casa de usted, como si fuera posible que yo sobreviviese a un atentado semejante. De Gregorio. Oiga. Conc. D. Rosa. Si, señor. Es pícaro trata de obtener por medio de un rapto. Yo no sé quien le da noticia de los secretos de esta casa, ni quien le ha dicho que usted pensaba casarse conmigo dentro de 6 u 8 días a más tarde. Lo cierto es que el quiere anticiparse. Aprovechar una ocasión en que sepa que me he quedado sola, y robarme, tiemblo de horror. De Gregorio. Vamos,
q to do iso no s mars q habla y. D. Rosa. Psi. Como hay tanto q fiada su honradez y su moderación, valgame Dios. Y usted la disculpa. D. Gregorio. No por cierto, si el hardico hizo, realmente procede mal, y el chasco sería muy pesado. Pero quien te ha venido a cantar a ts. D. Rosa. Ahora mismo acabo de saberlo. D. Gregorio. Ahora. D. Rosa. Si, señor, después que usted le volvió la carta. D. Gregorio. Pero, chica, si no es más que legalme a casa de don Froilan el boticario, habl dos palabras con el manspo, me volví al instant, y. D. Rosa. Pues en este tiempo ha sido. Luego que será mi pues a dar unas sopas a los gatitos, oigo lama, y credo que fuis usted, beige tan alegre. Mi fortuna estuvo en que no abri. Pregunto quién es, y por la cerradura oigo una voz desconocida que me dijo, señorita, mi amo sabe que vive usted cautiva en poder de bruto, que se quiere casar con usted en esta semana próxima. No tiene usted que desconsolas, don Enrique la adora a usted. Y es imposible que usted desprecie un amor tan fino como el suyo. Viva usted prevenida, que de un instante a otro cuando su tutelage sola, vendrá a sacarla de esta cárcel, la depositará a usted en una casa de satisfacción, y. Yo no quisoy más. Mi subí muy cuidado por la escalera arriba, mi metí en mi cuarto. Yo pense que me debar algún accident. D. Gregorio. Y será el bribón del laqueo. D. Rosa. A la cuenta. D. Gregorio. Pero seveq es hombre es loco. D. Rosa. No tanto como a usted le pez. Maya usted si sabe disimula el trader, y finger delante de usted para engañar con buenas palabras, mientras en su interior está meditando picadillas. Harto desde soy yo por cierto. Si a pesar del conato que pongo en conservar mi decoro y honestidad, he de verme expuesta a las tropelías de un hombre capaz de atreverse las actions más infames. D. Gregorio. Vaya, vamos, no temas nada, Q. D. Rosa. No. Esto pide una buena resolución. Es menester que usted la habla con mucha firmeza, que la confunda, que la haga temblar. No hay otro medio de librar de él, ni de obligarle que desista de una persecución tan obstinada. D. Gregorio. Bien. Pero no te desconsueles así, muchachita mia, no, que yo la busque y le dia cuatro cosas bien dicas. D. Rosa. Dígale usted, si se empeña en negarlo, que yo he sido la que le he dado a usted esta noticia, que son vanos sus propósitos. Que por más que lo intento no me sorprendrá,
yen fin, q no pierda el tiempo en suspiros inutiles, por esto q por su conducto de usted la hago saber mi determinación, yq si no quiere causa de alguna desgracia irremediable, no spaqs la diga una cosa dos veces. D. Gregorio. O. Yo la dia cuento sina cesario. D. Rosa. Pero de manera q comprenda bien q soy yo la qse lo dice. D. Gregorio. No, no la quadra duda, yo te lo aseguro. D. Rosa. Pews bien. Maya usted q la agado con impaciencia, despache usted a venir. Cuando no la veo a usted, aunque si por muy poco tiempo, me pongo triste. D. Gregorio. Si, entrate, q al instant vilvo, palomita, vida mia, a los negros, a. Q ojos. A. Adios. Dona Rosa se entra su casa y cierra. En el mundo no hay hombre más venturoso que yo, no pude hablar. De una vuelta por la escena la noda inquietud y alegría, después llama a la puerta de Don Enrique. Digo, Señor, caballero galanteda, padre usted oír dos palabras. Escena 9. Don Enrique, Cosme, Don Gregorio. D. Enrique. O. Señor vecino, que novedad le trae usted a mis portas. D. Gregorio. Sus extravagancias de usted. D. Enrique. Como así. D. Gregorio. Bien sabe usted lo que quiero decir, no es mi haga el desentendido como lo tiene por costumbre. Yo pense que usted fuis persona de más formalidad, y en este concepto la he tratado, yo lo ha visto usted, con la mayor atención y blandura, pero, hombre, como ha de sufrir uno lo que usted has insulta de cólera. No tiene usted vergüenza, siendo un sujeto decent y de obligations, de ocuparse en fabricar enredos, de curar sacar de su casa con engaño y violencia a una mujer honrada, de curar impide un matrimonio en que ella cifra todas sus dicas. A. Que eso es indigno. D. Enrique. Y quien le ha dado a usted noticias tan ajenas de verdad, Señor Don Gregorio. D. Gregorio. Volvemos otra vez a la misma canción. Rosita me las ha dado. Ella me envía por última vez a decirle a usted, que su elección es irrevocable, que sus planes de usted la ofenden, la horrorizan, que si no quiere usted dar ocasión a alguna desgracia, reconozca su desatino, y salgamos de tanto embrollo. Empieza a oscurecerse lentamente el teatro, y al acabarse el acto queda a media luz. D. Enrique. Cierto que si ella misma hubis dicho esas expresiones, no sería cordiera insistir en un obsequio tan mal pagado, pero. D. Gregorio. Con usted duda que si verdad. D. Enrique. Que quiere usted, Señor Don Gregorio.
es tan duro esto de persuadirse uno aq. D. Gregorio. Venga usted conmigo. Hasta el fin de la escena va bien don Gregorio, unas veces hacia su porta, y otras a donde está don Enrique, para que la siga. D. Enrique. Porque el fin, como usted tiene tanto interés en que yo me desespero. D. Gregorio. Venga usted, Rosa. D. Enrique. No es decir esto que usted. D. Gregorio. Nada. No hay que disputar. Si quiero que usted se detengan, Rosita. Nina. D. Enrique. Pensar que una dama ha de responder con tal aspereza a quien no ha cometido otro delito que adorarla. D. Gregorio. Usted lo verá. Yo sé. Escena externa. Rosa, don Enrique, don Gregorio, Cosme. D. Rosa. ¿Qué es esto? Sorprendida Alva a don Enrique. Viene usted a interceder por él, a recomendarme para que sufra sus visitas, para que corresponda agradecida a su insolente amor. D. Gregorio. No, hija mía. Te quiero yo mucho para hacer tales recomendations. Pero este santo varón toma a jugt cuanto yo le digo, y piensa que la engano, cuando la ascaro que tú no la puedes ver, y que a mí me quieres, que me adoras. No hay forma de persuadirlo. Con que te la traigo aquí para que tú misma se lo digas. Ya que es tan presumido o tan cabezudo que no quiere entenderlo. D. Rosa. Pues no la he manifestado a usted ya cual es mi deseo, que todavía se atreve a dudar. De que manera debo decírselo. D. Enrique. Bastante ha sido para sorprenderme, señorita. Cuanto el vecino me ha dicho de parte de usted, y no puedo negar la dificultad que he tenido en creerlo. Un fallo tan inesperado que decide la suerte de mi amor, es para mí de tal consecuencia, que no debe maravillar a nadie el deseo que tengo de que usted la pronuncie delante de mí. D. Rosa. Cuanto el señor la ha dicho a usted ha sido por instancias mías, y no ha hecho en esto otra cosa que manifestar a usted los íntimos afectos de mi corazón. D. Gregorio. Lo vi usted. D. Rosa. Mi elección es tan honrada, tan justa, que no hallo motivo alguno que pueda obligarme disimularla. De dos personas que miro presentes, la una es el objeto de todo mi cariño, la otra me inspira una repugnancia que no puedo vencer. Pero D. Gregorio. Lo vi usted. D. Rosa. Pero es tiempo ya de que se acaben las inquietudes que padezco. Es tiempo ya de que unida en matrimonio con el que es el único dueño de la vida mía, pierda el que aborrezco sus mal fundadas esperanzas, y sin dar lugar a nuevas dilaciones. Me veo libre de un suplicio más insoportable que la misma muerte.
D. Gregorio. Lo ve usted. Si, monitor, si, yo cuidaría de completos deseos. D. Rosa. No hay otro medio de que yo viva contenta. Manifiesta en la expresión de sus palabras que las dirige don Enrique, y en sus actions que habla con don Gregorio. D. Gregorio. Dentro de muy poco lo estarás. D. Rosa. Bien advierto que no perteneces a mi estado el habla con tanta libertad. D. Gregorio. No hay mal en eso. D. Rosa. Pero en mi situación bien puedo disimulas, que usted alguna franqueza con el que yo considero como esposo mío. D. Gregorio. Si, pobre citar mia. Si, moranía de mi alma. D. Rosa. Y que la pida encarecidamente, si no desprecia un amor tan fino, que aislaría las diligencias de unión. D. Gregorio. Ven aquí, Perlita, abrazada una rosa, ella extiende la mano izquierda, y don Enrique, que está detrás de don Gregorio, se la besa afectuosamente, y se retira al instante. Consuelo mío, ven aquí, que yo te prometo no dilatar tu dicha. Vamos, no te me angusties, calla, que. Amigo, volviéndose muy satisfecho a hablar a don Enrique, yo lo vi usted. Me quiere, que la hemos de hacer. D. Enrique. Bien esta, señora, usted se ha explicado bastante, y yo la juro por quien soy, que dentro de poco se verá libre de un hombre que no ha tenido la fortuna de agradarla. D. Rosa. No puede usted hacerme favor más grande, porque su vista es intolerable para mí. Tal es el horror, el tedio que me causa, que. D. Gregorio. Vaya, vamos, que eso es demasiado. D. Rosa. Le ofendo a usted en decir esto. D. Gregorio. No por cierto, valgame Dios. No es eso, sino que también la lastimable se de esa manera. Una aversión tan excesiva. D. Rosa. Por mucho que la manifieste, mea se la tengo. D. Enrique. Usted cuadra servida, señora de una rosa. Dentro de 2 o 3 días, a más tarde, desaparecerá de sus ojos de usted una persona que tanto la ofendí. D. Rosa. Vaya usted con Dios, y cumpla su palabra. D. Gregorio. Señor vecino, yo lo siento de veras, y no quisiera haber dado a usted este mal rato, pero. D. Enrique. No, no crea usted que yo leave el menor resentimiento, al contrario, conozco que la señorita procede con mucha prudencia, atendido el mérito de entrambos. A mí me toca solo callar, y cumpla cuanto antes me sea posible lo que acabo de prometerla. Señor don Gregorio, me repito a la disposición de usted. D. Gregorio. Vaya usted con Dios. D. Enrique.
Vamos pronto de aquí, Cosm, Q reviento de risa. Retirándose hacia su casa, entran en el los dos, y cierra la puerta. Escena 11. Don Gregorio, de Rosa. D. Gregorio. De veras te digo, que este hombre me da compasión. D. Rosa. Andi usted, que no mires tanto como usted piensa. D. Gregorio. Por lo demás, hija mia, es mucho lo que me lisonja tu amor, y quiero dar toda la recompensa que mereces. Seis días son demasiado termino para tu impaciencia. Mañana mismo quedaremos casados, y. D. Rosa, turbada. Mañana. D. Gregorio. Sin falta ninguna. Llovio a lo que te obliga el poder, pobrecilla, y haces como que repugnas lo que estás diciendo. Te parece que no lo conozco. D. Rosa. Pero. D. Gregorio. Si, amiguita, mañana serás mi mujer. Ahora mismo voy antes que oscurezca aquí a casa de Don Simplicio el escribano, para que esté avisado y no haya dilación. Adiós, quisiera. Don Gregorio se va por una call. Dona Rosa entra en su casa y cierra. D. Rosa. Infeliz de mí. Que para evitar este golpe. Acto 3. Escena primera. Dona Rosa, Don Gregorio. La escena esta noche. Dona Rosa sale de su casa, manifestando el estado de incertidumbre y agitación que denota el diálogo. D. Rosa. No hay otro medio. Si me detengo un instant, vuelve, pierdo la ocasión de mi libertad, y mañana. No. Primero mora. Declarándoslo todo a mi hermana y a Don Manuel, pidiéndoles amparo, consto. Es imposible que me abandonen. Desde su casa avisaria a mi amante, y él dispondrá cuanto fu menester, sin que me decoro padezca. Don Gregorio sale por una call a tiempo que Dona Rosa se encamina a casa de su hermana, se detiene, y el conocer duda lo que ha de hacer. Vamos, pero. Gente bien. YSL, desdicada. Todo se ha perdido. D. Gregorio. Quien esta a. Call. Rosita. Pues como. Q novedad es esta. D. Rosa. Q la dia. D. Gregorio. Q haces aquí, Nina. D. Rosa. Usted lo extrañará. Indica en la expresión de sus palabras que va previniendo la ficción con que trata de disculpas. D. Gregorio. Pues no he de extrañarlo. Que ha sucedido. Habla. D. Rosa. Estoy tan confusa y. D. Gregorio. Vamos, no me tengas en esta inquietud. Que ha sido. D. Rosa.
se on fedara ustid sila digo. Di Gregorio. No me on fede. Dillo presto. Vamos. D. Rosa. Si. Precisamente eva ustide enoja, pero. Pues tenemos una huspida. D. Gregorio. Quien. D. Rosa. Mi hermana. D. Gregorio. Como. D. Rosa. Si, señor, en mi cuarto la dijo encerrada con lave para que no numbers de una pesadumba. Yo iba a la maedana sferina, la viuda del pintor, a fin de suplicarla que me hiciera el gusto de venirse a dormir esta noche casa, porque el cabo, estando ella conmigo, como es una mujer de tanto juicio, y. D. Gregorio. Pero que enredo es este, señor, que hasta ahora, leave el diablo, si yo he podido entender cosa ninguna, a que ha venido tu hermana. D. Rosa. Ha venido. Maya usted, le voy a revelar un secreto que le va a dejar aturdido. Pero no se harda enfadar usted, no. D. Gregorio. Dale, lo que es decir o tratas de que me desesp. A que ha venido tu hermana. D. Rosa. Yo se lo dia a usted. Mi hermana está enamorada de Don Enrique. D. Gregorio. Ahora tenemos eso. D. Rosa. Si, señor. Has más de una no que se quieren, y quasi el mismo tiempo que se han dado palabra de matrimonio. Por esto fu la mudanza desde la calda silva a la plazuela de afligidos, pretextando Leonea que quería vivir cerca de mi casa, no siendo otro el motivo que el de persela muy acomodado este barrio desierto, a don también se mudó inmediatamente don Enrique, para tener más ocasión de hablar. Aprovechándose de la libertad que siempre la ha dado el bueno de Don Manuel. D. Gregorio. Pero es Don Enrique o Don Demonio, a cuantas quiera. Si yo estoy lilo. D. Rosa. Yo le dia a usted. Continuaron estos amores hasta que Don Enrique, celoso de un Don Antonio de Escobar, oficial de la Secretaría de Guerra, con quien la vio una tarde en el jardín botánico, la envió un papel de despedida lleno de expresiones amigas, y desde entonces no ha querido volverla a ver. Pareció conveniente además pagar con los que el la diz, los que la había causado el tal Don Antonio, y desde entonces dio en seguirme donde quiera que fuis, y hacem cortesías, y ronda la casa, todo sin dudar para que mi hermana lo supiera y rabias de envidia. Yo, que ignoraba esto, bien advertí las insinuaciones de Don Enrique, pero me propuse cala y despreciarlo, hasta que informada esta tarde todo por lo que me dijo Leonea, la cual vino a hablar muy sentida, credo que yo fuis capaz de corresponder a este trasto. Resolví decirle a usted lo que a mí me pasaba, omitido todo lo demás,
para q la estimation de mi hermana no padecís, q hubiera usted hecho en esta apuro. No hubiera usted hecho lo mismo. D. Gregorio. Conc. Adelante. D. Rosa. Pues como yo la dije Leone a Q inmediatamente haría saber al de caso don Enrique, por medio de usted, cuanto me desagradaba su mal término, ese desconsolo, laro, me suplicó que no lo hicises, pero yo le aseguro que no desistiría de mi propósito. Penso levarme casa de una Beatriz para estebármelo, usted no quiso que fuera con ella, y no per sino que algún ángel le inspiró a usted aquella repugnancia. Lo que ha pasado esta tarde con el tal caballero bien lo sabe usted. Pero falta decir que usted me dijo para ir a verse con el escribano, luego mi hermana, la conté cuanto había ocurrido, y vaya, no es posible ponderarle a usted la aflicción que manifestó. Llamó a su criada, la habló en secreto, y quedándose conmigo sola. Me dijo en un tono de desesperación que me hizo temblar, que la chica había ido a su casa a decir que esta noche no iría, porque doña Beatriz se había puesto mala, y la había rogado que se cuidase con ella. Y que también iba encargada de avisar a don Enrique, en nombre mío, de que a las 12 en punto le esperaba yo en el balcón de mi cuarto, que da al jardín. Con estingano se propone hablar, y dar a sus celos cuantas satisfacciones quiera pedirle. D. Gregorio. Picarona. Enredadora. Desenvuelta. YBN, tu que la has dicho. D. Rosa. Amenazala de que usted y don Manuel sabrán todo lo que pasa, y que yo sea quien se lo diga para que pongan remedio en ello, afirma su deshonesto proceder. Instala a QSE fuera de mi casa inmediatamente. D. Gregorio. Y ella. D. Rosa. Ella me respondió que si no la sacan arrastrando de los caballos, que no seía. Que en hablando con don Enrique, y desvaneciendo sus quejas, ni a usted, ni a don Manuel, ni a todo el mundutum. D. Gregorio. Mi hermano mires esto y mucho más. Pero como he de sufrir yo en mi casa tales picadillas. No, señor. Yo le daré entender a esa desvergonzada, que si ha contado contigo para seguir adelante en su desacuerdo, se ha equivocado mucho, y que yo no soy hombre de los que se dejan llevar al pilón como el otro bárbaro. Yo la di lo que. Vamos. Quiere entrar en su casa, y doña Rosa le detiene. D. Rosa. No, señor, por Dios, no entra usted. Al fin es mi hermana. Yo entré sola, y la dia que es preciso que se vaya al instant, o a su casa o a lo menos a la de doña Beatriz. Citum que don Manuel extrañara su vuelta.
Has qse verhatia su casa, yvuelve. D. Gregorio. Muy bien, aquí espero aq salga. D. Rosa. Pero no se descubrar usted, no la habl, no se asic, no la siga. Si la vies a usted, seria tanta su confusion y sobresalto, que pudiera darle un accident. Si ella quiere enmendar este desacierto, hay remedio, y mucho más si es hombre Evo, como ha prometido. Y en fin, yo la haré de casa, que es lo que importa, pero, por Dios, retires usted, y no trate de molestarla. D. Gregorio. Mata la piadosa, cierto que mires ella toda esa caridad. D. Rosa. Es mi hermana. D. Gregorio. Y que poco se persate la dichosa hermana. Vamos, entra, y vemos si logras lo que te propones. D. Rosa. Yo creo que si. D. Gregorio. Mira que si se obstina en que ha de quedarse, sabo a la arriba y la saco a patadas. D. Rosa. No será menester. Voy a la. Has que Evo, yvuelve. Pero repito que no se descubrar usted, ni la hostig, ni. D. Gregorio. Bien, si, la digere que se via redondquira. D. Rosa, se encamina hacia su casa, yvuelve. A. Maya usted. Acq ella salga, enters usted, y cierra bien su porta. Yo estoy tan desazoada, que me voy al instante a acostar. D. Gregorio. Pero que science. D. Rosa. Que se yo. La perse usted que estar poco disgustada con todo lo que ha sucedido. Nada me duele, pero deseo descansar y dormir. Conch, buenas noches. D. Gregorio. Adiós, Rosita. Pero mira que si no sale. D. Rosa. Yo la espero a usted que saldrá. Entre stigendo en tornada la porta. Don Gregorio se pasa por el teatro mirando con frecuencia hacia su casa, impaciente del éxito. D. Gregorio. Y todo esto, en que se ocupará ahora mi erudito hermano. Estará poniendo escolios a algún tratado de educación, la niña y su alma. Bien que como había de resultar otra cosa de la independencia y la holgura en que siempre ha vivido, mujeres. Que malo es conocer el que no os encierra y os sujeta y os infrena y os sila y os guarda. Pero no, señor. Mañana a las 10 disposario, a las 11 cama, a las 2 costa colras, y a las 5 en greenan. Como he de sufrir yo que la bribono de la Leonórsica se numbers venga cada lunes y cada martes con estos embudos. No por cierto. Ala mi hermano vera lo que, oiga. Pes que bella yo la nina bien crida.
Se acerca más aun lado de la porta de su casa, colocándose hacia el proscenio, y escucha atentamente lo que dice desde adentro de una rosa, la cual finge que habla con su hermana. D. Rosa. No te canses en querum persuader. Vet. Antes que todo es mi estimation. Vet, Leonea, yo te lo he dicho, y que importa que me oigan. Soy yo la culpada. Vet. Acabemos, sal presto de aquí. D. Gregorio. En efecto, la hecha de casa. Sale de una rosa de su cuarto con basquina y mantilla semejantes las que sacoden a Leonea en el primer acto. Luego que se aparta un poco, cierra don Gregorio su porta y guarda la llave, y donde la doncelita menesterosa. Ganas me dando. Pero no, seremos primero. Escena 2. Don Enrique, Cosme, Dona Rosa, Don Gregorio. Los dos primeros salen de su casa. D. Enrique. Digiste el ama que no me esp. Cosme. Sí, señor. D. Enrique. Pues sierra y vemos, que aunque separ atropella porta du, he de hablarla esta noche. Sierra Cosme la porta con lave. Cosme. Noche toledana. D. Enrique. Y pisada quien procura estabalo, ella y yo seremos felices. Dona Rosa. Después de habas alejado un poco hacia el fondo del teatro, vuelve encaminándose casa de Don Manuel, Don Gregorio se adelanta igualmente y la observa. Ella se detiene. D. Rosa. El se acerca a la porta de Don Manuel. Que yo no es posible. Se retira llena de confusión hacia el fondo del teatro. Don Enrique se adelanta, la reconoce y la detiene, infeliz de mí. D. Enrique. ¿Quién es? D. Rosa. Yo. D. Enrique. Dona Rosita. D. Rosa. Yo soy. D. Enrique. A mi casa. D. Rosa. Pero que seguridad tendrá en ella. D. Enrique. La que de usted esperada un hombre de honor. D. Rosa. Yo iba a la de mi hermana, pero él me observa. No puedo ligar sin que me reconozca, y. D. Enrique. Está usted conmigo. Pasará usted la noche en compañía de mi ama, mujer anciana y virtuosa. Mañana de parte un juez, y a Don Manuel, a su tutor de usted, y a todo el mundo. Les dia que es usted mi esposa, y que estoy pronto si es necesario a exponer la vida para defenderla. Abra, Cosme. Venga usted. Cosme por la porta de la casa de Don Enrique. D. Rosa. Ali esta. D. Enrique. Bien. Que es donde quiera. Poco importa. D. Rosa. Ali. D. Enrique. Sí, yo la distingo.
No hay cutama, quieto se esta, yqbn hasi en estas quieto. Adentro. Haciendo de la mano se entra con ella en su casa, y cosmdetrás. De Gregorio. Pews, señor, se marco a casa del galán. No pude liga a más el abandono y lane. Pero regocijo siento alva tan solemnemente burlado a este hermano que Dios me dio, nació por naturaleza y gracia, y presumido de que todo se lo sabe. Vamos a dar la infausta noticia. Se encamina a casa de Don Manuel, después se detiene. No, el asunto es serio, y si el tiempo se pierde, si yo no pongo la mano en esto, puede suceder un trabajo. Al fin es hija de un amigo mío. Si, mejor es. Ali pienso que ha de viva el comisario. Va a casa del comisario, y llama. Escena 3. Un comisario, un escribano, un credo, Don Gregorio. Salen los tres primeros por una de las calles. El credo con linterna. La escena se ilumina un poco. Comisario. Quien anda ahi. De Gregorio. No es usted el señor comisario del cuartel. Comisario. Servida de usted. De Gregorio. Pews, señor. Oiga usted aparte. Se aparta con el comisario a poca distancia de los demás. Su presencia de usted es absolutamente necesaria para evitar un escándalo que va a suceder. Conoce usted a una señorita que es la madrina Leonea, que vive en aquella casa de enfrente. Comisario. Si, de vista la conozco, y el caballero que la tiene consigo. Y me parece que ha de ser un Don Manuel de Velasco. De Gregorio. Hermano mío. Comisario. Oiga. Es usted su hermano. De Gregorio. Para servir a usted. Comisario. Para hacerme favor. De Gregorio. Pues el caso es que esta niña, hija de padres muy honrados y virtuosos, perdida de amores por un mancebito andaluz que vive aquí en este cuarto principal. Comisario. Call. Don Enrique de Cardenas, le conozco mucho. De Gregorio. Pues bien. Ha cometido el desacierto de abandonar su casa, venirse la de su amante. Vamos, ya usted conoce lo que puede resultar de aquí. Comisario. Si. Y en efecto. De Gregorio. El ojeda por medio no es papel de matrimonio, pero no ignora usted de lo que saben esos papeles cuando cesa el motivo que los dictó, Me explico. Comisario. Perfectamente, y ella está adentro. De Gregorio. Ahora mismo acaba de entrar. Conc, señor comisario, se trata de salvar el decoro de una doncella,
de impida que el tal caballero yo vi usted. Comisario. Si, es cosa urgent. Vamos. Por fortuna tenemos aquí el señor, que en esta ocasión numbers puede muy útil. Alza un poco la voz volviéndose hacia el escribano que está detrás, el cual se acerca a los muy oficioso. Es escribano. Escribano. Escribano real. De Gregorio. Ya. Escribano. Y antiguo. De Gregorio. Major. Escribano. Mucha práctica de tribunals. De Gregorio. Bueno. Escribano. Conocido en testamentarios, subastas, inventarios, despojos, secuestros y. De Gregorio. No, ahi no halera usted cosa en que poda. Escribano. Y muy hombre de bien. De Gregorio. Por supuesto. Escribano. Sq. Comisario. Vamos, Don Lazaro, que esto pide mucha diligencia. De Gregorio. Yo aquí espero. Comisario. Muy bien. Llama el credo a la porta de Don Enrique, se abre, y entran los dos. La escena vuelve queda oscura. Escena 4. Don Gregorio, Don Manuel. De Gregorio. Vimos si esta en casa inalterable filósofo, y le contamos la amiga historia. Lama en casa de Don Manuel, abren la porta. Se supone que habla con algún credo, queda la porta entornada, y Don Gregorio se pasa esperando a su hermano, que baja inmediatamente, que la espero aquí para un asunto de mucha importancia, bendito Dios. En lo que han parado tantas maximas sublimes, tantas eruditas dissertations. Que lastima de tutor. Via si, majadero más completo y más pegado de su dictamen, señor hermano. Don Manuel sale de la porta de su casa, y se detiene inmediato a ella. De Manuel. Pero que extravagancia es esta. Por que no subs. De Gregorio. Porque tengo que hablar, y no me puedo separar de aquí. De Manuel, adelantándose hacia donde está Don Gregorio. Enhorabuena, y que se te ofrece. De Gregorio. Vengo a dar muy buenas noticias. De Manuel. De Q. De Gregorio. Si, te vas a regocijar mucho con ellas. Dime, mi señora Dinali Onea en donde está. De Manuel. Pues no lo sabes. En casa de su amiga Dona Beatriz. Ali cuando esta tarde, yo me vine porque tenía una porción de cartas que escribir, y supongo que yo no pude tardar. De un instante a otro. Pero a que viene esa pregunta. De Gregorio. Sí, por hablar algo. De Manuel.
pero q quieres decirme. D. Gregorio. Nada. Q tú la has educado filosóficamente, persuadido, y con mucha razón, de que las mujeres necesitan un poco de libertad, que no es conveniente reprenderlas ni oprimirlas, que no son los candados ni los cerrojos los que aseguran su virtud, sino la indulgencia, la blandura y en fin, prestas a todo lo que ellas quieren, ya seve. Leonea, enseñada por esta cartilla, ha sabido corresponder como era de esperar a las lecciones de su maestro. D. Manuel. Te aseguro que no comprendo a que propósito puede venir nada de cuanto dices. D. Gregorio. Anda, necio, que bien merecido está lo que te sucede, y es muy justo que recibas el premio de tu ridícula presunción. Luego el caso de que seve prácticamente lo que ha producido en las dos hermanas la educación que las hemos dado. La una huye de los amantes, y la otra, como una mujer perdida y sin vergüenza, los acaricia y los persigue. D. Manuel. Si no me declaras el misterio, digo que. D. Gregorio. El misterio es que tu pupila no está donde piensas, sino en casa de un caballerito, del cual se ha enamorado rematadamente, y sola y de noche, y burlándose de ti, ha ido a buscar mejor compañía, lo entiendes ahora. D. Manuel. Dices que Leonea. D. Gregorio. Sí, señor, la misma. D. Manuel. Vaya, digate de chanzas, y no me. D. Gregorio. Sí, que el niño es chancero, y dara tal estupidez. Dígole usted, señor hermano, y vuelvo a repetírselo, que la Leonorcita se ha ido esta noche a casa de su galán, y está con él, y lo he visto yo, y se quieren mucho, y has más de un año que se tienen dada palabra de matrimonio, a pesar de todas tus filosofías. Lo entiendes. D. Manuel. Pero es una cosa tan llena de verosimilidad. D. Gregorio. Dale. Vamos, aunque lo vi por sus ojos no es lo arrancaría, como mi repadre la sangre. Amigo, digo que los años se van de muy poco cuando no hay esto. Señalándose con el dedo en la frente. D. Manuel. Los que tú te persuades a que. D. Gregorio. Figurate si me habrá persuadido. Pero mira, no gastemos prisa, ven y lo verás, y en viéndolo, espero y confío que te persuadirás también. Vamos. Se encamina a casa de Don Enrique, y después vuelve. D. Manuel. Haba como todo tal exceso, cuando siempre la he tratado con la mea benignidad, cuando la he prometido mil veces no violenta, no contradecir sus inclinations. D. Gregorio. Yo temía yo que no había desacredo, y que perderíamos el tiempo en altercations inútiles. Por eso,
y pork mi persio convenient restaurar el honor de esa mujer, si quiere por lo que mi insa su pobrecita hermana, he dispuesto que el comisario del cuartel vaya a la, y vida arreglalo, de manera que evitando escándalos, se concluya, si se pude, con un matrimonio. De Manuel. Isoge. De Gregorio. Toma. Ya están a la el comisario y un escribano que venía con él. Digo, no sé que usted hali en sus libros algún texto oportuno para volver a recibir en su casa a la inocente criatura, disimulala este pequeño desliz, y casarse con ella, a. De Manuel. Yo. No lo crees. No cabe en mi tanta debilidad, ni soy capaz de aspirar a poser un corazón que ya tiene otro dueño. Pero a pesar de cuanto dices, todavía no me puedo reducir a. De Gregorio. Que turco es. Ven conmigo, y acabemos esta disputa impertinente. Se encamina con su hermano hacia casa de don Enrique, y el liga cerca saliendo ella el comisario y el credo. El teatro se ilumina como en la escena tercera. Escena v el comisario, un credo, don Gregorio, don Manuel. Comisario. Aquí, señores, no hay necesidad de ninguna violencia. Los dos se quieren, son libres, de igual calidad. No hay otra cosa que hacer sino depositar inmediatamente la señorita en una casa honesta, y disposarlos mañana. Las leyes protegen este matrimonio y la autorizan. De Gregorio. Que te pes. De Manuel, reprimiendos. Que mi ha de pesa. Que se casen. De Gregorio. Pues, señor, que se casen. Comisario. Dia a usted, señor don Manuel. Yo he propuesto a la novia que tu vayas a bien de mi casa, en donde asistida de mi mujer y de mis hijas, estaría, si no con las comodidades que mereces, a lo menos con la que pueden proporcionar a mis cortas facultades. Pero no ha querido admitir este obsequio, y dice que si usted permite que vaya a la suya, la prefiere a otra cualquiera.